Tú eras el príncipe heredero de la dinastía imperial, famoso por tus hazañas militares, pero no albergabas ningún deseo de heredar el trono. Lo único que deseabas era escapar de los confines del palacio. Tu padre era un emperador parcial, que ignoraba incluso tus logros más gloriosos. Dada esta realidad, ¿cómo podías, habiendo viajado a través del tiempo, seguir trabajando duro para una labor tan ingrata? ¿El título de príncipe heredero? No lo quiero. En ese momento, contemplando al emperador que seguía reprendiéndote en el gran salón, juntaste las manos y declaraste, puesto que su majestad considera que su hijo no es digno de este cargo y es incapaz de asumir tal responsabilidad, y dado que yo también me siento incapaz de soportar el peso de los asuntos de Estado, solicito humildemente que se me envíe a custodiar la frontera sur. El emperador Qian, enfurecido, espetó, eres el príncipe heredero. ¿Crees que puedes simplemente marcharte? ¿No tienes ningún respeto por las leyes y el orden de esta corte? Renuncio al cargo de príncipe heredero. ¿Qué? Las palabras causaron conmoción entre la asamblea. Qian Kai, el ministro de Hacienda, tembló y se apresuró a intervenir. Majestad, el príncipe heredero solo ha hablado precipitadamente. Por favor, no se tome en serio sus palabras. El emperador Qian resopló con frialdad. Si regresas ahora y te sometes a 3 meses de confinamiento para reflexionar, consideraré que tus palabras han sido un desliz. Sin embargo, él negó con la cabeza, con tono tranquilo. Padre, mantengo lo que he dicho. No seguiré siendo príncipe heredero. El emperador Qian sintió que su autoridad era cuestionada. Golpeó con el puño la mesa que tenía delante y rugió, presuntuoso. ¿De verdad crees que no me atreveré a despojarte de tu cargo? Entonces te lo agradezco, padre. Por favor, emite el decreto. Te inclinaste profundamente. Entonces, como si recordara algo, añadiste, según las leyes de Gran Qian, quien no es príncipe heredero no tiene derecho a permanecer en este salón dorado y ayudar en el gobierno. Tu humilde hijo se retirará ahora. Te diste la vuelta y te alejaste sin vacilar. Esta escena dejó atónitos a todos los presentes. ¿Cómo podía haber cambiado tan abruptamente el que fuera un príncipe heredero obediente y firme? En ese momento, una figura entró corriendo en la sala desde el exterior, nada menos que la consorte Xiao. Te interceptó, suplicándote, Alteza, usted lleva el peso del imperio sobre sus hombros. ¿Cómo puede simplemente marcharse? Este intercambio dejó a todos profundamente perplejos. Durante años, era de conocimiento público que el desdén del emperador Qian por el príncipe heredero se debía enteramente a la consorte Xiao y al noveno príncipe, de 7 años. Día y noche, madre e hijo tramaban para arrebatarle el puesto al príncipe heredero. Que usted renunciara voluntariamente al puesto de príncipe heredero la beneficiaría enormemente. ¿Por qué entonces le impedía hacerlo? Sin embargo, al momento siguiente, la consorte Xiao se arrodilló ante ti con un golpe seco, sollozando, sé que he cometido muchos errores en los últimos años, pero eso no tiene nada que ver con su majestad. ¿Por qué debe sufrir así el príncipe heredero? Te lo ruego, somos familia. Entre padre e hijo no debe haber rencores que duren más de un día. Al presenciar esto, el emperador Qian, sentado en el trono dorado del Salón de la Armonía Suprema, salió corriendo inmediatamente. Todo había terminado. El canciller Chen Chimao y Qian Kai cerraron los ojos con angustia. Solo entonces comprendieron el verdadero propósito de la consorte Xiao al venir. Con ese simple gesto de arrodillarse, ella te había elevado. Ahora, aunque quisieras quedarte, el emperador Qian no lo permitiría. Esa mujer venenosa, murmuraste, mirando a Xiao Sufei ante ti y sacudiendo la cabeza suavemente. Incluso cuando abandonaste la corte, ella trató de aprovechar hasta la última oportunidad, montando este espectáculo para presentarse como una doncella pura y virtuosa. Parecía que tu decisión de marcharte había sido la correcta. De repente, una figura se apresuró a acercarse. Levántate, mi amada consorte. ¿Cómo puedes arrodillarte ante este hijo desleal? El emperador llegó hasta Xiao Sufei, la ayudó a ponerse en pie y luego dirigió su furiosa mirada hacia ti. Desleal miserable. La consorte imperial se arrodilla ante ti y tú permaneces impasible. Muy bien, concederé tu deseo. Por decreto imperial, con efecto inmediato, el príncipe heredero de In será despojado de su título y enviado a custodiar la frontera sur. Majestad. Chen Chimao se arrodilló ante el emperador con un golpe seco. No se debe enviar lejos al príncipe heredero. Lo lamentará, majestad. No me arrepentiré. El emperador Qian te lanzó una mirada de absoluto disgusto antes de bajar la cabeza para consolar a la consorte Xiao. Esta muestra de compasión desenfrenada te llenó de desprecio. Un viejo emperador sin cerebro, destinado a perecer a manos de una mujer. Con un resoplido frío, declaraste con firmeza, gracias, padre. Tu hijo tampoco se arrepentirá nunca de esto. Que nadie se interponga en mi camino. Volveremos a vernos. Esto es definitivo. Dicho esto, te diste la vuelta y abandonaste el palacio. Cuando la asamblea regresó al salón principal, Zhou Li, ministro de ritos, dio un paso al frente. Su majestad, ¿no es cierto que la hija del general del poder marcial se casará pronto con su alteza? ¿No podríamos acelerar este asunto? Liu Yunbo, viceministro de guerra, se apresuró a añadir, Su majestad, el general del poder marcial concedió este compromiso al príncipe heredero. Ahora que su alteza ya no es el heredero aparente, este humilde servidor cree que el compromiso debería anularse. El general del poder marcial era Guan Zhenzhan, un formidable guerrero de la gran dinastía Qian, que había perecido en el campo de batalla mientras defendía la frontera norte contra las fuerzas avanzadas del reino de Liao. Para proporcionar algún tipo de cierre a la familia del general, el emperador simplemente le endosó a usted a este grupo de viudas y huérfanos.
Cuando otros buscan alianzas matrimoniales, buscan familias con poder e influencia que puedan ayudar al príncipe heredero a ascender al trono. Sin embargo, en su caso, se le utilizó para apuntalar la dinastía. Esa hija de la familia Wan. Al oír esto, el emperador Qian frunció ligeramente el ceño, como si el asunto le resultara molesto. La emperatriz viuda Xiao se apresuró a intervenir con voz suave: Majestad, ¿por qué no deja que el príncipe Inmin elija por sí mismo? El emperador hizo una pausa y luego aplaudió con decisión. Exacto. Dejemos que este hijo rebelde decida su propio camino. No quiero que sus asuntos me sigan causando problemas. Dentro de la residencia del príncipe heredero, te sentaste en silencio en el salón principal. El oficial ceremonial, Sao 11, lucía una expresión de pequeño triunfo mientras transmitía el decreto del emperador. Su majestad ha declarado que, si su alteza se dirige al Yingnan, debe llevarse consigo a todo el personal de su casa. La residencia del príncipe heredero también debe quedar desocupada. Lingnan cuenta con sus propias tropas de guarnición, por lo que no es necesario desplegar fuerzas desde la capital. Y en cuanto al protocolo ceremonial, dado que se trata de una solicitud voluntaria para proteger la frontera sin precedentes, simplificaremos las cosas. Se puede prescindir de la procesión formal de funcionarios que le despiden. Sao 11 terminó, anticipando tu furia. Para su sorpresa, te limitaste a beber tu té en silencio, con una expresión que incluso insinuaba satisfacción. Luego hizo un gesto con la mano. Xiao Kui, acompaña a nuestro invitado. Sao 11, tras haber quedado en ridículo, se dio la vuelta y abandonó la residencia del príncipe heredero. Pero nada más salir a la calle, vio a una mujer de impresionante belleza de pie ante las puertas, sosteniendo una lanza de plata. Entre la multitud se encontraban hijos e hijas de altos funcionarios y familias nobles que conocían la historia. Murmuraban entre ellos: ¿no es esa la hija mayor de la familia Wan? He oído que está prometida con el príncipe heredero. Aunque ha caído en desgracia, un gigante caído sigue siendo más grande que un caballo, puede ofrecer cierta protección a la familia Wan. Con la muerte del general del ejército, los Wan son ahora un lastre. ¿De verdad los querría el príncipe heredero? Los murmullos llegaron a oídos de la joven. Con el rostro frío, se dirigió a los guardias de la puerta, llamada Inmin. Sao 11 dio un paso adelante, con voz cargada de sarcasmo: vaya, si es la señorita Wan mayor. ¿Qué? ¿Deseas casarte con su alteza y acompañarlo al Yingnan? ¿Y a ti qué te importa? Guan Yue resopló con frialdad, con la mirada fija en Sao 11. Sao 11 encogió el cuello y se burló. La señorita Wan olvidó informarle de que su majestad declaró anteriormente que el príncipe heredero debería decidir por sí mismo si casarse con usted. Con el general del ejército ya caído en el campo de batalla, la familia Wan no tiene ningún fundamento. ¿Qué crees que elegirá el príncipe heredero? La expresión de Guan Yue se oscureció aún más. La familia Wan no necesita alianzas matrimoniales ni patrocinio. He venido a anular el compromiso. ¿Anular el compromiso? Los espectadores reunidos jadeaban asombrados, señalándola con el dedo. En esta época, una mujer que venía activamente a romper un compromiso, ¿cómo podría esperar volver a casarse? Sao 11 chasqueó la lengua con desdén. Esto realmente demuestra el dicho: un fénix caído está peor que una gallina. En ese momento, un rugido atronador estalló desde el interior de la mansión. ¿Quién se atreve a llamarme gallina común? Fuera de mi vista. Varios guardias armados con largos garrotes salieron de la residencia. Una docena de hombres la persiguieron sin descanso, y sus golpes resonaban con un ruido sordo y repugnante que ponía los pelos de punta a los espectadores. La paliza duró casi el tiempo que tarda en consumirse una varilla de incienso, hasta que finalmente asintió con satisfacción y ordenó a sus hombres: llevaoslo. Sao 11, agarrándose la cara hinchada como la cabeza de un cerdo, rugió furioso: Alteza. Soy un funcionario nombrado por la corte. ¿No temes que informe de esto a su majestad? Habías anticipado esta respuesta. ¿Informar? Yo seré quien presente la petición. Has calumniado a la prometida de este príncipe, has difundido rumores de que renegué del matrimonio y has avergonzado a la dignidad de la familia imperial. Tu traición merece la muerte. La paliza de hoy no es más que un castigo leve. Pagarás por esto. Sao 11 se quedó paralizada. ¿Cómo podía el príncipe, que siempre había sido tan bondadoso, haberse convertido en esto? Antes de que pudiera sentir lástima por Sao 11, alguien entre la multitud se dio cuenta de repente y exclamó: ¿prometida? ¿Va a casarse su alteza con la hija mayor de la familia Wan? Guan Yue agudizó la mirada y levantó la cabeza para mirarte. Ante la multitud reunida, avanzaste con paso firme, le arrebataste la lanza a Guan Yue, sosteniendo el estandarte del regimiento Bubei, declaraste: señorita Wan, este príncipe se casará con usted. A la mañana siguiente, en la corte. Jau si se adelanto inmediatamente, sosteniendo el memorial, con la intención de presentarlo ante el trono. ¿De qué se trata esto? La voz de Zhao si resonó aguda. Su majestad, este humilde servidor acudió a la residencia del príncipe para transmitir les órdenes, pero el príncipe mostró una actitud arrogante y despectiva. Incluso cuando este humilde servidor abandonaba los terrenos del palacio, el albergaba resentimiento y aprovechó la oportunidad para causar problemas, agrediendo a este humilde servidor a plena luz del día. Este humilde servidor sufrió graves lesions. Aferrándome la vida por un hilo, apenas he podido asistir hoy a la corte para informar. Suplicó a su majestad que haga justicia y restore la equidad para este humilde servidor.
Como erudito, yo si había perfeccionado su habilidad para tergiversar la verdad y la falsedad a lo largo de años de navega por las traicioneras corrientes de la corte. Con malas palabras, había invertido la realidad y oscurecido el quid de la cuestión. Pinto a Qin Ming como un príncipe mezquino que albergaba resentimiento hacia la corte. El semblante del emperador se ensombreció visiblemente. Su ira se incendió especialmente al oír las palabras alimentar resentimiento y aprovecharse de la situación para provocar problemas. ¿Y es eso realmente lo que afirma? Su Majestad, este humilde servidor también recibió un informe de los oficiales de patrulla de la capital. Yang Yuan, censor de la Junta de Censors, corroboró el relato de Zhao Shi con inquebrantable certeza. Chao Zhengyang, comandante de la guarnición de defensa de la ciudad, añadió. Una gran multitud se reunió ante la residencia de su Alteza. Mantuvieron acaloradas discusiones con el señor Zhao, obstruyendo las vías públicas de la capital. Solo después de que este humilde servidor desplegara varios cientos de soldados se dispersaron finalmente. Al escuchar sus relatos, la furia del emperador Qian alcanzó su punto álgido. Sin vergüenza. Transmitted mi decreto imperial, Qin Ming perderá 3 años de salario, quedará confinado en su residencia durante medio año y así le retirarán sus 3 guardias. La ejecución comenzará a su llegada a Lingnan. Que el confinamiento y la pérdida del salario eran meras nimiedades. Pero retirar las 3 guardias? Eso era un asunto grave. Los 3 guardias eran las 3 unidades militares propias de los príncipes feudales. Según el decreto imperial, cuando a un príncipe se le concedía un feudo, tenía derecho a 3 unidades de guardia de la corte. Estas servían como fuerzas fundamentales, ayudándoles a establecer su dominio más fácilmente a su llegada. Los 3 guardias también serían esenciales para la futura defensa de las fronteras. Sin embargo, ahora, el emperador Qian tenía la intención de despojar a Qin Ming de sus 3 guardias. Capítulo 5. Sin el príncipe heredero, ¿se paraliza la corte? El rostro de Zhao Shi se sonrojó de emoción. Estaba diciendo romper en aplausos en ese mismo instante, celebrando el castigo de Qin Ming. Los funcionarios alineados con la consort dieron un suspiro de alivio en silencio. Una vez que el príncipe heredero partiera hacia Lingnan, probablemente nunca volvería. La eliminación de un rival tan formidable de la corte era una bendición para todos. Sin embargo, en ese mismo momento, el canciller Qin Shimao dio un paso al frente, con el seno fruncido. Majestad, este asunto aún no se ha investigado. ¿Cómo se puede tomar una decisión así basándose únicamente en su testimonio? El emperador Qian sintió herida su dignidad y preguntó con frialdad. Qin Shimao, ¿estás sugiriendo que Qin Ming no actuó? Su Majestad, este humilde servidor simplemente encuentra el asunto sospechoso. Debemos investigar antes de decidir de lo contrario, sería demasiado precipitado. Qin Shimao habló sin mostrar ningún atisbo de miedo, ni humildad ni arrogancia. Insolent. La agresión es cierta, los disturbios en la calle son ciertos. No es este hijo rebel, que alberga resentimiento, el que está montando deliberadamente un espectáculo para que yo lo vea? Su Majestad. Basta. Proceden según lo decidido. Que nadie vuelva a mencionar esto. El emperador Qian interrumpió a Qin Shimao antes de que pudiera terminar. Qin Shimao apretó los puños. Al contemplar a este emperador incapaz de distinguir el bien del mal. Sintió una olida de Mario que lo invadió, abrumado por la tristeza por el futuro de esta dinastía. Su cuerpo se tambaleó y Qin Shimao casi se derrumba en el suelo. En ese mismo momento, Qin Kai dio un paso adelante y lo seguido. Majestad, este siervo tiene un memorial que presentar. Habla. Qin Kai sacó el pergamino del memorial. Los barcos mercantes de los mares del sur han llegado a la oficina capital de la Dirección de Comercio Marítimo, a la espera del intercambio de mercancías de este año. Solicitamos humildemente a su Majestad que envíe un funcionario para supervisar los procedimientos. ¿Han llegado los barcos mercantes de los mares del sur? Una chispa de alegría cruzó los rostros de todos los presentes en la corte. La expresión furiosa del emperador Qian se suavizó al instante. El comercio con los barcos mercantes de los mares del sur era un ritual anual para ellos. Una sola transacción podía reportar beneficios de más de 1,000,000 de taels de plata. No solo aliviaría la tensión financiera de la corte, sino que también traería muchas curiosidades raras de las naciones de los mares del sur. Excellent. El rostro del emperador Qian se iluminó de alegría. Sin embargo, pronto recordó un asunto. ¿No ha sido siempre responsabilidad suya ocuparse de esto? ¿Por qué debo nombrar yo personalmente a alguien este año?
Chien Kai Sanrio Levamenti. Su Majestad, la persona que tradicionalmente se ocupaba de este asunto así ha marchado. Por lo tanto, le corresponde usted hacer el nombramiento. ¿Quién así ha marchado? El emperador frunció ligeramente el seno, con un tono de confusión en la voz. Chien Kai pronunció dos palabras con calma. Su Alteza. De repente, el animado ambiente de la sala de la corte se congeló. El emperador, que momentos antes sonría, se quedó rígido. ¿Por qué él? Chien Kai respondió con frialdad. Majestad, ¿no sabe que la oficina de comercio marítimo fue creada por su Alteza? Que la flota mercante de los mares del sur fue organizada por su Alteza para navegar y establecer contacto? Incluso las cartas náuticas que poseen fueron dibujadas especialmente por su Alteza y enviadas a ellos, facilitando su viaje para comerciar con nuestro gran imperio Chien. Estas palabras sorprendieron un poco al emperador. Durante años, nunca había entendido realmente mucho sobre asuntos marítimos. Era un menos consciente de los inmensos esfuerzos que Qin Ming había realizado durante este periodo. Al igual que los funcionarios de la corte, el emperador Qin solo sabía que estas flotas llegaban al gran imperio Qin. Año tras año, amasaban una riqueza cada vez mayor. Chien Kai continuó. Ahora que su Alteza ya no supervisa estos asuntos, la multitud de flotas mercantes de los mares del sur ha dificultado a este humilde servidor y al Ministerio de Hacienda la gestión del comercio con los mares del sur. Este humilde servidor solicita a su majestad que nombra a otra persona capaz para ayudar. El emperador Qin finalmente comprendió lo que eso implicaba. Chien Kai estaba expresando su descontento por el descenso de categoría de Qin Ming Lingnan. Con un resoplido frío, el emperador lo miró con ire y le preguntó. ¿Estás sugiriendo que sin Qin Ming, todo el Ministerio de Hacienda es incapaz de gestionar el comercio de los mares del sur? Entonces, ¿de qué me sirve usted? Chien Kai respondió, sin humildad ni arrogancia. Su Majestad, el Ministerio de Hacienda nunca ha sido la fuerza impulsora de este comercio. Nosotros simplemente seguimos el ejemplo del príncipe. Hey, otra cuestión. Las caravanas de los mares del sur solo reconocen la autoridad del príncipe. Durante años, había sido Qin Ming quien negociaba con las distintas flotas de los mares del sur. Él había firmado los acuerdos comerciales y fijado los precios de todos los suministros. La razón por la que necesitaba encargarse personalmente de las negociaciones era porque, al entrar por primera vez en Gran Chien, las caravanas de los mares del sur se habían encontrado con exigencias excesivas de extorsión y soborno. Esto les llevó a creer que el entorno empresarial de la dinastía Gran Chien era absolutamente deplorable. Nadie quería venir. Solo con la aparición de Qin Ming las caravanas de las naciones de los mares del sur encontraron finalmente un pilar de apoyo. Al hacer negocios con Qin Ming, las transacciones siempre eran sencillas, dinero a cambio de mercancías, sin complications. Nunca surgirían injusticias. Tonterías. El emperador de Qin dio un puñetazo en la mesa. Me niego a creer que sin Qin Ming, las naciones de Nanyang dejarían de comerciar con nuestra Gran Chien. Tras examinar la sala, el emperador asignó esta tarea al Ministerio de Ritos. Zhao Shi. Leva a los funcionarios del Ministerio de Ritos y negocia con ellos. El Ministerio de Ritos había supervisado tradicionalmente el comercio exterior de la dinastía. Sin embargo, en algún momento, todo el comercio exterior había pasado a estar bajo el control de Qin Ming. Este era uno de los puntos de discordia entre ellos y Qin Ming. Como funcionario ceremonial, Zhao Shi estaba cualificado y obligado a asumir esta tarea. Al arresto, el corazón de Zhao Shi dio un salto de alegría. Los funcionarios del Ministerio de Ritos estaban todos emocionados. Habían esperado demasiado tiempo este momento. Por fin el comercio marítimo volvería a estar bajo su competencia. Era absolutamente gratificante. Su Majestad, este humilde servidor obedece su orden. Zhao Shi se adelantó y se arrodilló reverentemente para recibir el edicto con una reverencia. Chien Kai y Qin Shimao intercambiaron una mirada y fruncieron los labios con desdén. Qin Shimao conoce muy bien la reputación del Ministerio de Ritos. Cuando supervisaban el comercio, recurrían a todas las tácticas deshonestas imaginables, extorsionaban sobornos, exigían comisiones ilegales y obstaculizaban el comercio a cada paso. Enviarlos allí seguramente convertiría cualquier buena acción en un desastre. Estaba a punto de hablar y advertir al emperador Qin. Pero justo entonces, Chien Kai lo detuvo por detrás, sacudiendo suavemente la cabeza. Qin Shimao suspiró impotente. No dijo nada más. Pronto, el decreto imperial llegó a la mansión del príncipe Qin Ming.
Su comandante de la guardia, Chang Baishan, blandió el documento oficial y se acercó al príncipe, con el rostro retorcido por la indignación. Alteza, la corte exige la disolución de sus tres guardias. Chang Baishan comprendía perfectamente lo vitales que eran las tres guardias para un príncipe feudal. Esta medida del emperador Qian tenía claramente la intención de obligar a Qin Ming a empezar de cero en Lingnan. Era nada menos que intentar lo imposible. Sí. Contrariamente a las expectativas de Chang Baishan, Qin Ming no mostró ningún signo de descontento al arresto. En cambio, aplaudió con aprobación. La destitución es lo mejor. Nos da la oportunidad de sustituirlos por el regimiento Wu. Alteza. Están destituyendo a los tres guardias, no sustituyéndolos por el regimiento Wu. Nos están despojando de todo. Chang Baishan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Qin Ming, sin embargo, permaneció sentado, preparando té. Después de dar un sorbo, volvió a cerrar los ojos, revisando los recuerdos de su predecesor. Durante estos dos últimos días de reflexión, Qin Ming había descubierto que, aparte de ser demasiado bondadoso, la encarnación anterior poseía sorprendentemente pocos defectos. En materia de gobierno y administración, era de primera categoría. Esto le dio a Qin Ming una idea preliminar del estado del imperio y su funcionamiento. Alvara Chang Baishan paseándose ansiosamente ante él. Qin Ming se levantó, lo empujó de nuevo a su asiento y le dijo con seriedad. ¿Por qué tanta prisa? Deja que la corte se delete un poco más. En 2 días, vendrán a mí. Capítulo 6, más fácil decirlo que hacerlo. Al día siguiente, en el puerto fluvial a las afueras de la capital. Cientos de embarcaciones de la flota mercante de los mares del sur estaban amarradas allí. Cada barco estaba a apenas unos metros de distancia del siguiente, prácticamente apertujados unos contra otros. Desde lejos, Joshi temía que pudieran rozarse entre sí. ¿Tanta gente? Murmuró mientras se acercaba, frunciendo el seno al ver la lista de carga de este año. Varios subordinados a su lado se apresuraron a explicarlo. Señor, las cifras siempre han sido tan altas. ¿Qué se acercan? Negociar los precios de los productos necesarios. Sí, señor. El funcionario encargado del transporte de cereales, Luyu, se inclinó respetuosamente al arresto y ordenó a sus hombres que llamaran inmediatamente a los responsables de la caravana. Después de echar un vistazo a la lista de precios, los ojos de Zhao Xia se movieron rápidamente mientras se le ocurría un plan. Luego le preguntó a Luyu. Le preguntó, señor, ¿se les ha mostrado esto? Oh no, su señoría. Entonces ¿tienen copias de estas listas? Sí, siempre guardemos duplicados para fines de auditoría. Zhao Xia se acarició la barbilla pensativo. Delante de Luyu, extendió la mano y modificó el precio de la seda de 16 taels y 5 meses de plata a 16 taels y 6 meses. Siguiendo el mismo método, modificó varios otros detalles menores. Un mes de plata extra por cada rolo de tela significaba un tael extra por cada 10 rolas. Con una transacción a tan gran escala que involucraba a la flota de Nanyang, quedarse con una parte significaba que obtendría grandes ganancias en este viaje. La expresión de Luyu se ensombreció. Señor, ¿qué quiere decir con esto? Con un chasquido de lengua en señal de desaprobación, Zhao Xia se dirigió a Luyu con un toque de exasperación. Los precios se registraron según tu copia. En cuanto al dinero extra, ten por seguro que recibirás tu parte su debido tiempo. Esto me parece bastante impropio. Luyu había servido a Qin Ming durante años. Nunca se había visto involucrado en negocios tan turbios. Al ver su renuencia, la expresión de Zhao Xia se ensombreció al instante. Luyu, no muerdas la mano que te de comer. ¿Sabes de quién es esta idea? ¿Crees que este dinero es solo para mí? ¿Hay que pagarlo a los superiores, no? Con tu estrella de miras, no me extraña que hayas pasado todos estos años simplemente supervisando el transporte por el canal. Luyu se sintió resentido por haber sido reprendido. Sin embargo, el rango tiene sus privilegios. Apretando los puños, levantó la cabeza y dijo. Excelencia, las caravanas mercantes de los mares del sur no son tantas. ¿Y descubren esto? ¿Descubrir qué? Eres realmente divertido. ¿Por unos pocos taels de plata? ¿Qué podrían decir? Zhao Xi lo apartó de un empujón. Haciendo un gesto a sus subordinados, ordeno. Escolten al magistrado Lu. No se encuentra bien. Yo mismo llevará a cabo las negociaciones de hoy. Sí, señor. Luyu fue conducido bajo custodia.
Pronto, los enviados de varias naciones, vestidos con trajes exóticos, se acercaron a Zhao Xi. Bienvenidos, caballeros, Zhao Xi se levantó de su asiento, con los brazos extendidos y el rostro radiante de cordialidad. Sin embargo, la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Todas las miradas lo escrutaban con recelo. Después de esperar una eternidad sin obtener respuesta, Zhao Xi soltó una risa seca. ¿No entienden el idioma de nuestro gran imperio Qian? ¿Puedo buscar a alguien que hable su idioma para que se comunique con ustedes? No es necesario. Entreguen la lista. Para sorpresa de Zhao Xi, lo entendieron. Ese silencio había sido auténtico desinteres. Sus labios se crisparon. Forzando una sonrisa, les pasó la lista para que la examinaran. Su mente fantaseaba con los requisitos que este viaje le repertoria. Al menos 30,000 taels de plata, ¿no? Dentro de la residencia principesca. Qin Ming estaba sentado en el patio, abrazando a Xiao Chui. Ella estaba sentada en su regazo, con el cuerpo ligeramente acariciado contra el suyo. Al sentir la suavidad de la joven, Qin Ming se distrayó con sus pensamientos. ¿Era esta la vida retirada de un príncipe heredero? Xiao Chui era una mujer ambiciosa. Como dice el refrán, ninguna doncella sueña con convertirse en princesa. Por desgracia, el príncipe heredero había sido demasiado correcto en los últimos años. Incluso cuando ella ocasionalmente dejaba al descubierto a sus pantorrillas, moviéndose con gracia ante él mientras ordenaba. Él nunca tenía pensamientos inapropiados. Sin embargo, en los últimos días, desde su destitución, parecía haberse dejado llevar. Se había vuelto mucho más atrevido con Xiao Chui. En varias ocasiones, ella incluso había sentido la mirada de Qin Ming deslizarse hacia abajo, posándose en ciertos lugares peculiares. Aprovechando un momento, estaba a punto de rozar su muslo contra el estómago de él de nuevo. Cuando sus oídos se agitaron y se puso de pie de un salto. Alteza, parece que viene alguien. Que vengan. Los labios de Qin Ming se crisparon. Podía sentir claramente que Xiao Chui estaba empezando a comprender la situación. Sin embargo, en ese momento crucial, alguien llegó para interrumpir su momento. Qin Ming giró la cabeza con aire. Chang Baishan abrió apresuradamente la puerta del patio y entró. Alteza, la flota del mar del sur ha llegado. Bien. Calcul el tiempo efectivamente deberían estar aquí. ¿Y Qin Ming miró a Chang Baishan con perplejidad. En ese momento, Chang Baishan añadió apresuradamente. Después de que su Alteza se marchara, la corte no tenía a nadie capaz de controlarlos. Ahora su majestad ha enviado a Zhao Xi. Qin Ming se rió entre dientes. Se había preguntado a quién enviarían. El emperador Qian realmente no tenía ningún discernimiento. Habían enviado al individuo más incompetente. Esos tipos son muy temperamentales. Recurren a la violencia o la menor provocación. Qian Kai se había negado inicialmente a ir. En primer lugar, sabía que Ali no lo respetarían. En segundo lugar, era muy difícil tratar con esa gente. Si uno no tenía confianza, era mejor no ir. Por supuesto. Chang Baishan exclamó indignado. No tienes ni idea, ese sinvergüenza de Zhao Xi. En su primer día, alteró los precios, intentando malversar fondos con la diferencia de precios. Los comerciantes de las naciones de Nanyang llevaban mucho tiempo en el mercado de la capital y conocen los precios diarios de los productos. Ese sinvergüenza estaba presumiendo delante de los expertos. Un funcionario que nunca antes había tratado estos asuntos intentando burlar a los hombres de negocios en el comercio. Bastante irónico. Qin Ming volvió a acunar a Xiao Chui en sus brazos y preguntó. ¿Y luego? Lo han dado una paliza y lo han abandonado a las puertas de la capital. Ha causado un gran revuelo. Qin Ming hacía tiempo que se había retirado de los asuntos políticos y solo esperaba la conclusión de las resignaciones de la corte antes de abandonar la capital. Naturalmente, sabía poco sobre el funcionamiento interno de la corte. Sin embargo, con los asuntos llegando a este punto, la ignorancia ya no era una opción. ¿Qué dicen las caravanas de comerciantes? Exigen que la corte les dé una explicación. De lo contrario, irán no volver a pisar nunca más suelo de Dakian. Chang Baishan había acudido hoy para instar a Qin Ming a intervenir. Alteza, debe dar un paso al frente. Solo usted puede persuadirlos ahora. Durante años, Qin Ming había llevado a cabo sus transacciones con una eficiencia optimizada, sin exigir nunca sobornos ni favors. Por lo tanto, a los ojos de estas caravanas de los mares del sur, se erigía como un socio digno de absoluta confianza.
En el vasto reino de Dacian, solo un hombre se ganaba la confianza de las naciones del mar del sur. Que patético. Ante las súplicas de Chiang Baishan, Qin Ming se limitó a seguir llegando con el pie de jade de Xiao Chui, respondiendo con indiferencia. Que intervenga? Prefiero arrancar mis propias plumas. Les hacer comprender lo que significa despedir a un espíritu y luego luchar por recuperarlo. Capítulo 7, Toda la corte paladis ante el príncipe de Qin. Su Alteza. Chiang Baishan es quedo paralizado. Este guion se alejaba por completo de sus expectativas. No debería su Alteza provocar este momento para cambiar el rumbo, rescatar el comercio de Gran Shen de la ruina y ganarse la aclamación del pueblo y el elogio de la corte? Basta. Puedes retirarte. Qin Ming no sentía ninguna urgencia por los asuntos de la corte, pero su asunto con Xiao Chui era apremiante. Hoy tenía la intención de guiar a esta joven hacia la iluminación, solo cuidaba el paso final. Sin embargo, Chiang Baishan demostró ser una mola obstinada. Se arrodilló en el suelo. Su Alteza. Si no interviene, el Gran Qian perderá decenas de millones de taels de plata en los próximos años. Qin Ming lo había estado esperando y ahora lo apetece dar el puñetazo a Chiang Baishan. Como se sintiera que estaba interrumpiendo la conversación entre Qin Ming y Chiang Baishan. Xiao Chui se volvió tímida. Se levantó con cierta renuencia, con la intención de retirarse a un lado. Qin Ming soltó su hogar y ayudó a Chiang Baishan a ponerse de pie. Tienes razón. Ve primero a investigar los movimientos del puerto. Infórmeme inmediatamente de cualquier novedad. Los ojos de Chiang Baishan se iluminaron. Sí, señor. Por fin fue despedido. Qin Ming no tenía ganas de seguir burlándose de Xiao Chui. Preparó una tetera de té y miró en dirección al Palacio Imperial. Chiang Baishan tenía razón. Pero se había precipitado. El Palacio no había hecho ningún movimiento. ¿Qué espectáculo daría se apresurara a acudir allí sin vergüenza alguna? Dentro del palacio, varios eunucos levaban una camilla con Zhao Xi inconscient, seguidos por Lu Yu. El grupo se apresuró hacia el Salón de la Armonía Suprema. Después de levantar la corte ese día, el emperador Qian había estado discutiendo los asuntos de estado con sus ministros allí. Pero ahora, todo el Salón de la Armonía Suprema estaba sumido en un silencio sepulcral, tan silencioso que se podía oír en el filer. Esta escena se debía a las noticias que acababan de llegar del puerto. En su primer día en el cargo, Zhao Xi había estropeado las negociaciones comerciales. La otra parte había emitido un ultimátum exigiendo una explicación, y él mismo había resultado gravemente herido. Al arresto, el emperador Qian lo encontró completamente absurdo. ¿Cómo podía suceder algo así? Zhao Xi no les guardaba rencor, simplemente estaba haciendo negocios. Sin embargo, lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente y abandonado en la puerta sur de la capital. Era completamente absurdo. Abajo, los ojos de Qin Shirmao parpadearon, como si hubiera adivinado algo. Pero al ver la expresión del emperador, finalmente no se atrevió a decir nada más. Después de todo, una vez que el hombre fuera levado ante él, la verdad seguramente saldría a la luz. Su Majestad, han traído al hombre. Pronto, varios eunucos jóvenes levaron a Zhao Xi, acompañado por Lu Yu, ante la corte reunida. Despiertenlo. El emperador Qian, suya furia había estado volando durante más de una hora, finalmente encontró una salida. No prestó atención a las heridas de Zhao Xi y ordenó que lo despertaran de inmediato. Varios jóvenes eunucos trajeron tazas de té y se lo echaron a Zhao Xi en la cara. Pero el hombre había sufrido palizas tan severas que, a pesar de sus esfuerzos, no daba señales de despertarse. Su Majestad no se despierta. Los asistentes miraron vacilantes al emperador. El emperador respiró hondo y fijó su mirada en Lu Yu. Lu Yu. Como funcionario jefe encargado de supervisar el sistema de transporte de cereales, deberías estar familiarizado con las circunstancias de aquel momento. Lu Yu titubeó. Aunque estaba destinado en las cercanías de la capital, rara vez había entrado en la corte imperial. Las oportunidades de presentarse ante su majestad eran aún más escasas. Su última audiencia con el emperador Qian había sido 9 años antes, poco después de aprobar los exámenes imperiales. Encontrarse de nuevo ante el soberano lo llenó naturalmente de inquietud. Sin embargo, decidido a distanciarse del asunto, dijo: Su Majestad, esta mañana, el señor Zhao revisó la lista de precios de los productos y aumentó ligeramente el coste de numerosos artículos. ¿Qué? S.A. El emperador Qian estaba furioso. Sin embargo, inmediatamente le siguió una pregunta crucial. ¿No lo detuviste?
Este subordinado a consejo al señor Zhao, pero él se negó a escuchar. Al final, his sus hombres me levaron a la fuerza. Con estas palabras. No hacía falta especular más. Ahora todos entendían por qué Zhao Shi había cuidado reducido a su estado actual. No era más que la revelación de su plan clandestino de especulación con los precios, seguida de un severo castigo. Majestad, la prioridad inmediata es estabilizar las relaciones con la caravana mercantil de los mares del sur. Chen Shirmao nunca había tenido grandes expectativas respecto a Zhao Shi. Pero no se podía permitir bajo ningún concepto que la caravana de los mares del sur partiese. El emperador comprendía bien este principio. ¿Qué solución propone el canciller para esta situación? Admitir el error, ofrecer alguna compensación fiscal y enviar nuevos enviados para renegociar las condiciones comerciales. Chen Shirmao propuso el enfoque más convencional y, de hecho, el más eficaz en esta coyuntura. Los ministros de los 6 departamentos y varios funcionarios clave murmuraron entre ellos. Bonitas palabras, pero ¿a quién podemos enviar ahora? Zhao Shi es completamente inútil. Sus fracasos superan a sus logros. Majestad, ¿por qué no ejecuta a Zhao Shi para apaciguar la furia de los comerciantes de los mares del sur? Basta. El emperador Qian, al no escuchar en una sola palabra sensata de ellos, solo constantes interruptions a sus pensamientos, se agitó aún más. Canciller, encuentra alguien. Resuelva este asunto de inmediato. La mente de Chen Shirmao se agitó, pero negó ligeramente con la cabeza. Su Majestad, este humilde servidor no puede encontrar a nadie. Entonces, ¿por qué dijiste que alguien se encargaría? ¿Qué exactamente? El emperador se sintió burlado y estaba al borde de la furia. Chen Shirmao se levantó apresuradamente y respondió respetuosamente. Su Majestad, solo usted puede convocar a esta persona. Yo. ¿Te refieres a ese muchacho? A estas alturas, tanto el emperador Qian como los ministros reunidos entendían perfectamente a quién se refería. Naturalmente, se trataba del antiguo príncipe heredero, ahora su Alteza el príncipe de Qin. Sin embargo, la situación de Qin Ming seguía siendo extremadamente delicada. Recientemente se había enemistado con el emperador Qian y ambas partes habían acordado romper toda relación. El emperador había despojado a Qin Ming de sus 3 guardias y le había recortado el sueldo durante varios años. Ahora, pedir la ayuda en esta crisis requeriría una audacia extrema. No solo el emperador Qian era incapaz de tal cosa, sino que ninguno de los funcionarios reunidos se atrevía a sugerirlo. Absolutamente imposible. He declarado que la corte puede manejar este asunto perfectamente bien sin él. El emperador Qian golpeó la mesa con el puño, con la barba erizada y los ojos ardientes de furia. Aunque nadie se atrevía a desafiarlo. Sin embargo, enfatizó su punto de vista en un tono casi agresivo, como si quisiera ocultar su propia inquietud. Chen Shirmao ya no pudo contenerse. Su Majestad, esto concierne un futuro comercio por valor de decenas de millones de taels de plata. Debe deliberar cuidadosamente. Este humilde servidor cree que nadie más que su Alteza puede tener éxito. En toda la corte, la única persona capaz de ganarse la confianza de las caravanas mercantes de Nanyang es el príncipe Qin. Esta fue una de las raras ocasiones en las que Chen Shirmao desafió al emperador Qian. En su día había sido tutor del príncipe heredero y más tarde se convirtió en el tutor junior del príncipe. Había visto crecer a Qin Ming con sus propios ojos. Sabía muy bien que las habilidades del príncipe eran inigualables en el mundo. Por desgracia, ese brillante talento estaba siendo desperdiciado por su propio padre, el emperador. Cuando veo a Qin Ming abandonar el palacio hacia tantos años, el corazón de Chen Shirmao sangró. Al igual que Qian Kai, él también ansiaba expresar su descontento al emperador Qian. Por lo tanto, aprovechando la oportunidad de hoy, había dicho lo que pensaba con una franqueza poco habitual en él. El rostro del emperador Qian se oscureció como un charco de agua negra. Por razones desconocidas, su propio rostro ardía y su corazón se agitaba con nerviosismo. Tras un largo silencio, el emperador Qian finalmente habló. Dejad que entre en el palacio. Capítulo 8, Cuando el príncipe de China se mueva, lo quiero todo. Sí, Majestad. El gran eunuco Sun Lianying aceptó la orden. Inmediatamente se dio la vuelta y, con pasos pequeños y apresurados, condujo a sus hombres fuera del palacio para llamar a Qin Ming. Como príncipe heredero, la residencia de Qin Ming debería haber estado en el palacio oriental. Sin embargo, años antes, debido a los susurros el oído de la emperatriz viuda Xiao.
El Emperador quien, que lo favoricia debido a su antigüedad, había afirmado que el príncipe heredero no necesitaba estudiar dentro del palacio. Así, desocupó el palacio oriental y lo asignó el noveno príncipe, el príncipe Jean Chinyu, más joven. La razón que así dio fue facilitar sus estudios. Sin embargo, todo el mundo sabía que, aunque un príncipe joven necesitara estudiar, la casa imperial poseía residencias específicas para ello. ¿Por qué debía ocupar el palacio oriental? Para cualquier ojo perspicaz, esto no era más que una prueba de la lealtad de los ministros orquestada por la estrecha de miras consorcio. El príncipe heredero, siempre magnánimo, no prestó atención a tales formalidades. Renunció gentilmente al palacio oriental. Él mismo se aseguró una residencia dentro de la capital. Esta misma vivienda se convirtió en el hogar de Qin Ming y su legada a este mundo. Precisamente este arreglo hizo que la espera de hoy se prolongara excesivamente. Los ministros se sentaron allí, vencidos por el sueño. Pasaron casi 2 horas y había quedado la noche. Solo entonces Qin Ming entró finalmente tambaleándose en la sala, acompañado por el gran eunuco Sun Lianying. Sin embargo, al entrar, permaneció en silencio, simplemente de pie a un lado con los brazos cruzados. Parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Al ver la incomodidad que se respiraba en el ambiente, Sun Lianying dio un paso al frente y anunció. Su Majestad, el príncipe Qin ha legado. El emperador Qin miró a Qin Ming con ira y espedo. Tu de superioridad es cada vez más pronunciado. Hacer esperar hacia este anciano y a su grupo de ministros de edad avanzada. Desde que dejaste los asuntos de la corte, tu temperamento se ha vuelto tan laxo? Ante su reproche, Qin Ming se encogió de hombres, con unas palabras que tenían un claro significado implícito. Padre, es de sobra conocido que mi residencia se encuentra lejos de la ciudad imperial. El viaje es más largo, no se puede evitar. El significado de las palabras de Qin Ming era inequívoco. Si tú, viejo emperador, no hubieras desocupado el palacio oriental para mí, te habrían hecho esperar hasta que las flores se marchitaran? Solo puedes culpar a ti mismo. Todos los ministros lo saben, como te atreves siquiera a abrir la boca? Efectivamente, después de que Qin Ming pronunciara estas palabras, el emperador Qin frunció aún más el seno. Pero, pensándolo bien, él había aceptado la sugerencia de la consorcio en aquel entonces. En ese momento, no dijo nada más y fue directo al grano. Supongo que estás al tanto del asunto relacionado con la flota mercante del Mar del Sur, ¿no? No estoy al tanto. Qin Ming negó con la cabeza, fingiendo total indiferencia. Chen Sharmao, que observaba desde abajo, asintió sutilmente. Ningún hombre carece de temperamento, y el evidente descontento de Qin Ming la hacía reacio a interactuar con el emperador. Parecía que hoy se presentaría una oportunidad para descargar la frustración colectiva a través de las acciones de Qin Ming. Sun Lianying, informal. Al hablar con Qin Ming, el emperador Qin podía sentir claramente cómo se encendía su propio temperamento. Por lo tanto, decidió no continuar la conversación él mismo, optando en su lugar por hacer que su subordinado eunuco transmitiera el mensaje. Sí, Majestad. Sun Lianying relató los detalles meticulosamente. Después de comparar y complementar la información con lo que Qin Ming ya sabía, este último aplaudió en señal de aprobación. Ese bastardo de Zhao Shi. ¿Cómo es que no lo han matado? Impertinent. ¿Cómo te atreves a hablar así? El emperador dio un puñetazo en la mesa y reprendió a Qin Ming. Varios ministros que se encontraban cerca miraron a Qin Ming con asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan severo su Alteza Real el Príncipe Heredero? Pero antes de que pudieran seguir discutiendo sobre la flota mercante del Mar del Sur, el propio Qin Ming sacó un memorial de entre sus ropas. Padre, hace 2 días ya se difamó a la prometida de este hijo, insultó la dignidad imperial y se enzarzo en una pelea con este hijo en la calle, causando el caos en las vías públicas de la capital. Luego le dio la vuelta a la tortilla en la corte, acusando falsamente a este hijo, lo que llevó a su majestad a imponer un castigo erróneo. Le ruego que lo reconsidera. 2. El rostro del emperador se ensombreció. Ni siquiera había terminado su propio relato. Qin Ming había venido primero a presentar una queja. Chen Sharmao intervino rápidamente. Majestad, a juzgar por los acontecimientos de hoy, los motivos del príncipe Zhao Shi son ciertamente impuros y su conducta totalmente reprensible. Su Alteza tiene en gran estima el honor de la familia imperial y siempre actúa con discreción. Si Zhao Shi no hubiera albergado resentimiento, no lo hubiera provocado repetidamente e incluso implicado a la hija de la familia Guan, su Alteza nunca habría actuado así.
Reflexionando ahora, ya se lo ha buscado. Los funcionarios que se encontraban debajo del estrado se pusieron en su mayoría del lado de Qin Ming. Era inevitable. A lo largo de los años, Qin Ming se había mantenido inflexible solo en cuestiones de principios. En innumerables ocasions, había dado muestras de magnanimidad, lo que le había valido una reputación de imparcialidad. Pocos de los presentes eran leales a la consorcio. Naturalmente, los que podían hablar en su defensa lo hicieron. El emperador quien abrió la boca, pero se quedó sin palabras. Intuyo que la situación se había salido de su control. Esto hay que añadir la culpabilidad por la debacle comercial de hoy, padre. Lo suplico que imponga un castigo a Zhao Xi. Tras reflexionar un momento, Qin Ming continuó. Por múltiples delitos, condenarlo a la decapitación no sería exagerado. Basta. Al ver que Qin Ming se disponía a ampliar los cargos para abarcar a todo el clan. El emperador Qian lo interrumpió inmediatamente. Tus asuntos se tratarán más tarde. La caravana mercantil del Mar del Sur ya ha causado problemas. Vi primero a pacificarlos y cumplir esta misión comercial. Al ver que intentaba despacharlo. Qin Ming se rió para sus adentros. Viejo tonto, ¿de verdad cree que este joven maestro y es su mano de obra gratuita? Los funcionarios reciben salarios, pero él no me da nada. ¿Qué trabajo tan sangriento es este? Padre, vuestro humilde hijo no se encuentra bien. Qin Ming habló sin mostrar ningún atisbo de vergüenza. ¿Enfermo? En efecto. Respondió con seriedad y sinceridad. Entonces, su cuerpo se tambaleó, incapaz de mantenerse en pie, y se desplomó en el suelo. Estos dos últimos días han sido realmente miserables. Será mejor que busques a otra persona capaz. Todos guardaron silencio. El hombre que tenían ante ellos no era el príncipe heredero. No era más que un pícaro. Su significado estaba claro para todos los presentes. Si el asunto no se resolvía, simplemente se demoraría. Al ver que la conversación llegaba a este punto, el emperador Qian respiró hondo y ordenó. Sun Lianing. Asus ordenis. Escolta a Zhao Xi al Ministerio de Justicia para que se juzgado. Revoca el castigo impuesto al príncipe de Qin. Sí, Majestad. Zhao Xi se encontraba en ese estado, y sin embargo había cometido un error tan grave. Esforzarse más por protegerlo no serviría de nada. Era mejor dejar que ardiera con fuerza en sus últimos momentos, descargando la furia de Qin Ming, y enviarlo rápidamente a cumplir su tarea. Ah. Ahora me siento mucho mejor. Qin Ming se sentó en el suelo agarrándose el pecho y luego se levantó sin prisa. ¿Procedimos? El emperador Qin resopló con frialdad, con tono rebosante de disgusto. De todos modos, su vínculo paterno-filial había llegado a este punto. Qin Ming, tan descarado como siempre, no se amilano. Padre, no soy el príncipe heredero, solo un príncipe feudal. Este asunto no me concierne. ¿Qué quieres decir? No te interesa la suerte. El emperador Qin dio un puñetazo en la mesa y lo miró con los ojos desorbitados por la furia. El corazón de Qin Shirmao dio un salto de alegría. ¿Acaso el príncipe heredero había entrado en razón? ¿Estaba buscando provocar la oportunidad para recuperar el puesto de príncipe heredero? El emperador Qian y los demás ministros comparten este pensamiento, y sus expresiones cambiaron. Majestad, por favor, no se enfade. Su humilde hijo no pretende recuperar la posición de príncipe heredero. Es solo que viajar a Lingnan con solo los tres guardias es insuficiente. Su humilde hijo solicita también el regimiento Wu. Ruego a su majestad que le conceda este favor. Qin Ming habló con calma, pero sus palabras dejaron a todos los presentes completamente estupefactos. Capítulo 9. Asegurar la insignia militar, render homage a la residencia guan. Imposible. Absolutamente imposible. El emperador Qian lo rechazó con absoluta certeza. El regimiento Wu era una de las fuerzas de élite de la corte. Aunque había sufrido grandes pérdidas tras seguir al general Wu a la batalla. Y no había sido reforzado tras su muerte. Esas tropas de élite no podían caer en manos de Qin Ming. Muy bien. Sin más preámbulos, Qin Ming juntó los puños ante el emperador y declaró. Padre, no me encuentro bien y debo retirarme. Podíais ocuparos de vuestros asuntos. Con eso, se marchó. El semblante del emperador se ensombreció considerablemente. Qin Shirmao, sin embargo, observó lo sucedido con satisfacción. Aunque el príncipe heredero aún no había regresado a la corte. Al menos los acontecimientos de hoy habían servido como una liberación catártica.
En los últimos años, el emperador Qin había mostrado un favoritismo excesivo hacia Qin Esto era evidente para todos. Ahora, Qin no poseía esa disposición excesivamente generosa que lo aceptaba todo. Esto era algo bueno. Alto. Al ver que Qin estaba a punto de marcharse, el emperador Qin lo llamó inmediatamente. Padre, ¿hay algo más? ¿Qué pretendes hacer con el regimiento Wu? Tu humilde hijo no pretende reclamarla, sino recuperarla. Siempre fue el ejército de la familia Guan. Un ejército financiado por la propia familia Guan, corrigió Qin. ¿De la familia Guan? Todo el gran Qin es mío. Incluso la familia Guan es mía. Como príncipe, deberías servirme a mí, servir a la casa imperial. Sin embargo, ahora nos das la espalda. ¿No podrías aprender un par de cosas del noveno príncipe? ¿Mostrar un poco más de consideración por este emperador? El emperador Qin habló con frialdad. El regimiento Wu era, sin duda, de élite. Sin embargo, mantener cualquier fuerza de élite no era tarea fácil. No lo habían ampliado en los últimos años precisamente porque el regimiento Wu consumía mucho. Todos eran caballería con armadura pesada. Cada hombre rotaba 3 caballos, lo que requería grandes cantidades de forage. Los soldados, vestidos con armaduras que pesaban docenas de cadis, realizaban diariamente ejercicios de levantamiento de peso y consumían el doble de raciones que las tropas normales. Esto hay que añadir su armamento y equipamiento, que exigían enormes recursos y mucho tiempo para que los artesanos los forjaran. La corte no se negaba a ampliar de nuevo el regimiento Wu, simplemente no podía permitírselo. Era un pozo sin fondo. Incluso los restos de la fuerza actual parecían una patada caliente para la corte. Si no fuera por su potencial utilidad en futuros conflictos, el emperador Qin habría disuelto el campamento hace mucho tiempo. El viejo no vino otra vez, G. Pero con las finanzas del gran Qin, padre, ¿realmente puedes permitirte mantenerlos? Qin asintió con indiferencia, con la mirada fija en el emperador. No puedo permitírmelo. ¿De verdad crees que tú solo podrías soportar tal carga? Si tú puedes permitírtelo, ¿por qué debería yo oponerme a concedértelo? El emperador resopló con frialdad. Era evidente que este muchacho no tenía conciencia de sus propias limitations. Con tantos hombres, arruinaría el tesoro en cuestión de días. Entonces volvería a suplicar clemencia. Chen Shirmao frunció el seno inmediatamente. Alteza, los 3 guardias son suficientes. Añadir el regimiento Wu sería demasiado para usted. No importa. Lingnani es vasta y poblada las soluciones se presentarán por sí solas. Qin habló con una sonrisa, con la mente ahora tranquila. ¿Cuándo resolveremos el asunto de la caravana mercantil de Nanyang? Se habían concedido los 3 guardias y también el regimiento Wu. Para Qin negarse a seguir complaciendo al emperador Qin sería bastante irreasonable. Esta noche, entonces. Con eso, Qin se despidió. Al regresar a las puertas de la mansión, Chang Baishan había recibido la noticia de alguna manera. Ya había reunido a un grupo para esperar el regreso de Qin. A su lado estaba Lu Yu. En cuanto apareció Qin, Lu Yu se abalanzó hacia él. Pum. Se arrodilló, con voz lastimera, salazando y protestando entre lágrimas. Alteza, esto no ha sido culpa mía. Todo es culpa de ese bastardo de Zhao Shi. Qin lo ayudó a levantarse. He oído hablar de tu situación. No es culpa tuya. Alteza, sois sabio. Sois muy sabio, Alteza. Chang Baishan se acercó por detrás y dijo. Alteza, vamos a ver qué pasa? Vamos. El trío montó en veloces corcels y galopó a través de las puertas de la ciudad hasta el puerto del canal, más allá de la capital. Ha llegado el príncipe heredero. En cuanto Qin apareció a la vista, los comerciantes que charlaban a bordo de los barcos estallaron en un clamor. Caballeros, lamento profundamente los acontecimientos de hoy, pero me he visto obligado a actuar así últimamente. Al enterarme de su difícil situación, intervine personalmente en la corte para recuperar este acuerdo comercial. Ante la multitud, Qin explicó rápidamente su situación en unas pocas frases. Alteza, su regreso es muy bienvenido. Nunca nos sentíamos seguros comerciando con otros. Entendimos sus dificultades. Ahora que ha vuelto, reanudimos nuestros negocios normales. Todos sabían que Qin había sido recientemente destituido de su cargo de príncipe heredero. Años de colaboración comercial habían fomentado un considerable efecto por el entre ellos. Naturalmente, ahora esa competición profundamente de su difícil situación. Mi más sincero agradecimiento a todos ustedes.
Chin Ming ese cuento algo sorprendido. Había preparado numerosas explicaciones en su mente, con la intención de aclararles las cosas. Sin embargo, no había previsto que su sola presencia resultaría tan eficaz. Sin apenas obstáculos, el acuerdo comercial así renegoció rápidamente. Alteza. Alteza. Una voz llamó desde lejos. Era Chiang Kai, que había estado acercando en la distancia y finalmente salió al ver acercarse Chin Ming. ¿Qué hacías escondido por aquí? Ya. Sabía que vendrías. Incluso lo mencioné en la corte, simplemente no podía seguir adelante sin ti. Por desgracia, su majestad no me creyó. Bueno, al final. Te han pedido que vuelvas. Chiang Kai tenía la intención de burlarse un poco de él, pero, tras reflexionar, se dio cuenta de que había demasiada gente alrededor. Se contuvo y no hizo ningún comentario bullying. ¿Dónde están tus hombres? Seguro que no has venido solo. Por supuesto que no. Chin Ming miró hacia la parte trasera. Inmediatamente vio varias figuras en una habitación llana que miraban hacia dentro. Al verlo, aparecieron más personas. Alteza. Alteza. Todos eran del Ministerio de Hacienda y estaban allí para ayudar a Chin Ming. Al ver llegar tantos refuerzos. Chin Ming hizo un gesto con la mano con decisión. Manos a la obra. Sí. Se colocaron varias mesas. Chin Ming y el personal del Ministerio de Hacienda trabajaron toda la noche, conciliando las cuentas con las caravanas del puerto. A la mañana siguiente, cuando Chin Ming enderezó la espalda desde el escritorio de la habitación. Vio a Chiang Kai, Liu y varios otros dormidos desordenadamente a su lado. Sin molestarlos, Chin Ming se dio la vuelta y salió de la habitación. Chang Baishan ya estaba esperando fuera. Al ver salir a Chin Ming, se apresuró a acercarse. Vi al Ministerio de Guerra y recupera la ficha militar de la guarnición de Wuwei. Chang Baishan se quedó mirándolo, momentáneamente desconcertado. Chin Ming sonrió. Solo trimela. Muy bien. Esa tarde, después de comer, Chin Ming llegó puntualmente a la puerta del recinto de la familia Duan. Chin Ming solicita una audiencia. Por favor, anuncien mi llegada. Alteza, por favor, espera un momento. Los guardias de la puerta se sorprendieron. Solo 2 días antes, la señorita Mayer había salido furiosa, pero había regresado en silencio antes del anochecer. No había mencionado nada sobre anular el compromiso ni sobre seguir adelante con el matrimonio. Parecía que el compromiso simplemente se había pospuesto. Justo cuando todos pensaban que el asunto estaba zanjado. Luego Chin Ming. Los guardias se acercaron a la señora Chen con el corazón encogido. Luz susurraron. Señora, su Alteza el Príncipe de Chin está aquí. La señora Chen había averiguado poco de su hija en los últimos días. Solo que el compromiso seguía intacto. Al enterarse de la llegada de Chin Ming, pareció algo sorprendida. ¿Ha traído algo? ¿Ha venido a proponer matrimonio? No, ha venido solo, con las manos vacías. Ese muchacho. La señora Chen frunció ligeramente el seno. Hagali Pazer. Leveló al salón principal. Yo lo vi primero. Sí, señora. Capítulo 10. Las mujeres siempre dicen una cosa y quieren decir otra. Señora Chen. Chin Ming entró en la residencia de los Guan y saludó a Chenshir con la debida cortesía. Según la costumbre de Chen, Chenshir debía ser ahora la amada señora Guan, ya que se había casado con un miembro de la familia Guan. Sin embargo, el cabeza de familia de los Guan yacía ahora envuelto en piel de caballo. La señora Chen, ahora única cabeza de familia, simplemente había vuelto a usar su apellido de soltera. ¿Qué trae por aquí es su Alteza hoy? Preguntó la señora Chen con frialdad. Hacía tiempo que había oído hablar de Chin Ming. Y sabía que era un joven capaz. Sin embargo, al verlo ahora ante ella, se encontró dudando de esos rumores anteriores. El chico que tenía delante parecía completamente despreocupado. A pesar de su fingida compostura, irradiaba un air de arrogancia y temeridad. ¿Era este el príncipe heredero famoso por su gobierno y querido por sus ministros? Ese comportamiento difícilmente lograría el cariño de los mayores. La consideración de la señora Chen por este príncipe, un posible yerno de los Guan, disminuyó considerablemente. En efecto, aunque todavía no puedo discutir este asunto con usted. ¿Está presente la señorita Guan? Chin Ming se frotó las manos, con los ojos entrecerrados por la diversión. Ella. La señora Chen miró hacia el patio interior. Conoce bien a su hija. Si Guan Yu hubiera deseado ver a Chin Ming, habría salido hacia mucho tiempo. Su ausencia lo decía todo.
Mi hija ha cogido un resfriado recientemente y no se encuentra bien para recibir visitas. Todos eran adultos Qin Ming entendió perfectamente lo que eso significaba. Esperaba conocer hoy esa chica que parecía un ser celestial descendido del cielo. Como ella no estaba dispuesta, Qin Ming, naturalmente, no insistió en el asunto. Ascendiendo lentamente, Qin Ming sacó una pequeña caja. No pasa nada si no se encuentra bien. Lo agradecería mucho que lo entregara esto. ¿Qué es? Un regalo. Me asegurar de que lo lega mi hija. La señora Chen asintió levemente, aunque la sospecha se agitó en su interior. Requerir tanta distancia sin proponer matrimonio y hablar de compromiso, solo para entregar una pequeña caja y marchas. La conducta de su Alteza Real el Príncipe de Qin era verdaderamente incomprensible. O tal vez, algo poco fiable. Con su garantía, me siento tranquila. Tengo asuntos que atender y debo marcharme. Qin Ming apenas había partido cuando la señora Chen tomó la caja en sus manos para examinarla. No era una persona mezquina, esa era para Guan Yu, no la abriría ella misma. Pero en el momento en que cogió la caja, una figura emergió de detrás de la pantalla. Madre. ¿Has estado aquí todo el tiempo? La señora Chen se sobresaltó y frunció el seno, confundida. No. Acabó de llegar. Las mejillas de Guan Yu se enrollaron mientras protestaba apresuradamente. ¿Cómo podía la señora Chen no discernir los sentimientos de su hija? Tan susceptible, pero albergando un profundo afecto por él. Una chica así seguramente sufriría en cuestiones del corazón. ¿Por qué no te reuniste con él tú misma? He dijo que acababa de llegar. ¿Cómo iba a reunirme con él? Guan Yu hizo un puchero, con un tono de descontento en la voz. Su corazón ya estaba rebosante de ira hacia Qin Ming. El miserable ni siquiera se había molestado en dejar unas pocas palabras en la mansión. Quizás si lo hubiera hecho, ella habría aparecido en breve. ¿Qué joven respetable saldría a recibir a alguien a la menor llamada? Esto es para ti. La señora Chen lo entregó la caja. Oh. Guan Yu asintió, tomó la caja y la guardó en su manga. ¿No la vas a abrir? Son solo baratillas. No hay nada que ver. Guan Yu levantó la barbilla, resopló con desdén y se dio la vuelta para marchas. Pero en un lugar donde nadie podía verla, escondida dentro de su manga. Su pálida manita agarraba con fuerza la pequeña caja. En el largo pasillo del patio trasero. La joven corrió saltando por el pasillo. Al entrar en su habitación, cerró la puerta de un portazo. Impatient, abrió la pequeña caja que tenía en la mano. Al momento siguiente, un grito ahogado escapó de sus labios. Entonces, dos lágrimas claras rodaron por sus mejillas. Ante ella yacía la insignia militar de la guarnición de Wei. Bang! Abriendo la puerta de un gol, Guan Yu salió corriendo de la habitación a toda velocidad. La residencia Guan no era ni grande ni pequeña, pero cuando llegó a la puerta, incluso Guan Yu, con su excelente resistencia, jadiaba pasadamente. ¿Dónde está? ¿Quién, señorita? Varios guardias estaban de pie en la entrada, hablando con perplejidad. ¿Quién más podría ser? Su Alteza Real, el Príncipe de Qin. Su Alteza París haber ido al campamento militar a las afueras de la ciudad. Muy bien. Guan Yu salió revoloteando como una mariposa, corriendo desde la finca hacia las puertas de la ciudad. Los guardias la observaban con asombro. ¿Qué le pasa a la joven señora? Hace solo unos días estaba maldiciendo en privado a su Alteza. No lo entiendes. Las mujeres son así, a veces solo maldicen cuando realmente se preocupan. Muy cierto. Mi esposa me regala a diario por ser un inútil, debe de querer mucho. Pero eso es diferente. A ti están reprendiendo de verdad. A las afueras de la capital. Varios campamentos militares salpicaban el paisaje. El campamento del regimiento Wu se encontraba en un lugar especialmente remoto. Este aislamiento se debía al constante declive del regimiento en los últimos años, cuyo espíritu, en tono orgulloso, se había debilitado visiblemente. Su importancia se había visto reducida en repetidas ocasiones. Ahora, incluso a sus barracones habían sido relegados al lugar más remoto. Qin Ming había acudido ese día para incorporar el campamento Wu a su mando. El sello imperial de autoridad era solo un paso más en el preciso. Como futuro administrador de esta región, Qin Ming se sentía obligado a inspeccionarla personalmente. Al no ser ya el príncipe heredero, sus viajes no atraían a ningún séquito de funcionarios. Aprovechando un momento, Qin Ming acudió solo para hablar con ellos. Llama a tu comandante.
Al entrar en el campamento, Xin Ming declaró primero su identidad antes de ordenar al centinela de la puerta que fuera a buscar al oficial. El hombre miró a Xin Ming con recelo, pero se apresuró a cumplir la orden. Xin Ming podía sentir claramente que este grupo no le daba la bienvenida. No podía entender por qué. Pronto, Xin Ming fue conducido a una tienda del campamento. 3 hombres estaban sentados en su interior. Alteza, somos Lu Chuang, Chao Chuan y Wu Qingye, comandantes de la guarnición de Wei. Estos 3 eran el actual triunvirato al mando de las fuerzas de Wei. Lu Chuang, un hombre de mediana edad, alto y robusto, con el rostro ancho, comandaba la vanguardia. Se había distinguido en ataques sorpresa. Según entendía Xin Ming, solo Lu Chuang había logrado repetidamente el honor de ser el primero en desembarcar en las campanas del norte. Chao Chuan era delgado, tenía unas cicatrices en la cara y comandaba las fuerzas centrales. Era un talento versátil, capaz tanto de liderar tropas como de gestionar la logística. Wu Qingye, otro imponente general, comandaba las fuerzas de flanco y se especializaba en emboscadas. Supongo que todos habías recibido el despacho imperial, ¿no? Xin Ming fue directo al grano y abordó el tema de la expedición a Lingnan sin preámbulos. Esta fuerza de varios miles de hombres no era ni grande ni pequeña. Los preparativos para Lingnan requerían una planificación previa. Sin embargo, para su sorpresa, en el momento en que habló, los 3 se arrodillaron ante él al unísono. Nos negamos a ir a Lingnan. Suplicamos a su Alteza que revoque esta orden. Xin Ming había dado por sentido que el regimiento Wei estaba compuesto por guerreros de sangre fría que aprovecharían la oportunidad para distinguirse bestiaria con reunir a las tropas. Sin embargo, él estaba encontrando resistencia en su primera visita al cuartel. Con una sonrisa irónica, Xin Ming preguntó: Caballeros, ¿podrían compartir sus razones para rechazar esta misión? Capítulo 11, ¿Se niegan a ir? Demolir el campamento. Los hombres no dieron evasivas. Chao Chuan habló primero. Alteza, Lingnan es un lugar completamente empobrecido. ¿Qué propósito tendríamos allí? Wu Qingye añadió. Aquí, en la capital, el regimiento Wei recibe provisions imperiales. En Lingnan ni siquiera tendríamos suficiente para comer. Xin Ming asintió con indiferencia y presionó. ¿Algo más? Lu Chuang tampoco se contuvo y expresó directamente la objeción más importante. Apenas lo conocimos. No podemos abandonar nuestros puestos en la capital para asegurar un lugar desconocido. Xin Ming ni siquiera era príncipe heredero. Para todos estaba claro que había sido degradado a Lingnan. Y ahora, antes de partir, quería llevarse consigo al campamento de Wei, cuyos hombres apenas lo conocen. Sería muy extraño que lo siguieran sin protestar. Xin Ming negó ligeramente con la cabeza. Pero, dado que había venido a por el regimiento Wei, no podía dejarlo pasar. En su mente, ya estaba contemplando la posibilidad de dividir el regimiento. La fruta forzada puede no ser dulce, pero sacia la sed. Esta era la solución definitiva, dispersarlos y integrarlos en sus propias 3 guardias. Para evitar todas las disputas. Pero ¿me conoces? Justo cuando el ambiente se congeló. Una voz entró de repente desde fuera. Guan Yu levantó la solapa de la tienda y entró. Al verla, los 3 generals exclamaron sorprendidos. Yeah, que te trae por aquí. Tíos, la familia Guan os acompañará a Lingnan. Guan Yu los miró fijamente con una mirada penetrante, con un tono tenido de desafío. Que? Las palabras dejaron al trío momentáneamente estupefacto. Cuando había Guan Yu. ¿No se había pospuesto su compromiso con el príncipe heredero? Y es una decisión de última hora. Guan Yu declaró con compostura, aunque su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Eco un vistazo a Xin Ming, solo para encontrar su mirada fija en ella. Sus mejillas se sonrojaron al instante. Esto es bastante repentino. Nosotros. Wu Qingye agitó las manos en señal de protesta. La aparición de Guan Yu había trastocado todo su plan. Muy bien. Entonces está decidido. Xin Ming no les dio oportunidad de protestar. Antes de marcharse, se dirigió al trío. Caballeros, esto no es una discusión. No importa si nos conocemos o no. Si se niegan, desmantelar la guarnición de Wei. 2. Tal intimidación matinal dejó a todos los presentes completamente disgustados. No deberías haberlo expresado así. Tras salir, Guan Yu frunció el seno y advirtió a Xin Ming. Si no lo hubiera hecho, habrían encontrado otra excusa para retrasarlo. Por cierto, ¿cómo has acabado aquí?
Chin Ming isi detuvo en seco y miro fijamente a Guan Yu, suya belleza rivalizaba con la de una doncella celestial. Las mejillas de Guan Yu se sonrojaron. Si no hubiera venido, hoy te habrías enfrentado a ellos. Guan Yu no se había equivocado. Si Chin Ming hubiera declarado abiertamente que desmantelaría la guarnición de Wu, es probable que esos tres generals hubieran perdido los estribos. Afortunadamente, la presencia de Guan Yu había salvado las apariencias, evitando cualquier acto de violencia. Me voy dentro de 15 días. ¿Vendrás conmigo? Dando un paso adelante, Chin Ming tomó la mano de Guan Yu mientras hablaba. ¿Cómo vas a conseguir los fondos para mantener la guarnición de Wu en medio mes? Guan Yu estaba profundamente preocupada. Antes, fuera, había oído a los hombres de la guarnición hablar de ello. Chin Ming había recuperado por la fuerza esta guarnición de Wu. La corte imperial no le prestó atención. Pero una guarnición tan grande, sin subsidios imperiales, Chin Ming podría ni siquiera ser capaz de pagar los salarios de los soldados. Tengo mis métodos. Chin Ming sonrió ampliamente. Levo a Guan Yu de vuelta a la residencia del príncipe. Alvara Chin Ming regresar de su paseo con Guan Yu a cuestas. Chang Baishan y Xiao Chui se quedaron desconcertados. Alteza, ¿qué es esto? Nada importante. Solo traigo a mi prometida para que es un vistazo. Bah. ¿Quién dice que es tu prometida? Las mejillas de Guan Yu se sonrojaron ligeramente, y su negación fue apenas audible. Chin Ming no le prestó atención y se volvió hacia Chang Baishan. ¿Esta residencia es mía, no? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Chang Baishan estaba algo desconcertado. Era de conocimiento público que cuando Chin Ming abandonó el Palacio Oriental años atrás, había adquirido esta propiedad de forma independiente. Chin Ming asintió con satisfacción. Bien. Ven de la. ¿Qué? Chang Baishan detuvo apresuradamente a Chin Ming. Alteza, no sé tanto. Esta es su residencia en la capital. ¿Dónde nos alojaremos cuando regrese después de venderla? No voy a regresar. Habiendo decidido abandonar la capital y vivir cómodamente como príncipe, Chin Ming no tenía intención de volver. Chang Baishan adivinó su motivo para venderla y le propuso una alternativa. Alteza, no se preocupe. Las caravanas mercantiles de los mares del sur concluyen su comercio en unos días y la corte ofrecerá un banquete. ¿Por qué no asiste y prueba suerte? ¿Quizás solicitar un obsequio a su majestad? ¿De qué serviría mi presencia ahora? Chin Ming no se molestó en entablar una conversación más profunda con el obstinado emperador Qian. Chang Baishan lo recordó. Olvida que cada año, por estas fechas, los mercaderes de los mares del sur organizan concursos de pollo y competiciones de artes marciales. La corte también ofrece decenas de miles de taels de plata como premios. Si pudiera ganar el primer premio durante este periodo, no sería eso. El razonamiento de Chang Baishan tenía cierto mérito. Muchos en la corte sabían que Chin Ming era famoso por su erudición. Con la partida de la capital inminente. Aprovechar esta oportunidad para sacar provecho de su talento no era ninguna deshonra. Tienes razón. Chin Ming reflexionó que la poesía y la literatura no le suponían ninguna dificultad. En cuanto a las artes marciales, se volvió hacia Guan Yu. ¿Entramos en la contienda como marido y mujer? Tú, sin vergüenza. ¿Quién ha dicho que somos marido y mujer? ¿Tienes miedo de no ganar el primer puesto? Solo un cobarde tendría miedo. Entonces está decidido. Esperarán 3 días. Esa noche, la caravana mercantil de Nanyang finalmente concluyó sus transacciones. Todas las mercancías fueron inventariadas, contabilizadas y cargadas en sus grandes barcos. La corte imperial obtuvo considerables beneficios de ello. Se organizó un banquete especial y invitó a los mercaderes del Mar del Sur al palacio. También se convocó a funcionarios de todos los rangos para que se unieran a las celebraciones. Sin embargo, Chin Ming, el artífice de este éxito comercial, no recibió ninguna invitación. Chang Baishan permaneció toda la tarde frente a la mansión del príncipe. Finalmente, regresó furioso a la residencia de Chin Ming. Alteza, nadie ha venido a buscarlo. Es natural. Al fin y al cabo, soy un miembro de la realeza quedó en desgracia. Chin Ming asintió con una sonrisa, sin mostrar ningún atisbo de decepción. Estaba esperando a alguien. Al caer la tarde, una chica de impresionante belleza con un vestido amarillo se acercó desde lejos. Mi príncipe de Chin, ¿recibiste una invitación? No. Yo tampoco. Los dos se sonrieron en complacement. Chin Ming dijo. Pero nadie ha dicho que los invitados no pueden asistir.
Exactamente lo mismo pensaba yo. Subieron al carriage y así dirigieron en silencio hacia el Palacio Imperial. Al llegar a las puertas del palacio, los guardias reconocieron el carriage familiar y así detuvieron sorprendidos. Su Alteza. He venido al banquete del palacio. Qin Ming se asomó por la ventanilla del carriage y habló con indiferencia. Varios guardias dudaron. Qin Ming lu lanzó una mirada cómplice a Chang Baishan. Abran paso, muchachos, o los derribaremos. Chang Baishan no perdió tiempo. Ante sus ojos, espolió a los caballos y se abrió paso a la fuerza. Capítulo 12, La caravana mercantil de Nanyang, invitada especialmente por el príncipe de Qin. La entrada no autorizada de Qin Ming en el palacio fue un asunto de graves consecuencias. La noticia se difundió rápidamente dentro de los muros del palacio. Poco después de que Qin Ming entrara en el palacio, el eunuco Wang Bao recibió la noticia y se apresuró a entrar en el Salón de la Armonía Suprema. Ali era donde la consorcio se preparaba antes de asistir a los banquetes. En ese momento, varias servientes la vestían y peinaban, preparándola para acompañar al emperador en el banquete de esa noche. Alteza, Qin Ming también asistirá al banquete. Ese muchacho es realmente una molestia persistente. La consorcio frunció ligeramente el seno. Ya había oído hablar de los recientes disturbios causados por Qin Ming. Al enterarse de que había asegurado la guarnición de Wei, su corazón se llenó de aprensión. Informa a Zhang Ming, no permitas la entrada a Qin Ming. Sí, Alteza. Zhang Ming comandaba la Guardia Imperial dentro de los muros del palacio y supervisaba a numerosos hombres bajo su mando. Después de pasar confinado en el recinto del palacio, naturalmente buscó un patrón con el que alinearse. El patrón que eligió fue la consorcio. A lo largo de los años, servir a la consorcio la había reportado considerables favors. Al recibir su orden, Qin Ming fue rápidamente detenido en las murallas del palacio. Alteza, por favor, deténgase. Zhang Ming apareció ante el carriage de Qin Ming. Zhang Ming? Chang Baishan frunció ligeramente el seno. Zhang Ming había estado bajo su mando. Solo después de ir a servir a la consorcio así distanció gradualmente. General Chang, ¿cuánto tiempo sin vernos? Zhang Ming hizo una ligera reverencia y juntó las manos, sin mostrar ningún atisbo de respeto por Chang Baishan. Al observar a este subordinado que se había vuelto cada vez más distante, Chang Baishan replicó con frialdad. Hemos venido a asistir al banquete. ¿Por qué bloquea nuestro carriage? Los asientos del banquete están fijos, solo hay unas pocas mesas. ¿Ha recibido una invitación? Este comercio con la caravana de los mares del sur fue asegurado por su Alteza. Por todas las medidas de la razón y la corrección, debería ser admitido. Chang Baishan defendió su caso con convicción. Zhang Ming, sin embargo, mostraba una mirada de absoluto desprecio mientras respondía con indiferencia. Todo el mundo sabe que su Alteza ya ha abandonado la corte. Volver ahora, con el decoro suficiente para exigir la entrada a este banquete. ¿No team los chismes? Insolent. Chang Baishan rugió furioso y se abalanzó sobre él para golpearlo. Pero los soldados que los rodeaban se adelantaron y rodearon el carriage de Qin Ming. Zhang Ming se situó por encima de la multitud y dijo con voz condescendiente. General Chang, tanto usted como su Alteza son hombres de honor. Prefiero no convertir esto en algo desagradable. Marqueas ahora y fingir que ninguno de los dos ha venido. ¿Os parece bien? Atrapado en medio de la multitud hostil, Chang Baishan apretó los dientes. Zhang Ming, eres un miserable traitor. Solo servo a mi señor. Esas acusaciones son realmente mezquinas. Zhang Ming no vio nada extraño en el y, en cambio, reprendió a Chang Baishan con una sonrisa burlona. Chang Baishan hervía de rabia, pero docenas de guardias armados lo flanqueaban. Por un momento, se vio incapaz de moverse. Zhang Ming, eres un buen perro. ¿Te ha recompensado generosamente la consorcio Shufe? De repente, una voz resonó desde el interior del carriage. Qin Ming levantó la cortina y saltó al suelo. Zhang Ming palideció al ser reprendido delante de sus hombres. El ambiente es hello. Alteza, solo seguíamos órdenes para mantener la paz dentro del palacio. Zhang Ming apretó los dientes y estaba tramando como se burlaría de Qin Ming una vez que lo expulsaran. ¿Cumplir órdenes? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Qin Ming. Este príncipe tiene la intención de entrar hoy. ¿Qué pasa? Si dice llevar esto ante su majestad, Zhang Ming no tiene más remedio que obedecer. Vamos. Qin Ming hizo un gesto con la mano y condujo a Chang Baishan hacia las profundidades del palacio.
Esta actita desafiant indicaba claramente su intención de provocar a Zhang Ming para que se enfrentara ante el emperador. Zhang Ming resuplo con frialdad, divertido por la falta de conciencia de Qin Ming. La actita del emperador hacia Qin Ming era evidente para todos. ¿Cómo se atrevía a provocar un enfrentamiento ante el emperador? Una vez que llegaron a la sala del trono, no solo estarían el emperador Qin y Zhang Ming. La emperatriz viuda Xiao también estaría presente. Estaba destinado a acabar mal. General, y nosotros. Varios subordinados se acercaron vacilantes, buscando las órdenes de Zhang Ming sobre si debían intervenir. Zhang Ming les hizo un gesto para que se marcaran. Basta. Ocupaos de vuestros asuntos. Si quer monta un escándalo, así lo consideremos. Cuanto más alboroto, mejor. Así, bajo la escolta de Zhang Ming, Qin Ming legó rápidamente las puertas del gran salón. La emperatriz Xiao Shufe, el emperador Qian y una multitud de funcionarios llevaban mucho tiempo esperando la llegada de la caravana mercantil de los mares del sur. Sin embargo, antes de que apareciera la caravana, se divisó la figura de Qin Ming. El emperador Qian frunció el seno. ¿Quién lo ha permitido venir? Chen Shirmao, Shen Kai y los demás estaban igualmente sorprendidos. La emperatriz Xiao lanzó una mirada de disgusto a Zhang Ming, aparentemente reprochando su incompetencia. Zhang Ming se apresuró a acercarse y susurró. Su Majestad, Su Alteza Real el Príncipe Heredero insistió en entrar. Intent disuadirlo repetidamente, pero fue en vano. La consort Xiao arqueó las cejas, aparentemente discerniendo la intención de Zhang Ming. Inmediatamente hizo una señal al gran tutor, Xiao Bingyun. Xiao Bingyun dio un paso adelante y dijo. Su Majestad, creo que es bastante inapropiado que Su Alteza Real el Príncipe Qin participe en este banquete. El emperador Qian comparsa esta opinión. Qin Ming, ¿qué te trae por aquí? Los ministros reunidos se volvieron con curiosidad hacia Qin Ming, ansiosos por escuchar su respuesta. Qin Ming respondió con calma. Padre, fui yo quien consiguió el acuerdo comercial con la caravana mercantil de Nanyang. Entonces, ¿por qué no me invitaron a este banquete? Al oír estas palabras, las expresiones de todos los presentes se volvieron claramente extrañas. ¿Era realmente necesario explicar algo así de forma explícita? Qin Ming no era el príncipe heredero, y el asunto de la caravana de los mares del sur le había otorgado una amplia recompensa. Según todos los indicios, la corte no le debía nada más. Su presencia aquí ahora, buscaba reclamar crédito adicional? Eso sería muy impropio. La consort Xiao intervino. Su Alteza bromea. Este banquete honra a los comerciantes de los mares del sur y a sus funcionarios. Como pronto partirá hacia Lingnan para garnizar la frontera, este asunto no lo concierne. Su asistencia a este banquete parece bastante inapropiada, ¿no lo parece? Qin Ming asintió. Tiene toda la razón, Alteza. De hecho, mi presencia aquí hoy no es en nombre de la corte. Que los invitados reunidos se volvieron hacia el con perplejidad. En ese momento, llegaron cientos de representantes de la caravana mercantil de los mares del sur. Se dirigieron a la corte. Su Majestad de Gran Qian, el príncipe Qin ha sido invitado por nosotros para asistir. Hemos solicitado la ayuda del príncipe Qin para la composición poética de hoy. Seguro que eso es aceptable, ¿no? El emperador Qian y la consort Xiao se quedaron en silencio. Zhang Ming, que momentos antes había estado clamando por enfrentarse al emperador, ahora tenía una expresión extremadamente sombría. Innumerables posibilidades pasaron por su mente. Sin embargo, nunca imaginó que Qin Ming entraría hoy en representación de la caravana mercantil de Nanyang. A decir verdad, esto no era nada sorprendente. Los propios comerciantes de Nanyang albergaban considerables rencores contra la corte del Gran Qian. Y Qin Ming gozaba de un inmenso prestigio entre ellos. Era un medio convenient para expresar su descontento con respecto a esta misión comercial. Muy bien, muy bien. Dado que este es el asiento de la caravana mercantil de Nanyang, toma tu lugar. El emperador de Qin miró fríamente a Qin Ming, con los ojos ya encendidos de furia. Aunque Qin Ming se había asegurado la entrada al salón hoy en verdad de la delegación de los mercaderes de los mares del sur. Estaba claro que albergaba motivos ocultos. Muchos de los funcionarios presencia habían percibido que algo no iba bien. Parecía que el banquete de hoy estaba destinado a degenerar en chaos. Capítulo 13, sobre el marido infiel, que hay de él? Que comienza el banquete. Cuando Qin Ming se acomodó en el asiento principal del gremio mercantil de Nanyang. Un joven eunuco detrás de él gritó rápidamente la orden al otro lado del salón.
Se servio una variedad de vinos finos y manjares. Tradicionalmente, después de que comenzara el banquete, el emperador quien resumía los beneficios de esta expedición. A continuación, elogiaba a los mercaderes de Nanyang, les ofrecía los completos habituales y expresaba su deseo de que la cooperación continuara. Pero el ambiente de hoy se había agriado hacía tiempo. Con Qin Ming sentado en el lugar de honor de los mercaderes de Nanyang. El emperador quien apenas podía ofrecer más elogios. Con un resoplido frío, declaró directamente. Que comienza la reunión poética. Sí, Majestad. Sun lianing dio un paso al frente inmediatamente. Hoy es un día feliz, ya que el comercio entre la caravana de Nanyang y nuestra gran dinastía Qin ha concluido con éxito. Como corresponde a un banquete, tendremos entretenimiento y concursos para iniciar nuestra bebida. La corte ofrecerá hoy 50,000 taels de plata. Componden polla, intercambian coplas y demuestran su destreza marcial. Los vencedores tanto en las artes literarias como en las marciales recibirán cada uno 25,000 taels de plata. 50,000 taels. Qin Ming sintió una olida de alegría, esta suma superaba las ofertas de años anteriores. Evidentemente, la corte reconoce que los asuntos de este año habían sido menos que honorables. Por lo tanto, buscaban salvar algo de dignidad a través de este banquete. Sun Lianing, bien preparada, continuó. Caballeros, dado que hoy se celebra la feliz conclusión de nuestro comercio, ¿por qué no componen versos improvisados sobre el tema de este festín de celebración? Al ver esto, Xiao Bingyun, el gran erudito, se adelantó rápidamente. Aunque no soy más que un humilde erudito, yo también ofrecer un modesto verso para sus oídos exigentes. Las luces brillan intensamente en el cielo nocturno. Las risas y la alegría llenan el salón de calidez. El buen vino y los manjares adornan la mesa. Los amigos de los mares del sur se reúnen con alegría. Las elegantes danzas se balancean al ritmo de la música. Las melodiosas canciones resuenan por todas partes. Levantad vuestras copas en esta celebración compartida. Que abundan las risas y la alegría. Habiendo alcanzado el puesto de gran erudito, Xiao Bingyun poseía, naturalmente, una considerable habilidad. Los que lo rodeaban aplaudirán con entusiasmo al escuchar el poema. Un poema excelente. Xiao Bingyun había legado con una misión, intimidar a Qin Ming. Antes de que Qin Ming pudiera reaccionar, se dirigió directamente a la caravana de comerciantes de Nanyang. Su Alteza, el príncipe de Qin, nos ha honrado con su presencia en este viaje. ¿Podría pedir el consejo? Qin Ming dejó su copa y respondió con frialdad. Consejo es una palabra demasiado fuerte. Simplemente mis versos superan sus rimas. ¿Superan? Una sombra de ira cruzó el rostro de Xiao Bingyun. Componer un poema en tan poco tiempo. Consideraba que su talento era inigualable entre todos los funcionarios. Los dignatarios que lo rodeaban murmuraron entre ellos. El señor Xiao es una de las luminarias literarias de Gran Xian. ¿No podrían ser las palabras de su Alteza un poco hirientes? Olvida que su Alteza posee una destreza literaria sin igual, ya que ha estudiado con el canciller desde su infancia. Uno se pregunta qué verso empleará su Alteza para superarlo. Desde el punto más alto, el emperador Qian entrecerró los ojos, aparentemente discerniendo el propósito de Qin Ming el venir hoy. El muchacho buscaba sacar dinero de las arcas imperiales. Su visita en representación de la caravana mercantil de Nanyang era una excusa, su verdadero objetivo era participar en el concurso literario y marcial. Al ver a Guan Yu sentada junto a Qin Ming, el emperador Qian sintió una oleada de emoción en su interior. ¿Cómo ha acabado esa chica a su lado? Sun Lianing estaba igualmente desconcertado. Su Majestad, tal vez vayan a casarse pronto, por lo que el príncipe la ha traído por adelantado. Tonterías. En el reino de Gran Xian, normalmente se prohibía a las parejas comprometidas verse antes del matrimonio. Aunque Qin Ming tenía un compromiso imperial, también debía respetar la costumbre. Ver a Qin Ming ignorar tan descaradamente el protocolo no hizo más que aumentar el destino del emperador hacia él. Sin embargo, en ese mismo momento, Qin Ming avanzó con un mayor audacia. Un banquete de boda, ¿verdad? Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras recitaba con indiferencia. Las velas de color rojo brillante resplandecen con luz alegre. El salón resuena con risas y canciones. Levantad vuestras copas para brindar 1000 veces. Celebrad con risas durante 10,000 años. Delicias adornan la mesa, su fragancia flota en el aire. Árboles y flores de jade reflejan el resplandor de la luz de la luna. Tal escena solo pertenece al cielo. Rara vez se saborea en este mundo mortal.
KTE Paris? Volviendo la cabeza, Qin Ming miró a Xiao Bingyun. Este poema era una mezcla de sus propios recuerdos y los del príncipe heredero. No solo estaba meticulosamente equilibrado y era ampliamente aclamado, sino que las imágenes que evocaba eran absolutamente espléndidas. Era, sin duda, muy superior a la interior rima berta de Xiao Bingyun. Chen Shirmao, sentado más abajo, tenía ahora un brillo de emoción en los ojos. 1000 copas de vino, 10,000 años de longevidad. Una escena digna del cielo, raramente disfrutada en la tierra. Un poema magnífico, realmente magnífico. Xian Kai llamó a los funcionarios que estaban a su lado. ¿Qué hacías allí parados? Applauded. Applauded, applauded, applauded. Muchos funcionarios comenzaron a aplaudir inmediatamente. Los capitanes de la caravana mercantil de Nanyang también le dieron a Qin Ming un pulgar hacia arriba en señal de satisfacción. Verdaderamente digno de su Alteza. Solo su Alteza podría poseer tal talento literario. Los labios de Xiao Bingyun temblaron. Por un momento, le costó aceptar la situación. A decir verdad, no acababa de enterarse del tema del banquete nupcial. Al contrario, para asegurarse de que no les superaran en pollo y prosa. Sun Lianying lo había informado del primer tema antes incluso de que comenzara el banquete. Xiao Bingyun se había sentado a reflexionar durante mucho tiempo antes de componer ese poema. Sin embargo, lo que él había calificado modestamente como una composición torpe, ahora se había convertido realmente en una. Eunuco Sun, me toca a mí proponer el siguiente tema? Qin Ming no prestó más atención a Xiao Bingyun, sino que se dirigió a Sun Lianying. Sun Lianying asintió. El gran imperio Qian propone un tema la caravana mercantil de los mares del sur propone otro. Aunque me pregunto que pregunta propondrá su Alteza. Qin Ming esposó una sonrisa mientras comentaba con indiferencia, aparentemente sin intención. Solo componga un poema sobre un hombre infiel. Al pronunciar estas palabras, fijó su mirada intensamente en el emperador Qian. En ese momento, todos palidecieron. Un hombre infiel. ¿A quién se refería? Podría ser el emperador Qian, quien tras la muerte de la emperatriz volcó su afecto en la consorcio, favoreciendo excesivamente a Qin Ming? El muchacho ha perdido la cabeza. Está completamente loco. La consorcio se puso inmediatamente en pie y reprendió a Qin Ming. Alteza, príncipe Qin. Este es un día de gran celebración. ¿Qué está tratando de conseguir? Qin Ming lu lanzó una mirada. Solo es una comparación poética. ¿A qué le temes tanto? Podría ser que. Basta. El emperador dio un puñetazo en la mesa y miró furioso a Qin Ming. Era evidente que el muchacho había venido preparado hoy. ¿Quién sabía cuánto tiempo llevaba tramando este momento? El emperador respiró hondo y dijo con frialdad. Que este emperador escuche los versos que has compuesto. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Qin Ming. Muy bien. Las flores de melicotonero can, la primavera es EVA. El polillo del sas es desvenís, la tristeza de la despedida perdura. Una vez prometemos envejecer juntos. Ahora solo en esta habitación fría y vacía. Las promesas de la montaña y el mar, palabras fáciles. El mar puede secarse, las rocas pueden desmoronarse, todo es solo un sueño. Mirando atrás a la profundidad del amor de Antano. Solo los ojos llenos de lágrimas contemplan la puesta de sol. Caballeros, ¿hay alguien dispuesto a dar un paso al frente y desafiarme? Qin Ming terminó de recitar su poema. Eco una mirada débil y rápida a la asamblea. Todas las cabezas estaban inclinadas, nadie se atrevía a hablar, todos evaluaban furtivamente la expresión del emperador. Incluso Xiao Bingyun, aclamado como el patriarca del mundo literario, sentía un sudor frío recorriendo su espalda. Era evidente quien había dirigido el poema de Qin Ming. El rostro del emperador Qian se oscureció hasta adquirir un tono adorador. Sin embargo, Qin Ming siguió adelante, ajeno a la tensión. Se dice que la buena polla debe cautivar el alma y permanecer mucho tiempo en la memoria. Padre, ¿qué opinas de mi poema? Capítulo 14, Ley Ancestral, 29 Golpes de Vara. Los funcionarios reunidos inclinaron la cabeza, pero sus miradas se dirigían constantemente hacia el emperador. Sentada a su lado, la consorcio observaba como su rostro pasaba de pálido a carmesí, con sus propias emociones enredadas. Las acciones de Qin Ming la dejaban sin saber si sentir alivio o furia. Según toda lógica, esto debería ser un acontecimiento positivo. Disminuiría aún más la posición de Qin Ming a los ojos del emperador. Sin embargo, ¿por qué ella también sentía esta intensa furia? Qin Ming parecía genuinamente indiferente a la posición del príncipe heredero.
Había venido simplemente para recitar este poema al emperador. Por fin, el emperador habló, con el rostro sombrío. ¿Pasas tus días encerrado en casa, estudiando estos versos sensibles? Que inicio sin educación como tú no se convierte en príncipe heredero es, en verdad, una bendición para esta dinastía. Las palabras del emperador tenían un gran peso. La polla de Qin Ming había despertado recuerdos que él deseaba enterrar. Aquella mujer, hacía tiempo que la había olvidado. Nadie en la corte se atrevía a mencionar su nombre. Excepto Qin Ming. Snap. Un sonido agudo resonó en el salón. Colgada en el porche delantero del gran salón había una placa que daba la bienvenida a la caravana mercantil de los mares del sur. Ya fuera por desquito de los eunucos o no había sido fallada correctamente y ahora yacía destrozada en el suelo. Rota en varios pedazos. Las expresiones de todos los presentes se ensombreceron al instante. A son lianing se lo encogió el corazón. Se apresuró a dirigerse hacia ali para ordenar la limpieza. Las palabras que el emperador Qian había preparado para reprender a Qin Ming se lo atragantaron en la garganta. Levantó la vista al cielo, con un destello de inquietud en los ojos. ¿Podría ser esto algún presagio enviado por el propio cielo? Tras un largo momento, el emperador Qian apretó los dientes y preguntó a los funcionarios del Ministerio de Ritos. ¿Quién es el responsable de este banquete? Su Majestad fue este humilde servidor. Una voz temblorosa por el miedo emergió de entre la multitud. Al reconocer al orador, tanto el emperador Qian como la consorcio se quedaron rígidos. Xiao Pingshan, el hermano menor de la consorcio, viceministro de Ritos. En verdad de su cargo, Xiao Pingshan era técnicamente cunado del emperador Qian. ¿Cómo pudiste encargar de esto? Originalmente, el príncipe de Qin estaba a cargo de los banquetes. Este año, como no había nadie disponible, yo me hice cargo. Xiao Pingshan tragó saliva con dificultad, con voz vacilante. A decir verdad, había sido bastante codicioso con el banquete de hoy. Incluso había sustituido los remaches que sujetaban la placa por los más baratos que había. No era que el joven eunuco no pudiera colgarla correctamente, sino que los remaches eran de mala calidad y era poco probable que duraran mucho tiempo. Había supuesto que solo se trataba de un banquete y que nadie se daría cuenta. Sin embargo, en el momento en que el emperador Qian estaba más enfurecido, se produjo el desastre. Sentado más abajo, Chen Shirmao negó ligeramente con la cabeza. Qian Kai frunció los labios y comentó a los que estaban a su lado. Si su Alteza hubiera permanecido en la corte, nunca habría ocurrido tal percance. El comercio ha florecido durante años. Con su Alteza fuera, en ni siquiera son capaces de organizar correctamente un banquete básico. ¿Qué tipo de éxito comercial están celebrando? ¿Desean ahuyentar a toda la flota mercante de los mares del sur? Su voz no era ni alta ni baja. No llegaría a los oídos del emperador, pero sí a los de los ministros reunidos. Al instante, surgieron murmullos de discusión. Y oído que Zhao Shi también exageró este asunto comercial. Su Alteza fue a arreglar su desastre. No confió su majestad erróneamente en Zhao Shi hace solo unos días, despojando a su Alteza de las tres guardias? Eso fue hace días. Más tarde, reinstauraron las guardias y concedieron el regimiento Wu, suplicando a su Alteza que estabilizara la caravana de los mares del sur. Sin embargo, al final, su Alteza tuvo que intervenir de todos modos. ¿Qué sentido tenía todo este alboroto? Aunque las palabras de Qian que no llegaron a oídos del emperador Qian. Los murmullos de los ministros llegaron a los oídos del emperador con una claridad desconcertante. Acababa de declarar a Qin Ming no apto para ser príncipe heredero de esta dinastía. Luego vino el incidente con la placa queda. En comparación con los banquetes anteriores, fue como una bofetada en la cara. Y el responsable del error de este año no era otro que el hermano menor al que la consorcio adoraba. Desgraciado. El emperador apretó los dientes con tanta fuerza que amenazaban con romperse, y un dolor punzante se extendió por su pecho. Sintió un impulso irresistible de ejecutar a Xiao Pingshan. Xiao Shufe se estremeció violentamente. Xiao Pingshan era el único heredero superviviente de su generación en la familia Xiao. De lo contrario, ella nunca habría hecho un esfuerzo tan grande para ascenderlo al Ministerio de Ritos. Si el emperador lo mataba hoy, la familia Xiao se extinguiría. Majestad, no pierda los estribos. Xiao Shufe se apresuró a calmarlo, con el rostro marcado por el terror. Sin embargo, se armó de valor para hablar. Era la primera vez que Pingshan presidia un banquete así. Con tanta prisa, era inevitable que se produjeran pequeños errores.
Xiao Pingshan, vy recibe tu castigo. Si repites esta ofensa, podrás quitarte el gorro oficial. Alver que la consort Xiao lu ofrecia una salida. Xiao Pingshan asincio repetidamente y se arrodilló con un golpe seco. Este humilde servidor es culpable y acepta su castigo. Con eso, se puso en pie como el viento, listo para huir. Los ministros reunidos observaron esta escena con el seno fruncido. En presencia de la caravana de mercaderes de Nanyang, habían descendido el emperador Qian y avergonzado a la corte imperial. Sin embargo, la emperatriz Xiao no mostró ningún discernimiento. Con unas pocas palabras, había convertido un incidente grave en uno menor y lo había barrido bajo la alfombra. Pero en ese momento, una voz resonó de repente entre la multitud. Alteza, ¿desde cuando los asuntos de la corte requieren su decisión? Recuerdo que el Harán Lu está prohibido interferir en los asuntos de Estado. Qin Ming dio un paso adelante, con tono frío. La expresión de la emperatriz Xiao se ensombreció al instante. ¿Qué quiere decir su Alteza Real el Príncipe de Qin? Lo que quiero decir es sencillo. ¿Cómo se puede tratar con tanta frivolidad un acontecimiento tan importante como un banquete? No solo se ha trivializado el banquete en sí, sino que el castigo que ha impuesto muestra un desprecio absoluto por su importancia. Qin Ming llevaba mucho tiempo sintiendo aversión por la emperatriz Xiao. Por desgracia, el emperador Qian estaba completamente enamorado de esta mujer y la protegía ferozmente. Esto hacía que a Qin Ming le resultara extremadamente difícil lidiar con ella. Pero eso no tenía mucha importancia. Cuando surgiera la oportunidad, podría apuntar al único heredero de la familia Xiao. Qin Ming recordó que Xiao Pingshan, aprovechándose del favor de su hermana en los últimos años, también le había causado innumerables problemas. Su Majestad, el escrutinio excesivo del príncipe Qin no es nada apropiado. Al ver que la situación se agravaba, la consort Xiao solicitó apresuradamente la intervención del emperador. El emperador respiró hondo y miró a Qin Ming con total disgusto. Basta. Proceden con el asunto tal y como se ha acordado. Chen Shirmao y los demás fruncieron el seno al unisono. Mostrar un favoritismo tan descarado hacia la consort Xiao ante tantos testigos. Una vez que regresaron al palacio, innumerables funcionarios seguramente la señalarían a sus espaldas y descargarían su furia. Sin embargo, habiendo llegado a este punto, el asunto estaba prácticamente zanjado. Justo cuando Xiao Pingshan lanzaba una mirada furiosa a Qin Ming y se preparaba para marchar. Qin Ming lo interceptó de repente. Padre, no habrás olvidado que la consort Xiao desconoce los estatutos de nuestra dinastía, ¿verdad? Nuestra gran Qian es una nación de decoro. Aquellos que violan los protocolos rituales y causan graves consecuencias recibirán 30 azotes con la vara. Teniendo en cuenta que Xiao Pingshan es reincidente, este hijo propone clemencia, 29 azotes. ¿Qué opinas? Los funcionarios presentes fruncieron los labios al oresto. Recazar la clemencia era una cosa. Pero perdonar un solo azote? ¿No era eso puro rencer? No vayas demasiado lejos. Exclamó Xiao Shufei alarmada. Los azotes en la corte eran notoriamente brutales. Unos pocos azotes podían dejar a alguien postrado en cama durante medio mes. 30 azotes podían dejar a un hombre completamente lisiado. El emperador Qian estaba siendo levantado hacia la plataforma. Solo entonces se dio cuenta de que su hijo, el que había descuidado durante tanto tiempo, se había familiarizado íntimamente con los estatutos imperiales. Con las leyes ancestrales expuestas ante él, ¿cómo podría salvar a Xiao Pingshan? Capítulo 15 El suelo. Te voy a dar una paliza. Habiendo abandonado la corte, no deberías entrometer en sus asuntos. Organizar un banquete no es tarea fácil para Xiao Pingshan. Los errores son inevitables en una ocasión tan especial. El emperador Qian intentó suavizar las cosas. Qin Ming conoce muy bien esta táctica. El viejo Deng, descubriendo de repente el arte de retroceder para avanzar. Ni los unos. Tu humilde hijo cree que se trataba de un asunto sencillo, sin margen para el error. Pero, dado que se cometió un error, hay que reconocerlo. Sin un castigo severo, no perderíamos tanto prestigio como sustancia ante las naciones de los mares del sur. La emperatriz Xiao Shufei rugió con furia. ¿Quién está libre de culpa? No insistas en esas nimiedades. ¿Quién, por favor, nunca comete errors? Bueno, esa era la persona adecuada a quien preguntar. Qin Ming sonrió ampliamente. De la casualidad de que, en todos mis años de servicio, no he cometido ni un solo error. La emperatriz Xiao se quedó en silencio. El emperador Qian también se quedó en silencio.
Como no se habían dado cuenta antes de lo difícil que era tratar con este muchacho? Desde que Qin Ming renunció al título de príncipe heredero, parecía haberse dejado llevar. No respetaba a nadie. Sin embargo, por extraño que pareciera, lo que decía tenía mucho sentido. Dado que todos los funcionarios están presentes, propongo un azote público en esta sala. Servirá de advertencia para todos ustedes. Y le dará un cierre a la caravana de comerciantes de Nanyang. ¿Qué opinan todos ustedes? Cuando Qin Ming terminó de hablar, los funcionarios reunidos intercambiaron risas incómodas, sin atreverse a responder. A decir verdad, muchos apoyaban en privado la postura de Qin Ming. Sin embargo, con el emperador Qian y la consorte sentados ante ellos, era impensable revelar sus verdaderos sentimientos. A menos, claro está, que desiran romper todos los lazos con la corte. Qin Ming observó esto y negó ligeramente con la cabeza. Así eran los funcionarios, tímidos y indecisos, totalmente incapaces de tomar medidas decisivas. Afortunadamente, tenía un plan de contingencia. Intercambió una mirada cómplice con varios miembros de la caravana que se encontraban a cierta distancia, quienes lo entendieron de inmediato. Excelente. El Gran Chien es verdaderamente una nación de decoro, que posee el coraje de cortar su propia extremidad. Estamos profundamente impresionados. Qin Ming se hizo eco de sus sentimientos. Caballeros, esto también es una explicación para ustedes. La Gran Chien nunca protegerá a ningún funcionario corrupto, ya si fue uno, y Xiaopingshan será otro. La atmósfera se había caldeado lo suficiente. Abstenerse de actuar ahora sería insostenible. Qin Ming clavó una mirada penetrante en el Emperador Qian. La expresión del Emperador cambió de forma inquietante. Solo aquellos que se oponían a Qin Ming sabían lo implacable que podía ser el joven. La consorte Xiao caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Después de esperar media hora, el Emperador Qian no había hablado. Adelante. Entre los guardias del palacio presentes, solo quedaba Jiang Ming. Qin Ming recorrió la sala con la mirada y lo vio. Jiang Ming se estremeció y miró a la consorte Xiao, solo para encontrar su rostro sombrío y silencioso. Como hermano de la consorte Xiao, Jiang Ming no se atrevía a poner el dedo encima. Hoy tengo un resfriado y no puedo luchar. Será mejor que busques a otro. Jiang Ming se mantuvo a distancia, aterrorizado por verse implicado. Varios soldados en la distancia se habían retirado hacia tiempo detrás de las columnas del palacio, temerosos de que Qin Ming los lamara. Una mirada de triunfo se extendió por el rostro de la consorte Xiao. Ni siquiera el cocinero más hábil puede preparar una comida sin errores. El plan de Qin Ming para atacar a Xiaopingshan no sería tan fácil de ejecutar. Sin embargo, justo cuando su corazón comenzaba a tranquilizarse un poco, Qin Ming sonrió de repente. Sabía que este palacio estaba lleno de cobardes. Chang Baishan. Present. Ataca. Sí, señor. Ahora, todos se quedaron completamente estupefactos. Su Alteza Real el Príncipe de Qin poseía una astucia profunda. Había calculado este giro de los acontecimientos con mucha antelación. Si Jiang Ming hubiera tomado medidas, a Xiaopingshan se le habría concedido cierto margen de maniobra, tal vez se le habría infligido un golpe más leve. Pero después de obligar a todos los demás a retroceder y hacer avanzar a Chang Baishan, este tipo no mostraría piedad alguna. Tú, te atreves a ponerme la mano encima. Xiaopingshan retrocedió varios pasos. Pero Chang Baishan lo derribó de una patada. Quédate ahí. Te voy a dar una paliza. Arrebado los bastones ceremoniales a varios funcionarios que se encontraban a cierta distancia. Y descargó una lluvia de golpes sobre Xiaopingshan. Al instante, un grito espeluznante, como el de un cerdo degolado, resonó en todo el gran salón. La mirada de Xiao Shufei hacia Qin Ming casi escupía fuego. La furia del Emperador Qian hervía por dentro. Desde algún momento desconocido, este banquete se había desarrollado completamente según el destino de Qin Ming. Solo Chen Shirmao, Chen Kai y algunos otros mostraban expresiones de satisfacción. Verdaderamente digno de su Alteza. Pronto, el castigo de la corte concluyó. Xiaopingshan, medio muerto a golpes y inconsciente, fue arrastrado fuera. Qin Ming aplaudió. Antes de marchas, le dio un último golpe a Xiao Shufei. Nuestro gran Qian realmente defiende el Estado de Derecho con el máximo rigor. Una corte así es sin duda una bendición para todos los súbditos de Qian. Eunuco Sun, ya que he ganado el concurso literario, ¿podemos pasar ahora al concurso marcial? Al ver que nadie se atrevía a responder, Qin Ming se atribuyó naturalmente el título de campeón del concurso literario. A continuación, planteó la cuestión del concurso marcial.
Al observer esto, sun lianeing miro con vacilación al emperador chien. Solo para encontrar este último haciendo cenas con impaciencia para que se marchara. Con el banquete sumido en tal chaos, el emperador había perdido todo el apetito. Solo deseaba resolver este asunto rápidamente y retirarse a descansar. Abajo, Guan Yu, que había presenciado todo el espectáculo, estaba ahora preparada. Entendía poco de las intrigas cortesanas. Sin embargo, observar a Qin Ming agitar por sí solo los vientos del cambio había provocado un gran revuelo en su corazón. Dado que Qin Ming había reclamado el campeonato. Ella tampoco debía seguir en su empeño. Estaba decidida a hacerse con los 25,000 taels de plata restantes. Con esa fortuna, los tíos del cuartel dejarían de cuidarse y aceptarían acompañarla a Lingnan. Apretando los puños, Guan Yu se animó en silencio a seguir adelante. Sun lianeing dio un paso al frente y anunció. Caballeros, en relación con la competición marcial de hoy, ¿hay algún participante? Xiao Shufe había adivinado que Qin Ming había venido hoy en busca de dinero. Acababa de sufrir una gran pérdida a manos de Qin Ming, por lo que inmediatamente le hizo una señal con los ojos a Zhang Ming, instando dar un paso al frente y luchar. Zhang Ming, como mínimo, se encontraba entre los mejores artistas marciales del palacio. De lo contrario, Xiao Shufe nunca se habría fijado en él y habría cultivado sus habilidades. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Zhang Ming, vio que su rostro reflejaba vacilación. Después de dudar durante un buen rato, seguía sin moverse. Frunciendo el seno, la consort Xiao lanzó una mirada fulminante a Zhang Ming. Sin otra opción, Zhang Ming dio un paso adelante y declaró. Solicitamos humildemente la guía de la caravana de los mares del sur. Justo cuando Guan Yu estaba a punto de avanzar, Qin Ming la detuvo. Se levantó con una amplia sonrisa y le preguntó a Zhang Ming. Comandante Zhang, ¿qué es todo esto? ¿No estaba enfermo hace un momento? Podría ser que, sabiendo la relación de la consort Xiao con Xiao Pingshan, temiera ofender a alguien y fingiera deliberadamente estar enfermo? Las palabras de Qin Ming despojaron a Zhang Ming de su última pizca de fingimiento. Antes de que pudiera siquiera comenzar, el rostro de Zhang Ming se sonrojo. Yo no estaba, no. Como funcionarios, valoraban su integridad. Participar en pequeños actos de corrupción o adular a los superiores mientras se intimidaba a los subordinados solía tolerarse con un acuerdo tácito. Pero ahora, expuesto ante tantos, Qin Ming había dejado al descubierto los pensamientos íntimos de Zhang Ming. Desearía que la tierra lo tragara. Solo entonces la consorcio se dio cuenta de por qué Zhang Ming no había salido al campo antes. Si no es así, ¿por qué te has arrastrado al campo en ese estado? ¿No le concede esto a la caravana mercantil de Nanyang una victoria inmerecida? Qin Ming habló con calma. Zhang Ming balbuceó algunas excusas frenéticas, pero al ver las miradas fijas en él, el pánico se apoderó de su corazón. Después de dudar un momento, finalmente se retiró. Parecía que Qin Ming estaba a punto de ganar la partida una vez más. El emperador Qian resopló con frialdad y procedió a llamar a los nombres. General Zhengde, usted luchará. Ante la orden del emperador, la multitud contuvo el aliento. Qin Ming frunció lentamente el seno. Ese viejo zorro del emperador Qian realmente nunca descansa. ¿Está decidido en impedir que reclame los 25,000 taels de plata restantes? Capítulo 16, verdaderamente el príncipe heredero, ni rindo. ¿Cómo puede ser el general Zhengde? Al mencionar este nombre, la conmoción se extendió por todos los rostros. El general Zhengde Yisho Zhang era el comandante supremo que garnecía el paso occidental. Su estatura y prestigio no eran menores que los del general Guan Jinshan de Wei. Desplegar una figura hacia contra la caravana mercantil de Nanyang. ¿Qué significaba eso? ¿On podía considerarse una competición amistosa? Todo el mundo podía ver que el emperador Qian estaba lanzando una pula a Qin Ming. Maestad, no sería apropiado que este humilde subdido tomara el campo de batalla. ¿Por qué no? El emperador Qian resopló con frialdad, mostrando claramente su descontento. La expresión de Yisho Zhang cambió, pero al final no pudo desafiar al emperador. Con una mirada de profundo pesar hacia Qin Ming, declaró a regañadientes. Solicitamos humildemente la orientación de la flota comercial de los mares del sur. Abajo, Chen Shirma y Qian Kai sacudiron la cabeza con resignación. Con Yisho Zhang entrando en la contienda, Qin Ming ya no tenía ninguna posibilidad de ganar esta competición. ¿Quién era Yisho Zhang? Un guerrero famoso en el campo de batalla por ser rival para 10,000 hombres. Contaba con innumerables hazanas rompiendo las líneas enemigas, liderando la carga y otros innumerables honores militares.
Por muy formidable que fuera la caravana de Nanyang, ninguno de ellos podía superar a Yi Shoujiang. Qin Ming es equado en silencio. Las miradas de todos los funcionarios se posaron en él. Esperaban su movimiento. Como era de esperar, Qin Ming sin duda desplegaría a Chang Baishan esta vez. Sin embargo, por muy formidable que fuera Chang Baishan, ¿cómo podría compararse con Yi Shoujiang? El resentimiento grabado en el rostro de la consort Xiao Shufei finalmente comenzó a disiparse un poco. El emperador Qian también miró fríamente a Qin Ming. Deceba observar qué decisión tomaría ahora este hijo, siempre tan decidido. Chang Baishan se acercó rápidamente a Qin Ming y le susurró. Alteza, la señorita Guan no puede prevalecer. Dejeme ocupar su lugar. Bajo la mirada de la corte reunida, Qin Ming se limitó a beber su té con indiferencia antes de volverse hacia Guan Yu. Recuerdo que el general Yi y el regimiento Wu comparten un profundo vínculo. En efecto. ¿Y qué? Preguntó Guan Yu, desconcertada. Qin Ming suspiró aliviado. Siempre y cuando su memoria no lo fallara. Ve. Muy bien. Sin dudarlo un instante, Guan Yu se puso en pie. Ante esto, los ministros reunidos instalaron en un alboroto. Chang Baishan agarró a Qin Ming y a Guan Yu. Alteza, ¿ha perdido la cabeza? Confía en mí, te do iré bien. Qin Ming parecía totalmente seguro de sí mismo. De repente, se volvió hacia Guan Yu y le preguntó. ¿Tienes miedo de perder? Nadie de la familia Guan tiene la derrota, hay hombres y mujeres. Luchamos hasta la muerte. Tranquila, no dejaré que mueras. Qin Ming tomó suavemente la mano de Guan Yu. ¿On estás destinada a ser mi esposa? Sin vergüenza. Todo el mundo está mirando. Guan Yu se soltó apresuradamente de la mano de Qin Ming, con las mejillas sonrojadas. Chen Shirmao y Qian Kai intercambiaron miradas, ambos con expresiones peculiares. El príncipe de Qin estaba siendo demasiado coqueto. Había cientos de funcionarios, además de representantes de docenas de caravanas mercantes de los mares del sur. Y ahí estaba él, cogido de la mano de la chica y actuando de forma sentimental. Esto era bastante entretenido. Alteza, por favor, envía alguien. Yi Shoujiang, después de esperar bastante tiempo, no pudo evitar instarlo. Qin Ming asintió. Guan Yu avanzó con paso firme. Al ver esto, todos se quedaron perplejos. Yi Shoujiang frunció el seno y dijo. Xiao Yu, ¿por qué vienes a causar problemas? Tio Yi, tengo la intención de ganar. Concedime el honor de tu guía. La mirada de Guan Yu era resuelta mientras hablaba con inquebrantable certeza. Yi Shoujiang no le prestó atención. En cambio, fijó sus ojos en Qin Ming. Alteza, debe recurrir a tácticas tan deshonestas? Yi Shoujiang y Guan Jinshan comparten un estrecho vínculo ambos comandantes, cada uno a cargo de sus respectivos territorios, se respetaban mutuamente. Consciente de la difícil situación en la que se encontraba la familia Guan, no deseaba agravar sus problemas. Sin embargo, Qin Ming había insistido en traer a Guan Yu. ¿Cómo podía Yi Shoujiang intervenir? General Yi, ¿no lo de curiosidad saber por qué está aquí Guan Yu? Ante la reprimenda de Yi Shoujiang, Qin Ming no mostró ni una pizca de vergüenza, sino que respondió con otra pregunta. A Yi Shoujiang se lo encogió el corazón. Recordó los 25,000 taels de plata. Entonces recordó los rumores que circulaban recientemente en la corte, de que Qin Ming se había hecho cargo de la guarnición de Wu, pero que tendría que financiarla él mismo. Si a eso le sumaba la presencia de Guan Yu ali Hoi. Todo parecía encajar. Xiao Yu, te pregunto, ¿qué pensabas hacer con el dinero por el que has venido aquí hoy? La guarnición de Wu. Los labios carmesí de Guan Yu se separaron, pronunciando las tres palabras lentamente. Los movimientos de Yi Shoujiang se congelaron. Cuando volvió a mirar a Qin Ming, el desprecio en sus ojos había desaparecido. Reemplazado por un profundo asombro y conmoción. Todo este alboroto, solo para mantener el campamento de Wu devastado durante tanto tiempo. Este era un verdadero hero. El campamento de Wu, que había luchado por la nación durante tantos años, seguía siendo recordado después de todo. Verdaderamente digno del príncipe heredero que una vez defendió por sí solo el estado de Daqian. Yi Shoujiang suspiró suavemente. Kami enza. Guan Yu asintió con la cabeza y tomó la larga lanza de las manos del guardia. Dio un paso adelante y adoptó una postura de combate. Chang Baishan se quedó paralizado al oresto. Maldita sea, este Yi Shoujiang es un turco? Su Alteza se lo había dicho explícitamente. Este duelo era para salvar el campamento de Wu. ¿Por qué demonios seguía luchando?
A Chang Baishan ese lu encogio el corazón. Se preparó para la perdida de 25,000 taels. Este maldito idiota. Qin Ming permaneció imposible, observando cada movimiento de Yisho Jiang con aparente confianza. Se volvió hacia Chang Baishan, que estaba a su lado, y le dijo. Tranquilo, Xiao ganara esta prueba escrita. Pero ese se atreva a ser el dano, interven y dale una buena paliza. Pero, Alteza, esto es un duelo. Chang Baishan miró a Qin Ming con vacilación, desconcertado por la inquebrantable certeza del príncipe. Qin Ming resopló con frialdad. ¿Qué maldito comete de esgrima? Si se atreva a hacer daño a mi esposa, lo matará puñaladas. Muy bien. Chang Baishan puso la mano sobre la espada larga que llevaba en la cintura, listo para lanzarse al ataque ante la más mínima señal de peligro por parte de su oponente. En el campo de batalla, Guan Yu blandía su lanza a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, contra Yisho Jiang, sus attacks resultaban totalmente inútiles. El paraba cada gol, enzarzado en un feroz empate. Pero entonces, Chang Baishan finalmente vio la señal reveladora. Alteza, algo le pasa al general Yi. No debería tener una fuerza tan limitada. Una vez entren con el su juego de paz y su técnica con la lanza no tenían parangón en este mundo. Sin embargo, hoy, el general Yi no ha ejercido en una pizca de su poder. Y es extraño. ¿Podría estar enfermo? Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Guan Yu sacó de repente su lanza y volvió a concentrarse. Una estacada de revés. Se clavó con fuerza en el hombro de Yisho Jiang. Gata a gata. La sangre goteaba por la joya, cayendo al suelo a mitad de camino. Guan Yu soltó el agar, completamente atonida. To Yi. Yisho Jiang sacó la joya y esbozó una sonrisa irónica y resignada. La habilidad de la joven Yu supera la mía. Reconozco mi derrota. Capítulo 17, Moriré por ti. En las gradas, las expresiones del Emperador Qian y de la consorcia se ensombrecieron considerablemente. Frente a una simple Guan Yu, Yisho Jiang simplemente no podía perder. A menos que decidiera perder. Chang Baishan, al igual que ellos, miró fijamente la escena que se desarrollaba ante él, con el corazón lleno de asombro. En ese momento, innumerables pensamientos se agolparon en su mente. Yisho Jiang podría haber evitado luchar contra Guan Yu. Pero eso habría desafiado al Emperador Qian. Así que eligió una solución que satisfecha a ambas partes. Se involucró en el combate mientras protegía a la hija de su viejo amigo y el campamento militar. Guan Yu ya se había apresurado a acudir al lado de Yisho Jiang para examinar sus heridas. Habiendo sufrido innumerables heridas en el campo de batalla, esta lesión menor no lo afectaba en lo más mínimo. Después de rasgar apresuradamente su túnica para hacer un vendage improvisado, bajo la cabeza ante Guan Yu, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Alteza, lo ha hecho bien. No lo defraudar. Su tío ya es viejo. Poco puedo hacer para ayudarlo, pero si se enfrenta a dificultades en el futuro, no duden pedirme ayuda. To Yi. Las lágrimas brotaron de los ojos de Guan Yu. Yisho Jiang miró a la emperatriz Xiao, sentada en lo alto con el rostro marcado por el rencer. Empujando a Guan Yu a un lado, se levantó y se dirigió al Emperador Qian. Maestad, las habilidades de este humilde soldado son insuficientes. He trató la vergüenza sobre el gran Qian. Me presentar en breve para recibir mi castigo. Dica esto, ese dio la vuelta rápidamente y regresó a su asiento. El Emperador Qian se limitó a fruncir el seno, sin ofrecer respuesta alguna. Al ver que Qin Ming estaba a punto de reclamar una vez más el campeonato marcial. La emperatriz Xiao hizo inmediatamente una señal al emperador. Su mirada recorrió la asamblea. Buscando otro retador. Pero entonces Yisho Jiang carraspeó. Todos los generales presentes inclinaron la cabeza. Todos habían oído por que Guan Yu había venido ese día. Se trataba de la plata que la corte debía al regimiento de poder marcial. Llevaba mucho tiempo pendiente. Por lo tanto, en un solo hombre dio un paso al frente. Al ver que las cosas habían avanzado lo suficiente. Qin Ming dio un paso al frente y se inclinó ante el eunuco Sun, diciendo. Eunuco Sun, al no haber ningún retador, ¿significa esto la victoria para la caravana mercantil de Nanyang? Sun Lianying sencha la garganta seca. Durante un largo momento, no se atrevió a responder, con la mirada fija en la expresión del Emperador Qian. El Emperador permaneció en silencio. El ambiente parecía haberse congelado. Al ver esto, Qin Shirmao dio un paso al frente y declaró. Hoy es un día de gran celebración. ¿Por qué tenías que crear un ambiente tan tenso? Este procedimiento ha concluido.
La caravana mercantil de los mares del Sur gana. Caballeros, continuamos con nuestro banquete. La intervención de Chen Shirmao resultó abrupta. Sin embargo, dada la difícil situación, era la forma más eficaz de apaciguar los ánimos. El emperador Qian no iba a ofrecer voluntariamente a Qin Ming 50,000 taels de plata. La emperatriz viuda Xiao tampoco lo haría. Por lo tanto, le tocó a Chen Shirmao tomar la palabra. Con alguien que ponía fin al asunto, los funcionarios imperiales dieron un suspiro de alivio. Qian Kai le guiñó un ojo a Qin Ming, indicando que le pidiera los 50,000 taels de plata después del banquete. El Ministerio de Hacienda era el Tesoro Imperial. Una vez completados los trámites, Qin Ming podría reclamar los fondos a Qian Kai en cualquier momento. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Qin Ming mientras le devolvía un lento gesto de asentimiento a Qian Kai. A lo largo del banquete, cada invitado albergaba sus propios pensamientos. A altas horas de la noche, Qin Ming abandonó el palacio con Guan Yu. Antes de marchar, convocó a los miembros de la caravana mercantil de Nanyang. Caballeros, les estoy muy agradecido por haberme concedido este puesto. Antes de partir dentro de 2 días, les entregaré cada uno de ustedes 10,000 taels como muestra de mi gratitud. Qin Ming tenía poca noción del valor del dinero. Para él, el dinero no era más que un medio para alcanzar un fin. Una vez en Lingnan, Qin Ming necesitaría la ayuda de los mercaderes de los mares del sur en numerosas ocasiones. Naturalmente, debía cultivar una relación favorable con ellos hay que dar para recibir. Alteza, es usted demasiado amable. Nosotros solo le hemos conseguido un lugar, pero usted nos ha proporcionado un honor considerable. Es una doble bendición, ¿cómo podríamos pedirle un pago? Basta ya de rechazos. Yo me he levado la parte del león, pero mis hermanos también se merecen su parte. Qin Ming los despidió. El Guan Yu subió en el carriage. Era tarde, así que pensaba enviar a unos hombres a recoger las mercancías de Qian Kai al día siguiente. Sentada en el interior del carriage, Guan Yu seguía sintiéndose arrepentida por haber herido a Yi Shoujiang. Al ver su estado, Qin Ming le puso la mano en el hombro en silencio y la trajo hacia él para abrazarla. Guan Yu parecía seguir sumida en el remordimiento y apenas reaccionó. De repente, Qin Ming sonrió y dijo: Deberías estar contenta. ¿Contenta por qué? Guan Yu miró a Qin Ming con confusión. Contenta porque, después de todo este tiempo, algunos viejos compañeros han recordado el tío Guan. ¿Sabías desde el principio que utilizaría este método para ganar el duelo una vez que subiera? Guan Yu era una chica de inteligencia excepcional. Su fuerza no estaba entre las más fuertes presentes en ese momento. Ni siquiera estaba entre las 10 primeras. Su atrevimiento para vencerse debía únicamente al orgullo de su familia Guan. Pero Qin Ming no era miembro de la familia Guan, y poseía tal orgullo. Aun sabiendo que la fuerza de Guan Yu era insuficiente, la había traído consigo. Eso solo demostraba que él entendía lo que podría suceder. A decir verdad, cuando six el general y atacar, mi corazón casi se detuvo. Guan Yu lu lanzó una mirada fulminante. ¿Qué habrías hecho si me hubieran matado? Habría luchado con él hasta la muerte y luego me habría unido a ti en un doble suicidio. Fanfarronería. Un hombre como tú seguramente encontraría otra chica guapa. ¿Quién podría ser más guapa que tú? Uf. Mientras hablaba, Guan Yu agarró de repente la muñeca de Qin Ming y le hincó los dientes. Qin Ming hizo una mueca de dolor. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para detenerla. Después de un largo rato, Guan Yu levantó la cabeza. La próxima vez, no me ocultes nada. ¿Qué te he ocultado? Que utilizaste los contactos de la familia Guan. No me gusta eso. Guan Yu era una chica orgullosa. Si no fuera por la guarnición de Wei, nunca le habría pedido ayuda a Yi Shoujiang por iniciativa propia. Lo entiendo. Mientras los dos discutían, el carriage llegó a las puertas de la residencia Guan. Chang Baishan miró dentro y echó un vistazo dos veces. Al no encontrar nada fuera de lo normal, pareció ligeramente decepcionado antes de anunciar: Alteza, señorita Guan, hemos llegado a la residencia Guan. ¿Te acompañó? Qin Ming tomó la mano de Guan Yu y le preguntó con una sonrisa alegre. Guan Yu se alisó apresuradamente la túnica. No. Levantó la cortina. Y miró al cielo. Una olita de aprensión se apoderó de Guan Yu mientras se apresuraba a atravesar las puertas de la mansión. Era la primera vez que salía solo y volvía tan tarde. Solo de pensarlo, su corazón latía sin cesar. Vamos. Qin Ming no se despidió, sino que se dirigió a Chang Baishan. Muy bien.
El carriage se alejo lentamente. Cuando camino de puntillas con cautela y finalmente entro en los patios interiores de la residencia Guan. Al entrar en su pequeño patio, se aseguró de que nadie la hubiera visto. Solo entonces abrió silenciosamente la puerta de su habitación y encendió una vela para iluminar su pequeño mundo. Pero al instante siguiente, soltó un grito agudo. Madre! ¿Qué haces aquí? La señora Chen estaba sentada en la oscuridad, con expresión imposible, sin mostrar ninguna emoción. Lavaba ali esperando un tiempo indeterminado. Al ver regresar a Guan Yu, habló lentamente. ¿Has ido a verlo? Guan Yu bajó la cabeza inquieta, sin saber cómo responder. La señora Chen alzó ligeramente la voz, con un tono tenido de decepción. ¿Por qué te aferras a él de esta manera si no te ha pedido matrimonio? ¿Dónde queda la reputación de la familia Guan? Capítulo 18, en un centavo menos de lo que la corte debe. Ante el interrogatorio de su madre. Guan Yu dudó un momento antes de sacar en silencio algo de su pecho. Era la insignia militar de la guarnición de Wuwei. Esto es lo que él envió. La señora Chen recordó que cuando Qin Ming había presentado sus respetos en la residencia Guan, lo había entregado una pequeña caja. Una insignia militar. Se levantó, asombrada. ¿Cómo ha conseguido esto su Alteza? Como mujer de la casa, sabía poco de los asuntos de la corte. Solo captaba fragmentos de rumores. Desde que Qin Ming había pacificado la flota mercante del Mar del Sur. Solo habían pasado unos días. Muchos acontecimientos no habían llegado a sus oídos. Guan Yu se sentó y le contó a la señora Chen las últimas acciones de Qin Ming. Al enterarse de las maniobras de Qin Ming, la expresión de la señora Chen fue igualmente notable. Su ira inicial se disipó como el humo. ¿Qué pretende ahora su Alteza? Dice que lo acompaña Lingnan. ¿Cuál es tu deseo? Yo. Guan Yu miró a su madre, pero permaneció en silencio. La señora Chen reconoce las capacidades de Qin Ming. Sin embargo, la realidad no era un cuento de hadas, había que mantener los pies en la tierra. ¿Reconstruir la guarnición de Wuwei? 50,000 taels de plata? ¿Cómo podría ser eso suficiente? Él puede hacerlo. Por supuesto que puede. A la luz de las velas, los ojos de Guan Yu brillaban con un resplandor cautivador y su voz era firme. Chen se sintió desanimada al comprender lo que quería decir. Ahora duerme. Chen abrió la puerta y salió de la habitación de Guan Yu. Los dedos de Guan Yu se enredaron bajo sus túnicas, con el rostro marcado por la angustia. Su madre no lo había dado su consentimiento. ¿Cómo iba a dejar su hogar para seguirlo a Lingnan? A la mañana siguiente. Qin Ming se levantó temprano, como de costumbre. Después de tomar el desayuno que Xiao Chui la había preparado especialmente. Llegó al Ministerio de Hacienda. En la oficina de guardia, varios funcionarios ya estaban sentados. Hoy estaban presentes Qian Kai, el viceministro Zhao Jinlin, Zhao Zishuo y el secretario Ji Feng Qingyuan. Todos eran hombres capaces, profundamente vinculados a Qin Ming. Caballeros, siguen tan ocupados? Al observar a los cuatro pilares del ministerio sumergidos en su trabajo. Qin Ming se acercó con una sonrisa y los saludó. Alteza. Alteza. Los hombres se levantaron inmediatamente al verlo acercarse. No hay necesidad de tanta formalidad. Ya no formó parte de la corte y pronto partir. Religiosos todos. Eso no es posible, Alteza es Alteza. Xian Kai negó rápidamente con la cabeza. Inmediatamente condujo a Qin Ming al asiento de honor y lo expuso los retos a los que se enfrentaba recientemente el Ministerio de Hacienda, junto con las medidas que se estaban aplicando. Buscó el consejo de Qin Ming. Durante su mandato como príncipe heredero, Qin Ming también había ejercido como regente. A menudo deliberaba con los funcionarios de los 6 ministerios para formular las políticas estatales. Como segundo ministerio en importancia, el Ministerio de Hacienda controlaba las finanzas del imperio. Naturalmente, Qin Ming mantenía un contacto frecuente con sus funcionarios. Con el tiempo, estos habían llegado a considerarlo su autoridad rectora. Muy bien, muy bien. Tras escuchar el informe de Qian Kai, Qin Ming se limitó a sonreír y pronunció 2 palabras de elogio. Al ver que Qin Ming no ofrecía más respuesta, Zhao Jinlin habló con un toque de melancolía. Alteza, ¿de verdad vía ir a Lingnan y renunciar a todos los asuntos de la corte? Así es. Mi visita de hoy era para solicitar esos 50,000 taels de plata al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo volverá? A Zhao Jinlin le dolía la nariz y las lágrimas amenazaban con brotar.
Chin Ming sonrio y la dio una palmada en el hombro, sin ofrecer ninguna respuesta. De los cuatro grandes generals, Zhao Jinlin era el que tenía el corazón más sensible. Era precisamente este rasgo el que lo inspiraba a componer los versos más melancólicos. Incluso había autoeditado una colección titulada Antología Literaria del Señor Zhao. Por desgracia, las ventas fueron pésimas y, según dice, le costaron varios años de salario. Ese año, solo había conseguido pasar un año nuevo tranquilo gracias al apoyo financiero de Chin Ming. Xian Kai observó esto y suspiró suavemente. Recientemente habían comenzado a circular rumores en la corte. Sugerían que el viaje de Chin Ming a Lingnan era simplemente una retirada estratégica. Que todavía tenía la intención de permanecer en la corte imperial. Pero aquellos que conocen a su Alteza sabían que él nunca se dedicaba a tales posturas vacías. Ir a buscar su billete. Para acceder a la plata del tesoro, se necesitaba un vale emitido por el Ministerio de Hacienda. Aunque era un príncipe, Chin Ming tenía que seguir sus procedimientos. Pronto, Xian Kai completó el papeleo, estampó el sello del ministerio y se lo entregó a Chin Ming. En ese momento, Feng Qingyuan, que había permanecido en silencio, de repente lo agarró del brazo. Alteza, venga conmigo. Dica esto, tomó el libro de contabilidad y se dispuso a acompañar a Chin Ming fuera. Chao Zixua, que estaba cerca, abrió la boca para hablar. Xian Kai lo silenció con una mirada. En cuanto a Zhao Jinlin, desde que supo que Chin Ming realmente tenía intención de marchar, se sentó abatido en su asiento. Cogió su pincel y compuso otro verso melancólico. Salieron al exterior. Chin Ming miró interrogativamente a Feng Qingyuan. ¿Qué pasa? Feng Qingyuan miró a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie cerca y señaló una entrada del libro de contabilidad. Alteza, este es el libro de cuentas más reciente de la corte. Mayor esto. Los libros de contabilidad del Ministerio de Hacienda eran secretos de Estado. Según la normativa, nunca debían revelar su personal no autorizado. Sin embargo, todos estos hombres estaban profundamente vinculados a Chin Ming. Cada vez que surgen rumores, aunque se infringiera el protocolo, se sienten obligados a informar. Chin Ming echó un vistazo a las páginas y su expresión se ensombreció al instante. Cuando se retrasó 3 meses el pago de los salarios militares de la guarnición de Wei? El libro de contabilidad documentaba claramente el déficit del campamento. Chin Ming se dio cuenta de que, durante un tiempo considerable, el campamento solo había recibido provisions, mientras que los pagos se habían retrasado constantemente con diversos pretextos. Feng Qingyuan apretó los dientes. Ha sido así durante mucho tiempo. Cuando su majestad le prometió el mando del campamento de Wei, tenía la intención de informarle, pero nunca encontré la oportunidad. Visité su residencia, pero se negó a recibirme. Chin Ming recordó que, desde que regresó a casa, decidido a romper todos los lazos con la corte. Había rechazado las visitas de numerosos funcionarios que buscaban ganar su favor. En varios días, había rechazado a bastantes. Si no hubiera acudido hoy al Ministerio de Hacienda, nunca habría sabido que el déficit del regimiento Wei era tan grande. Feng Qingyuan miró a su alrededor una vez más antes de dirigirse a Chin Ming. El total de los atrasos salariales del ejército asciende a 75,000 taels de plata. No debe cubrir esta suma bajo ningún concepto. Por supuesto que no. Chin Ming asintió. Apenas había conseguido reunir 50,000 taels de plata. En cuanto los tuvo en sus manos, antes incluso de que tuvieran tiempo de calentarse, le pidieron que los entregara para pagar los salarios de los militares. Que la corte pague lo que debe. Estoy al tanto de este asunto. Ya puede retirarse. Asegurís de que nadie descubra que ha sacado los libros de contabilidad. No podemos permitirnos ningún rumor. Alteza, no temo esas consecuencias, solo que pueda causar el daño. Tenga la seguridad de que hay una solución definitiva. Chin Ming lo tranquilizó. Años atrás, cuando Feng Qingyuan era un funcionario local de menor rango, había desviado en secreto grano del almacén del condado para ayudar a las víctimas de una catástrofe. Las autoridades imperiales descubrieron la malversación. Al enterarse, Chin Ming intervino personalmente y se puso en contacto con los gremios de comerciantes para pedirles prestado grano y encubrir el asunto. Desde entonces, lo había ascendido sin guardar el rencor, ayudando finalmente a Feng Qingyuan a alcanzar el puesto de secretario jefe en el Ministerio de Hacienda. Esto le valió el profundo y duradero respeto de Feng Qingyuan. Al ver que Chin Ming se disponía a solicitar fondos a la corte, Feng Qingyuan se quedó en silencio por un momento antes de decir de repente.
De hecho, tengo una forma de ayudarte a recuperar la paga militar atrasada. Capítulo 19, El príncipe heredero también extorsiona con sobornos? ¿Qué método? Qin Ming miró a Feng Qingyuan con curiosidad. Por lo que él sabía, Feng Qingyuan era un hombre cauteloso y reservado, que rara vez hablaba mucho. Evita especialmente involucrarse en las luchas internas de la corte. Qin Ming comprendía su temperamento y reconocía sus capacidades. Al manejar los asuntos de Estado, deliberadamente protegía a Feng Qingyuan de muchos de los conflictos internos de la corte. Sin embargo, hoy, inesperadamente, Feng Qingyuan se había acercado a él por su propia voluntad. Y se había ofrecido a ayudarlo a recuperar el sueldo militar impagado. Respirando hondo, Feng Qingyuan murmuró. La verdad es que la corte no ha retenido este dinero. Ha sido malversado. Que? La revelación conmocionó a Qin Ming. Attraversa malversar la paga militar. Los funcionarios del Gran Imperio Qin eran realmente audaces. ¿No temían un motín que marchara sobre la capital? ¿Quién lo malversó? Zhao Jin, el viceministro de guerra, y Xiao Pingshan, del Ministerio de Ritos. Las palabras de Feng Qingyuan hicieron que Qin Ming frunciera ligeramente el seno. Zhao Jin era un funcionario recientemente ascendido a su cargo, que había mantenido un perfil bajo dentro del Ministerio de Guerra. En cuanto a Xiao Pingshan, Qin Ming lo conocía bien. Era el hermano menor de la consort Xiao Shu, a quien Qin Ming había derribado Feng Qingyuan continuó. Desvieron esta plata para adquirir caballos de guerra y armamento para la guarnición de la capital, pero los precios pagados superaban con creces los precios normales del mercado. Como secretario jefe del Ministerio de Hacienda, Feng Qingyuan poseía un conocimiento innado del valor de las mercancías. Con esta pista, Qin Ming lo tuvo claro. Parecía otro sinvergüenza, muy parecido a Zhao Shi, que se lucraba con los margines de beneficio en las adquisiciones militares. Entiendo. Puedes retirarte. Alteza, puedo ayudarle a presentar una petición formal. Sin duda descubrimos la verdad. Feng Qingyuan se quedó un momento, de pie a cierta distancia, y se dirigió a Qin Ming. Tu ayuda no es necesaria. Vuelve. Qin Ming se dio la vuelta, despidiéndolo con un gesto destinoso. Feng Qingyuan lo llamó varias veces, pero al ver que Qin Ming no le prestaba atención, finalmente suspiró y regresó a la oficina del Ministerio de Hacienda. Qian Kai había estado esperando en la entrada todo el tiempo. Al ver a Feng Qingyuan regresar con abatido, se rió entre dientes. ¿Qué pasa? ¿No has podido entregar el mensaje? Sí. Su Alteza me prohibió seguir adelante. Si lo hubiera permitido, no sería Su Alteza. De vuelta en la residencia del príncipe, Qin Ming calculó el momento oportuno. Sus tres unidades de guardia ya estaban reunidas. Las provisiones militares y el armamento habían sido enviados hacía tiempo a Lingnan. En unos días, partirían de la capital. Antes de partir, quedaban algunos asuntos que requerían su atención. Venid. Acompañadme a hacer un recado. Con esto en mente, primero busco a Chang Baishan y le ordeno que liderara a un grupo de guardias en la salida. Al darse cuenta de esto, Chang Baishan preguntó con un toque de curiosidad. Alteza, ¿va a la residencia Guan para proponer matrimonio? Tenía un gran interés en los asuntos románticos de Qin Ming. Cuando Chang Baishan tenía la idea de Qin Ming, ya había tenido varios hijos. Al diablo con eso. Me dirijo a la guarnición de Wuwei. Invitamos a la hija de la familia Guan. Podría acompañar y ayudar a suavizar las cosas. Chang Baishan consideró que era razonable. Qin Ming había conseguido una orden oficial del Ministerio de Hacienda y obtenido billetes del Tesoro. Con los fondos en mano, naturalmente necesitaba visitar la guarnición de Wuwei para ofrecer su apoyo. Pero los asuntos del corazón también requerían una atención diligente. De lo contrario, a medida que envejecía sin un heredero, ¿no se convertiría en un hazmarer? Al regresar la noche anterior, Qin Ming había notado el comportamiento bastante inescrupuloso de Chang Baishan, que claramente disfrutaba del espectáculo. Había colocado su carriage delante y miraba repetidamente hacia dentro. Todo ello con la esperanza de pilar algo entre Qin Ming y Guan Yu. Ignorándolo, Qin Ming llegó rápidamente al campamento de Wuwei con sus hombres. Alteza, ha llegado. Lu Chuang había recibido la noticia de que Qin Ming había conseguido 50,000 taels de plata de la corte. No esperaba que, en cuanto llegara, Qin Ming fuera hoy al campamento de Wuwei. Era evidente que se trataba de resolver sus necesidades urgentes. Por eso, hoy se mostraba excepcionalmente cordial. ¿Dónde están los otros dos generals? Han preparado vino y comida, esperando su llegada.
En comparación con su última visita, Qin Ming recibió un trato mucho más favorable esta vez. Al entrar en la tienda del campamento, 7 u 8 platos adornaban la mesa, junto con un cuenco de arroz polido. Chao Chuan y Wu Qingya los habían preparado especialmente para Qin Ming. Su Alteza ha legado. Probesto, es el plato estrella de Xin Yuezhai, preparado especialmente por un chef que hemos invitado solo para usted. En cuanto vieron a Qin Ming, lo invitaron a sentarse. Qin Ming aceptó sin dudarlo. Devoró una cantidad considerable de comida de un solo bocado, acompañándola con un poco de vino. Después de 3 rondas de vino, Luchuan finalmente abordó el tema. Alteza, hemos oído que ha conseguido 50,000 taels de plata para el campamento de Wu de la corte imperial? Efectivamente, 50,000 taels. Las palabras de Qin Ming hicieron que los ojos de los 3 hombres se iluminaran. Pero inmediatamente eco un jarro de agua fría sobre sus esperanzas. Pero no es para ustedes. No? ¿Qué quiere decir? Alteza, el regimiento Wu apenas puede cubrir sus gastos ahora. Sin estos 50,000 taels, podríamos tener que disolvernos en unos días. Luchuan y sus compañeros habían hecho un gran esfuerzo ese día, gastando generosamente en vino y comida. Su objetivo era limar asperezas con Qin Ming y provocar la oportunidad para conseguir fondos. Habían perdido la esperanza en el tesoro imperial. Días antes, habían suplicado y regado, gastando mucho dinero, pero no encontraron a nadie que escuchara su difícil situación. Nadie les prestó atención y su pega militar seguía retrasándose perpetuamente. Ahora que por fin se les había presentado una oportunidad, Qin Ming no estaba dispuesto a desprenderse de los fondos. Esto enfureció al trío. ¿Qué sentido tenía venir si no iba a pagar? ¿Podría ser que este muchacho hubiera venido a vengarse de su anterior enfrentamiento? Al darse cuenta de su enfado, Qin Ming explicó. Caballeros, este dinero está destinado a formar un grupo de artesanos para abastecer a las 3 guardias y a la guarnición de Wu. De verdad que no puedo dárselo. Para crear un ejército se necesitaba algo más que dinero y grano. También se necesitaban armas y equipamiento. Tras ir a Lingnan para establecerse, Qin Ming necesitaba formar a sus propios artesanos para producir estos suministros. Esos 50,000 taels de plata les servirían como capital inicial. Más adelante, podría empeñar objetos de la casa real para recaudar fondos adicionales. Desviar estos fondos para cubrir el déficit de la guarnición de Wu sería una pérdida grave. También obstaculizaría el establecimiento de Qin Ming en Lingnan. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si realmente seguimos a Lingnan, no se puede esperar que tus hermanos vivamos del aire. Si pudieras darnos algo, por pequeño que sea, al menos podríamos dar explicaciones en nuestros hombres. Chao Chuan y Wu Qingya parecían completamente impotentes. Entendían perfectamente que esos 50,000 taels eran dinero que Qin Ming había conseguido con su propio esfuerzo. No había ninguna justificación legítima para exigírselos. Sin embargo, habiendo jurado lealtad a Qin Ming, se sentían obligados a cuidar de sus compañeros. Como mínimo, no se podía permitir que el campamento de Wu se disolviera sin más. Qin Ming había previsto su reacción. Por eso dijo. Vuestra pega sigue existiendo. Simplemente ha sido malversada. Tengo una forma de ayudaros a recuperarla. ¿De verdad? Al oír estas palabras, la esperanza volvió instantáneamente a los rostros del trío. Así es. Pero después de ayudaros, ni cuidar con el 30%. Qin Ming sonrió ampliamente al expresar su exigencia. Cuando se levanta un ejército, primero hay que establecer la autoridad para garantizar la obediencia. De lo contrario, satisfacer todas las demandas daría lugar a una banda de soldados arrogantes y indisciplinados, inútiles en el campo de batalla. ¿El 30%? Eso es como robarnos. Luchuan, bastante borracho, golpeó la mesa con furia ante la perspectiva de tal deducción. Capítulo 20, 3 hombres corpulentos lo agredan y luego así lo levan. Más de 70,000 taels de plata. Incluso después de deducir el 30%, debería aliviar tu crisis inmediata. Piénsalo. Ante la mirada fulminante de Luchuan, Qin Ming lo ofreció su consejo con calma, ignorando la descortesía del hombre. Chao Chuan y Wu Qingya sugirieron a Luchuan y lo inmovilizaron en su asiento. Chao Chuan, que también supervisaba la logística, se mostró más paciente. Intervino diciendo. Alteza, ¿estamos absolutamente seguros de que podemos recuperar este dinero? Por supuesto. Qin Ming asintió con seriedad. Muy bien, que si el 30%. A diferencia de Luchuan y Wu Qingya, Chao Chuan se encargaba de la logística.
Sabía muy bien que los cuarteles estaban al borde del colapso. Qin Ming representaba su última oportunidad. Si estaba dispuesto a echar una mano, los cuarteles no podrían aferrarse a la vida. Bien. Trae a tus hombres conmigo en breve. ¿A dónde? Los tres hombres se quedaron paralizados. Qin Ming respondió con frialdad. A la guarnición imperial. A realizar arrestos. Xiao Pingshan era el hermano menor de la consort Xiao Shu. Sus conexiones hablaban por sí solas. El ascenso de Zhao Jin también debía de haber contado con el respaldo de poderosos mecenas, aunque no estaba claro a quién servía. Pero Qin Ming estaba seguro de una cosa. Las ganancias ilícitas de Zhao Jin eran demasiado cuantiosas como para que las hubiera amasado él solo. Dado que sus asuntos involucraban a tantas personas. Para evitar complications, Qin Ming se aseguraría primero de estos dos. Las investigaciones posteriores podrían seguir después, un caso de actuar primero y reportar después. Eso resolvería los asuntos de manera ordenada. Wu Qingye dudó. En el campo de batalla, se lanzaría sin dudarlo al centro de la refriega. Pero la red de poder de la corte imperial era intrincada y de gran alcance, con innumerables ramifications. Ni siquiera ellos se atrevían a actuar de forma tan imprudente. Alteza, con la guarnición de Wu en su estado actual, ¿cómo nos atreveremos a arrestar a hombres en el campamento principal de la capital? Si ofendemos al Ministerio de Guerra. Qin Ming lo interrumpió. ¿De quién son ahora sus hombres? Suyos. ¿Acaso este príncipe haría que usted cargara con la culpa? No. Entonces, ¿qué más hay que decker? Reúna tus hombres y seguim. Si algo sale mal, yo te cubrir. Si, Alteza. Pronto, Lu Chuang, Wu Qingye y Chao Chuan reunieron a varios cientos de soldados de la guarnición de Wu. Chang Baishan, que esperaba fuera del cuartel, observaba lo que sucedía con creciente curiosidad. Alteza, ¿a dónde se dirige? A ocuparse de asuntos en la guarnición imperial. Acercate, tengo instructions para ti. Chang Baishan se inclinó para escuchar y sus ojos se abrieron de par en par al instante. ¿No es un poco duro con él? El muchacho recibió una paliza tan fuerte que ni siquiera podía levantarse de la cama. ¿Acaso el hecho de que la guarnición de Wu se esté muriendo de hambre no es una forma de opresión? Es cierto. Ir a buscar a ese bastardo. Chang Baishan asintió, se arremangó y partió hacia la capital. Al amparo de la noche, Qin Ming y sus hombres se dividieron en dos grupos. En media hora, se habían acercado sigilosamente al campamento militar de la capital. El lugar estaba iluminado por las luces. Zhao Jin, que se había incorporado recientemente al Ministerio de Guerra, solía quedarse allí para gestionar los asuntos militares, ansioso por demostrar su valía. Alteza. Varios soldados apostados en las puertas del campamento vieron a Qin Ming acercarse con un gran contingente desde lejos. Inmediatamente se pusieron en guardia y se adelantaron para bloquear el paso. Venimos por asuntos oficiales. De llenos pesar. Qin Ming se acercó con una amplia sonrisa y un tono amistoso. Sin embargo, los imponentes generales que lo acompañaban despertaron sospechas. Llegar al cuartel a altas horas de la noche no podía ser nada bueno. Los soldados respondieron apresuradamente. ¿Qué les trae por aquí? Debemos informar de su presencia al cuartel y verificar sus credentials. ¿Por qué tanto alboroto? He venido en persona, ¿no confían en mí? Las palabras de Qin Ming los hicieron dudar. El prestigio del antiguo príncipe heredero en la corte era innegable. Lu Chuang, impatient y de mal genio, los empujó para pesar. Fuera del camino. Si retrasáis los importantes asuntos de su Alteza, tendréis que render cuentas. Los soldados esbozaron sonrisas avergonzadas y se hicieron a un lado de mala gana. Qin Ming no deseaba una confrontación. Los disturbios dentro del cuartel que legaban a la corte imperial podían fácilmente aumentar las tensiones. Lo mejor sería sacar a Zhao Jin en silencio, sin llamar la atención. De camino, Qin Ming explicó la situación de Zhao Jin a Lu Chuang, Zhao Chuan y los demás. Esto los llenó a todos de justa indignación. Al entrar en los barracones, localizaron rápidamente la tienda donde residía Zhao Jin. Zhao Jin, bastardo. Lu Chuang fue el primero en irrumpir en el interior. Zhao Jin abrió los ojos aturdido por el sueño. Antes de que pudiera reaccionar, un puño del tamaño de un saco de harina se abaixó sobre él. ¡Pum! Un solo puñetazo hizo salpicar la sangre. ¡Cabrón! Zhao Jin se puso en pie de un salto, como una carpa. Ignorando la sangre que le cubría la cara, se abalanzó sobre su agresor para forzar con él. ¿Te atreves a resistir?
Chao Chuan y Wu Ching ya habían oído hacia tiempo el alboroto que se produce en el interior. Con los puños cerrados, irrumpiron desde fuera y se unieron a la refriega. Zhao Ji no opuso resistencia, quedó inmovilizado en el suelo y fue golpeado sin piedad. Solo entonces el trío descargó su furia reprimida. ¿Qué está pasando? Los soldados que patrolaban pronto detectaron una serie de golpes sordos que provenían de la tienda de Zhao Jin. Era el sonido de Zhao Jin siendo golpeado con la boca amordazada. Qin Ming, apostado en la entrada, comentó con indiferencia. Se están discutiendo asuntos militares en el interior. Se trata de información clasificada. Ocupad de tus asuntos. Si escuchas algo que no debes, lo lamentarás. Los patrulleros se encogieren inmediatamente, no se atreveron a decir en una palabra más y se dieron la vuelta para marchars. Poco después, Lu Chuan y sus dos compañeros salieron cargando con un saco. Qin Ming frunció el seno al no oír ningún ruido dentro del saco y les reprendió. Había sido demasiado duros. ¿Está muerto? Tranquilo, Alteza. Solo está inconsciente, aún le queda mucho para morir. Muy bien, entonces. Y así, el grupo salió con confianza de la guarnición de la capital. Al partir, los guardias de la puerta intercambiaron saludos con Qin Ming, sin detectar nada extraño. De vuelta en el campamento de Wuwei. Qin Ming ordenó que se llevaran a Zhao Jin para interrogarlo. Mientras tanto, Chang Baishan regresó con Xiao Pingshan, capturado en la mansión de la capital. Alteza, esto ha causado un gran revuelo. Mañana no se podrá ocultar. Qin Ming se dio cuenta de que Chang Baishan tenía heridas en la cara al regresar. Debía de haber soportado una dura lucha. El tiempo apremia. Tu y Chao Chuan interrogadlo durante toda la noche. Sí. Respirando hondo. Qin Ming dirigió lentamente su mirada hacia la capital. Mañana, probablemente estallaría una tremenda tormenta en la ciudad imperial. Cuando Chang Baishan había sugerido anteriormente convocar a Guan Yu, la negativa de Qin Ming había tenido otra implicación. Las medidas que había tomado podrían causar conmoción en la capital. Qin Ming no quería implicar a la familia Guan. Tampoco quería involucrar a Feng Qingyuan y los demás. Había dispuesto que sus propios hombres se encargaran del asunto. Si las confesiones estaban completas para mañana y los prisioneros eran entregados al Ministerio de Justicia, no habría peligro. Con esta idea en mente, Qin Ming cerró los ojos para descansar en su tienda, contemplando en silencio su estrategia para el día siguiente. Poco sabía él que la agitación en la capital se desarrollaría mucho antes de lo que había previsto. Tras el arresto de Xiao Pingshan, un grupo llegó rápidamente al Palacio Phoenix Grace en busca de Wang Bao, el eunuco personal de la consorcio. Eunuco Wang, y es terrible. El príncipe Qin ha capturado al señor Xiao. Capítulo 21, la consorcio llama a la puerta, pero así le niega la entrada. Al recibir la noticia, Wang Bao se despertó sobresaltado. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Hace unos momentos. Esto es grave. Vi inmediatamente al campamento de la guardia de la ciudad y busca a Chao Zhengyang. Exigil que traiga al hombre de vuelta. Tras pensarlo un momento, Wang Bao consideró que eso no era suficiente. Añadió. Encarga a varios hombres que vayan a buscar una orden escrita de Huang Yozhong, el viceministro de guerra, para presentársela a Chao Zhengyang. Solo después de darles instructions para que partieran, Wang Bao se apresuró a dirigirse al Palacio de la Gracia del Phoenix. Alteza, ha ocurrido algo terrible. Wang Bao le transmitió rápidamente la situación. La emperatriz Xiao, incapaz de esperar a que le contraintendú, ordenó inmediatamente a una doncella del palacio que la vistiera. Ese loco. ¿Qué cree que está haciendo? Exigir personalmente que devuelvan a sus hombres. Que Chao Zhengyang los traiga aquí de inmediato. Sí, Alteza. Habiendo servido a la emperatriz Xiao durante muchos años, Wang Bao había previsto esta línea de actuación. Por eso había hecho preparativos minuciosos de antemano. Antes de partir, la consorcio lo ordenó a Wang Bao que se quedara en el palacio. Via buscar a Sun Lianying de inmediato y has que informa su majestad sobre este asunto. Sí, su alteza. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte, la consorcio llegó a las afueras del cuartel de Wuwei. Esta es una orden del Ministerio de Guerra. Todos, apartens. Xiao Shufei gritó con ferocidad a los soldados que custodiaban la entrada del campamento. En ese momento, Qin Ming, que había estado esperando ali, salió lentamente de los barracones. Su Alteza Imperial parece estar muy animada hoy, ha venido a visitar mi campamento antes de que amaneciera del todo?
Príncipe Chin, no deseo hablar de nada más. Liberan a Xiao Pingshan. Su tono era urgent. Sabía que Chin Ming inevitablemente buscaría venganza contra ella. Sin embargo, no había previsto que se obsesionaría con Xiao Pingshan. Golperlo no había sido suficiente, ahora exigia que lo detuvieran y interrogaran. Xiao Pingshan y Zhao Jin le deben al campamento Wu más de 70,000 taels de plata. Hasta que no se recupera esa deuda, ¿por qué debería liberarlo? Qin Ming no mostraba ningún temor hacia la consorcio. Esta mujer había cometido sus propias atrocidades a lo largo de los años. ¿Cuál era su merecido? ¿Tienes una orden de registro? ¿Por qué motivos lo arrestas? La consorcio blandió su orden del Ministerio de Guerra, gritando desafiante. Chao Zhengyang, ansioso por demostrar su valía, y no pudo contenerse. Gritó una orden a los soldados que tenía a su lado. Apartadlos. Dejad entrar a su Alteza. A ver quién se atreve. Rugió Qin Ming, bloqueando el paso fuera del cuartel. En ese momento, Lu Chuan salió rápidamente del cuartel con un grupo de hombres. ¿Su Alteza pretende desobedecer la orden imperial? Amenazó Chao Zhengyang en voz baja, con el rostro ya enrojecido por la furia. Evidentemente, la negativa de Qin Ming a conceder esta oportunidad de distinguirse enfureció a Chao Zhengyang. ¿Quién emitió el decreto imperial? Una simple orden manuscrita del Ministerio de Guerra espera confiscar hombres del mando de este príncipe? Las pretensiones del ministerio son bastante excesivas. Su Alteza no olvide que los 70,000 taels de plata desaparecidos salieron de las manos de los funcionarios del ministerio. Las palabras de Qin Ming causaron escalofríos tanto a la consorcio como a Chao Zhengyang. Antes de que pudieran responder, Qin Ming insistió. Este príncipe tiene motivos para sospechar que hay corrupción en el Ministerio de Guerra. Dado que están confabulados, esa orden es naturalmente inútil para mí. Lu Chuang se quedó a un lado, escuchando las palabras de Qin Ming, impresionado interiormente. Su Alteza realmente poseía habilidad. Había salido hoy con toda la intención de tomar medidas. Después de todo, el resultado del interrogatorio de Zhao Jin y Xiao Pingshan afectaba directamente a su paga militar y a su reputación. No podía haber errors. Afortunadamente, con Qin Ming presente, hoy no causarían ningún escándalo. Este pensamiento profundizó el respeto de Lu Chuang por Qin Ming. Verdaderamente, el príncipe heredero era excepcional. Enmarcado contraste, Chao Zhengyang, que había acompañado a la consorcio a esta reunión, se estaba volviendo cada vez más frenético. Alteza, príncipe de Qin. Está desafiando la ley. Si esto llega a oídos de su majestad, seguramente se le castigará. Si César ahora, tiene una oportunidad de redimirse, el este discurso débil. Qin Ming en siquiera levantó una pestaña. En esta coyuntura, todavía esperaba ingenuamente que se rindiera. La consorcio, una simple mujer, carecía verdaderamente de discernimiento. Los inútiles tantos que la rodeaban revelaron su verdadera naturaleza con solo unas pocas palabras. El príncipe Qin realmente tiene la intención de llevar esto ante su majestad? La emperatriz Xiao Shufei miró fríamente a Qin Ming. Con el emperador Qian, para lo que para, ella tenía la sartén por el mango. Corregime si me equivoco, pero yo no soy quien está causando problemas. El verdadero alborotador es otra persona. La mirada de Qin Ming se posó significativamente en la emperatriz Xiao Shufei. Su rostro se sonrojó, luego palideció, antes de resoplar con frialdad. No dejes que este palacio descubra que recurres a la tortura. Ten por seguro que confesarán con una sonrisa en la cara. Qin Ming habló con indiferencia. Para entonces, Chang Baishan había aparecido. Sostenía una larga pluma en la mano. Probablemente de algún pájaro. Esta era la técnica especial de interrogatorio que Qin Ming Lu había enseñado, hacer cosquillas en las plantas de los pies. En menos de media hora, había obtenido toda la información. Alteza, hemos obtenido la información. El dinero se convirtió íntegramente en billetes y se depositó en la casa del dinero de Shangjing, en la capital. La mayor parte no se ha transferido. 3 meses no eran suficientes para mover una suma tan grande. Qin Ming sintió una olida de alivio. Parecía que este asunto finalmente se había resuelto. El único obstáculo que quedaba era el emperador Qian, que no sabía distinguir el bien del mal. El amanecer había llegado por completo cuando, en medio de su enfrentamiento, una figura galopó de repente hacia él sobre un veloz corcel. Era Sun Lianing. Alteza, el emperador la convoca a la corte. Eunuco Sun, su majestad se ha enterado de este asunto? El rostro de la emperatriz Xiao Shufei se iluminó con sorpresa y alegría al ver a Sun Lianing.
Se apre juro a acercars para preguntarle. Son lianiing ascencio. Su majestad ha convocado a su alteza precisamente porque se ha enterado de los acontecimientos de anoche. Bien. Muy bien. Xiao Shufe es evolvio, con la voz cargada de veneno. Puesto que su alteza está tan llena de importancia, ¿por qué no acompaña a este palacio a la corte? Traiga consigo a Pingshan y Zhao Jin. ¿Acaso te tengo miedo? No cuidaba mucho más que decar entre Qin Ming y la consorcio. Te esperaré en la corte. Confío en que su majestad dictará un veredicto justo. La consorcio enfatizo deliberadamente la palabra justo. Qin Ming se limitó a sonreír sin responder. Sun Lianiang Lu lanzó una mirada penetrante antes de expoliar a su corcel. Detrás de ellos, Lu Chuang expresó su aprensión. Alteza, acudir hoy a la corte. ¿No causará problemas? Sabía que el emperador Qian llevaba mucho tiempo sintiendo aversión por Qin Ming. El acto de hoy de ejecutar primero y informar después había causado tal conmoción. Era inevitable que disgustara al emperador. ¿Problemas? No es mi deuda, en la de la guarnición de Wei. ¿Quién podría tocarme? En el peor de los casos, solo tendrá otra discusión verbal con el viejo Deng. Aunque Lu Chuang no sabía qué significaba viejo Deng. La expresión de Qin Ming dejaba claro que no era un completo. Vamos. Qin Ming se quitó la túnica bordada, salivo a Chang Baishan con el y entró en la capital en carriage. Dentro de la ciudad imperial, cientos de funcionarios se encontraban en la sala de la corte, susurrando y murmurando entre ellos. La capital no era ni grande ni pequeña. Una noticia de tal magnitud se extendió como la pólvora de la noche a la mañana. Por la mañana, todos los funcionarios sabían lo que Qin Ming había hecho la noche anterior. Todos estaban profundamente conmocionados. No había necesidad de hacer conjeturas, hoy prometía ser otro día tumultuoso. Anticipaban que su majestad estaría tirando cosas por todas partes. El príncipe de Qin ha llegado. Una voz murmuró entre la multitud. La corte, antes ruidosa, quedó en completo silencio, tan silenciosa que se podía oír en el alfiler. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Ali caminaba Qin Ming, con pasos rápidos y decididos, entrando en el salón del trono dorado sin una pizca de miedo. Capítulo 22, CTE atreve a encubrirlo, la mare al mismísimo emperador. La aparición de Qin Ming hizo que muchos corazones latieran con fuerza en sus pechos. Especialmente Feng Qingyuan, quien lo había transmitido la noticia anteriormente. Ahora apretaba con fuerza sus puños, con el rostro marcado por la preocupación. Si hubiera sabido que el príncipe sería tan imprudente, habría manejado el asunto él mismo. Como mínimo, no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. Alteza. De repente, un funcionario en la parte trasera gritó. Todas las miradas se desviaron de Qin Ming. Inmediatamente vieron a la consorcio, con un ligero maquillaje que no podía ocultar su palidez, entrando en el salón del trono dorado con Wang Bao a su lado. ¿Por qué ha venido la consorcio? Xiao Pingshan fue arrestada anoche. Probablemente se lo comunicó a su majestad, quien la ha convocado hoy a la corte. Los susurros se extendieron por la asamblea. La consorcio ya tenía mala reputación en la corte. Ahora asistió abiertamente a los procedimientos judiciales. Los funcionarios hervían por dentro, convencidos de que esto violaba el edicto que prohibía a las consortes imperiales entrometerse en los asuntos de Estado. Sin embargo, no había mucho que hacer. La facción de la emperatriz Xiao tenía ahora un dominio casi total en la corte. Incluso aquellos que albergaban rencores, privados del liderazgo de Qin Ming, no se atrevían a hablar. Su majestad liga. Después de que la emperatriz Xiao ocupara su asiento en la posición de regencia. Sun Lianiang, de pie en el salón dorado, lo anunció en voz alta. El emperador Qian entró apresuradamente, acompañado de un séquito de eunucos. En cuanto entró, su mirada se posó en Qin Ming, que se encontraba en primera fila entre los funcionarios reunidos. Su expresión, ya de por sí hosca, se ensombreció aún más. Qin Ming, sin embargo, no mostró reacción alguna, permaneciendo impasible, ni triste ni alegre. Larga vida a su majestad. Larga vida a su majestad. Larga vida a su majestad. Cuando comenzó la sesión de la corte, el emperador Qian agitó la mano con impaciencia, exigiendo silencio. Sin preámbulos, le gritó directamente a Qin Ming. Qin Ming, ¿te has revelado? Padre, tu hijo no comprende lo que quieres decir. ¿He cometido alguna otra transgresión? El tono de Qin Ming era frío, pero estaba cargado de veneno. ¿Cuándo se habían vuelto tan audaces los descarados codiciosos?
Si el Emperador Qianisa atrevía a hablar hoy a favor de Zhao Jin y Xiaopingshan, Qin Ming no dudaría en destrozarlo allí mismo, en la corte. Estaba a punto de partir hacia Lingnan, no la tenía a nadie. El Emperador Qian también sintió que algo no estaba bien con Qin Ming hoy. No podía precisar por qué, pero desde que Qin Ming había renunciado al puesto de príncipe heredero, su carácter parecía haber cambiado. ¿Por qué motivos los arrestaste? Preocupado por la estabilidad de la corte, el Emperador Qian respiró hondo y contuvo su ira mientras se enfrentaba a Qin Ming. Padre, en lugar de interrogarme, ¿por qué no les pregunta a ellos, que les de derecho a malversar fondos? Replicó Qin Ming. Abajo, Chen Shirmao se quedó paralizado y miró rápidamente a Qian Kai. ¿Qué tipo de pruebas condenatorias tenía hoy su Alteza? Para estar tan alterado. Al encontrarse con la mirada de Chen Shirmao, el rostro de Qian Kai también traicionó su sorpresa. Su boca se crispó ligeramente, incapaz de comprender la situación. Al ver su reacción, el cuerpo de Chen Shirmao tembló y la oscuridad nubló su visión. ¿Había perdido completamente la cabeza su Alteza? Insolent. ¿Soy yo quien te interroga a tio tuami? Bang! El Emperador Qian golpeó con el puño la mesa que tenía delante, haciendo que vibrara violentamente. Miró furioso a Qin Ming. Al ver esto, la consorte Shufe eco más lina al fuego. Su Majestad, Qin Ming arrestó a personas sin una orden de registro, sin siquiera pruebas concretas, y luego les sacó confesiones a golpes. Esto socava por completo las leyes de la corte y desabidos los decretos imperiales. Debe ser severamente castigado. El Emperador Qian estuvo totalmente de acuerdo con la consorte Shufe. Justo cuando estaba a punto de hablar, Chen Shirmao dio un paso al frente. Su Majestad, esto se refiere a la corrupción oficial. Aunque los procedimientos de su Alteza fueron defectuosos, dado que la investigación se ha llevado a cabo a fondo, este siervo cree que no debe considerarse una mala conducta. El viceministro de guerra, Lu Yunhua, sonrió con desdén y dio un paso al frente. Las palabras de su excelencia son realmente parciales. ¿Quién dice que Zhao Jin y Xiaopingshan son funcionarios corruptos? Huang Yozhong, el viceministro de izquierda, también se levantó para hablar. Incluso si se hubiera producido corrupción, este caso debería ser investigado conjuntamente por el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Las acciones de su Alteza fueron realmente ilegales, y sus métodos de investigación fueron totalmente imprudentes. Qin Ming entrecerró los ojos y los miró fijamente. Los ministros traidores se han delatado. Huang Yozhong es uno, y Lu Yunhua el otro. Las palabras de Qin Ming provocaron murmullos entre los funcionarios reunidos. Muchos comenzaron a señalar con el dedo a los dos hombres. Alteza, Príncipe Qin, no debe hacer acusaciones tan infundadas. Lu Yunhua y Huang Yozhong se sorprendieron. ¿Cómo podía este muchacho ser como un perro rabioso, atacando a cualquiera que se le cruzara? En realidad, Qin Ming tenía toda la razón. Zhao Jin no tenía respaldo, nadie le creería se hablara. El Ministerio de Guerra siempre había mantenido buenas relaciones con la consorte. Incluso los 3 meses de paga militar impagada de la guarnición de Wuwei habían sido secretamente malversados por funcionarios del ministerio. Estos dos hombres se habían presentado para calumniar a Qin Ming, sin duda en instancias de la emperatriz Xiao. Por desgracia, los dos que ella había enviado estaban demasiado ansiosos. Su actuación fue tan exagerada que Qin Ming se dio cuenta enseguida. Basta. No dejáis de llamar los funcionarios corruptos, ¿tenías alguna prueba que lo respalde? El Emperador Qian se dirigió a Qin Ming con frialdad. Qin Ming asintió. Majestad, el interrogatorio de anoche dio lugar a confesiones, incluida la ubicación donde ocultaban los billetes. Ridículo. Interrumpió inmediatamente Xiao Shufe. Las confesiones obtenidas mediante tortura cuentan como pruebas? Su Majestad, anoche el príncipe Qin ordenó a los guardias que irrumpieran en la residencia de Xiaopingshan y los secuestran por la fuerza. Dados los métodos de su Alteza, es totalmente plausible que empleara tácticas aún más duras para obtener confesiones después de llevarlo al cuartel de Wuwei. Las palabras de la emperatriz Xiao Shufe hicieron que el Emperador Qian asintiera lentamente. En comparación con Qin Ming, confiaba más en su consorte. Zhao Zixua, viceministro de Hacienda, observó con desagrado como la consorte Xiao y los funcionarios del Ministerio de Guerra salían contra Qin Ming. Resopló con frialdad y dio un paso al frente. Majestad, el argumento de la consorte no se sostiene. El príncipe ya ha declarado que se puede rastrear la ubicación de los fondos robados. Si se obtuvo mediante tortura se revelará tras la investigación. La emperatriz Xiao ya lo había previsto.
Alver que chao zishawasacaba a realizar los fondos ilícitos, esbozo una sonrisa burlona. Esa era una suma de plata que Xiao Pingshan obtuvo de la familia Xiao y deposito en la casa de un prestamista externo. Cuando se convirtió en fondos ilícitos? Esa misma mañana, mientras discutía con Qin Ming ante la guarnición de Wei, la consort Xiao había enviado a Wang Bao a ocuparse de los fondos ilícitos. Aunque entranaba cierto riesgo, había dedicado considerables esfuerzos a blanquear el dinero. Con la familia Xiao asumiendo la responsabilidad, los fondos de la guarnición de Wei habían desaparecido efectivamente. Por mucho que investigaran, no encontrarían ningún rastro que los vincules con Zhao Jin o Xiao Pingshan. En cuanto a la limpieza final, la consort Xiao seguiría haciendo los arreglos necesarios. Después de todo, las pistas de Qin Ming ahora se habían cortado. Sus afirmaciones eran insostenibles. El emperador Qian resopló con frialdad, con una expresión de disgusto en el rostro. Qin Ming, ¿qué más tienes que decir? No podrías ser más sensato, como el noveno príncipe, y ahorrar algunos problemas a este emperador. Qin Ming suspiró suavemente. La consort Xiao había actuado con rapidez, pero, afortunadamente, él aún tenía una carta ganadora. Padre, he enviado a la guarnición de Wei a investigar. Si algún funcionario corrupto no ha conseguido deshacerse de todos los fondos, debe quedar algún rastro. Podemos esperar el momento oportuno. Antes de partir, Qin Ming había dado instructions a Lu Chuan para que visitara la casa del dinero. El emperador Qian se burló con frialdad. ¿No ha sido clara la consort Xiao? En esta coyuntura, todavía intentas retrasar el proceso, aferrando a un clavo ardiendo para finger una justificación. ¿Por qué tengo que finger una justificación? Frente al emperador Qian, ciego ante el bien y el mal. Qin Ming se armó de valor, dispuesto a desatar una avalancha de invectivas. Capítulo 23, digo que deben morir. Pero el emperador Qian fue un más despiadado. Antes de que Qin Ming pudiera hablar, ordenó inmediatamente. Guardias. Detend al príncipe Qin inmediatamente. Levadlo al ministerio de castigo para que se juzgado. Zhang Ming, que había estado esperando fuera con los guardias del palacio, entró impatient. Ya había sufrido un revés a manos de Qin Ming anteriormente. Ahora era el momento perfecto para vengarse. Especialmente porque el propio emperador había hablado. Hoy, con el antiguo príncipe heredero en sus manos, lo haría sufrir. Alteza, ven conmigo. Se acercó a Qin Ming con una sonrisa salvaje. Los funcionarios reunidos fruncieron el seno. La decisión del emperador estaba claramente motivada por una intensa emoción personal. Qin Ming había provocado deliberadamente al emperador Qian en ocasiones anteriores. La brecha entre padre y hijo no había hecho más que profundizarse. Si Qin Ming era enviado hoy al ministerio de castigo, orquestado por la consort Xiao Shufei, era dudoso que alguna vez saliera de sus confines. Qin Ming observó sus movimientos y se rió. Puesto que el emperador Qian era tan inescrupuloso, que el escándalo creciera. Sabía que los libros de contabilidad del Ministerio de Hacienda contenían registros detallados de todos los ingresos y gastos. Con ellos, aunque las casas de dinero no pudieran descubrir nada, él podría causar un gran revuelo en el salón dorado. Justo cuando estaba a punto de hablar, Fang Qingyuan, que la había estado agarrando de la manga, se interpuso de repente delante de Zhang Ming. Espera. Su Majestad, este siervo tiene un asunto que informar. El emperador Qian, detenido en seco, sintió como crecía su descontento. Fang Qingyuan. Si lo que sí, espera hasta que hayamos tratado con el príncipe Qin. Su Majestad, este asunto está precisamente relacionado con el caso que se está investigando con el príncipe Qin. Viejo Fang, está siendo tonto. A Qin Ming se lo encogió el corazón, pero sintió un destello de gratitud. No esperaba que Fang Qingyuan diera un paso al frente al final. Desde el principio, nunca había considerado involucrar a Fang Qingyuan. Incluso se auditar el Ministerio de Hacienda violaba el protocolo de la corte, Qin Ming estaba dispuesto a asumir la culpa solo. Sin embargo, Fang Qingyuan lo había sabido todo desde el principio, ya que posía pruebas concretas tras verificar los libros de contabilidad. Decidió dar un paso al frente y resolver este asunto, tal y como lo había prometido a Qin Ming. Era la solución más rápida. Pero al hacerlo, Qin Ming, ahora apartado de la corte, ya no podría protegerlo. Fang Qingyuan podría verse incapaz de sobrevivir dentro de la burocracia imperial. Qin Ming observó en silencio las acciones de Fang Qingyuan ese día y juró que se lo recompensaría a su debido tiempo. Fang Qingyuan ese giro negó con la cabeza a Qin Ming y le dedicó una sonrisa de disculpa.
El Emperador quien había perdido realmente la cabeza. ¿Por qué seguían sucediendo estos incidentes, uno tras otro, sin fin? K.D.C. Decker? Su Majestad, el caso de corrupción investigado por su Alteza está realmente fundamentado. Estos son los libros de contabilidad que este humilde servidor ha examinado. Al cochar las entradas, se ha comprobado que han desaparecido sumas considerables de las manos de Zhao Shi y Xiao Pingshan. Además, esa casa de dinero, los registros recientes de pago de impuestos también presentan rastros sospechosos. Las cuentas recientes del Ministerio de Guerra muestran varias transacciones turbias, todas ellas relacionadas con la guarnición de Wu. Feng Qingyuan era meticuloso en su trabajo. Relato cada detalle, sin omitir nada. Sentada a cierta distancia, los ojos de la consort Xiao casi ardían de furia. No podía entender por qué Feng Qingyuan, normalmente tan afable, se había vuelto loco de repente ese día, dando un paso al frente para acusar a Xiao Pingshan y Zhao Jin. ¿Qué le importaba eso a él? Ese maldito sinvergüenza. El semblante del emperador se oscureció aún más que el de ella. En ese momento, Xin Ming dio un paso al frente después de que Feng Qingyuan terminara su relato. Padre, ¿no fue un poco precipitada la decisión de su majestad de enviar a este hijo al Ministerio de Castigo? Un desafío directo. Dado que Xin Ming tenía la sartén por el mango. El emperador tendría que admitir su error. Fuera soberano o tuviera poder absoluto. Xin Ming no así salvaría. El emperador quien miró con ira a Xin Ming. El muchacho había perdido realmente la cabeza. Desafiar su autoridad ante todos estos testigos. Xin Ming no le prestó atención y continuó. Padre, me prisa por investigar ese debio el temor las interferencias. Ahora parece que actúa correctamente. Si no hubiera sido por la ayuda del señor Feng Hui, me temo que no solo me habrían calumniado, sino que me habrían torturado para obtener confesiones falsas. Aún así, ¿sigues creyendo que tu hijo actúa de forma incorrecta? La vida anterior de Xin Ming había terminado en frustración precisamente porque otros usurpaban continuamente sus logros. Al llegar a esta dinastía, no permitiría que nadie borrara sus méritos. Ni siquiera el propio emperador. Los errores deben ser reconocidos. Padre, la guarnición de Wu leva 3 meses de retraso en el pago de los salarios militares. Esto ocurrió antes de que transferieras el mando a tu hijo. Ahora que así han recuperado los fondos, ¿puedo reclamarlos? Xiao Pingshan y Zhao Jin malversaron grandes sumas de dinero. ¿Podrían ser castigados según sus delitos? ¿Podrían seguir siendo investigados aquellos que encubrieron este caso? La voz de Xin Ming resonó en el salón del trono dorado. El silencio era tan profundo que se podía oír en el filar. Esta escena conmocionó a todos los presentes. Chen Shirmao apretó los puños. Aplaudía en silencio por dentro. Si su Alteza hubiera actuado así desde el principio, ¿por qué lo habrían enviado a Lingnan? Ante el implacable interrogatorio de Xin Ming, el emperador quien permaneció en silencio. La mente de la consort Xiao estaba en tumulto. Innumerables soluciones pasaron por su mente, solo para ser rápidamente descartadas una por una. Una tormenta de conmoción y asombro ya había estalado en los corazones de los ministros reunidos. Lavar tanto el emperador como a la consort Xiao tal estado. Verdaderamente digno del príncipe heredero. Al ver su silencio, Xin Ming se inclinó respetuosamente. Puesto que este asunto ha quedado resuelto, vuestro humilde hijo no perturbará más la sesión de la corte de hoy. Al regresar, tratar con Zhao Jin y Xiao Pingshan de acuerdo con las leyes de Gran Xian. Luego ir al prestamista para reclamar la paga militar que se le debía la guarnición de Wu. La última frase la pronunció Xin Ming, con la mirada fija en la consorcio. Después de soportar su humiliación durante tantos años, era hora de que pagara el precio. Xiao Shufei estaba realmente aterrada. Pálida, se volvió hacia el emperador Qian con expresión suplicante. Xiao Pingshan era su único hermano, el único heredero de la familia Xiao. Aún no había tenido descendencia. No podía morir. Dando la espalda, Xin Ming había terminado lo que quería Decker y se disponía a marchas. Los labios del emperador Qian temblaron. De repente, lo llamó para que volviera. Espera. ¿Qué más hay que hacer? Este caso, sigue sin resolverse. No los toques todavía. Incluso la voz del emperador Qian vaciló al pronunciar estas palabras. Las miradas de los ministros lo atravesaron como dagas. Dejándolo desinflado como un globo pinchado. Las pruebas presentadas por Feng Qingyuan y Xin Ming por sí solas eran totalmente suficientes. Sin embargo, en ese momento, él seguía negándose a ceder.
Solo podía decirse que el emperador quien realmente favorecía a su consort. No cuidaba justicia en la corte imperial? El corazón de Qin Shirmao estaba lleno de frustración. La mirada que le dirigió al emperador quien estaba llena de resentimiento y decepción. Feng Qingyuan levantó la vista, atendido, con el rostro marcado por la incredulidad más absoluta. Llevaba tanto tiempo preparándose para este día. Sin embargo, el emperador quien respondió así. Él también sintió una profunda decepción. Igualmente consternados estaban los funcionarios de los seis ministerios. Al presentar de primera mano la conducta del emperador, sus convicciones de justicia y rectitud comenzaron a desmoronarse. Pero entonces, una voz resonó de repente en todo el salón del trono dorado. Padre, ¿por qué no hay veredicto? Ambos deben morir. Es el castigo que se nos debe a mí y el regimiento hoy. Si su majestad cree que este asunto sigue sin resolverse, o se ha encontrado alguna prueba que demuestre que los he ejecutado injustamente. Entonces venga y tome mi cabeza en cualquier momento. Con eso, Qin Ming se dio la vuelta y se marchó. El rostro de la emperatriz Xiao palideció. Olvidando las normas de etiqueta, gritó con urgencia. Su majestad. El príncipe Qin está desobedeciendo el decreto imperial. Por favor, emita una orden para castigarlo. Lo espero. Pero consideren bien, señores, que delito me atribuyeron. Aunque Qin Ming había salido de la sala, su voz resonaba muy lejos detrás de él. Resuelto y sin miedo. Capítulo 24, la avenida imperial pisotea los usos de los ministros 10 años de estudio no se pueden comparar con el filo de una espada. Tras abandonar el palacio, Qin Ming se dirigió a Chang Baishan, que montaba guardia fuera de la puerta. Seguim al cuartel para recoger a alguien. ¿Recoger a alguien? ¿Adonde? Chang Baishan estaba lleno de confusión. Hoy, su majestad ni siquiera había discutido con su alteza y lo había liberado tan rápidamente. Algo no cuadraba. Él seguía sin saber lo que había sucedido en la sala del tribunal momentos antes. Sin embargo, todos los funcionarios de la capital sabían que se avecinaba una tormenta. Para matar al hermano menor de la consort Xiao Shu. Junto con un alto funcionario del Ministerio de Guerra. Qin Ming estaba decidido a llevar a cabo un gran acto de venganza antes de su partida. Kaishiku. Las ejecuciones en Kaishiku eran una tradición ancestral de la gran dinastía Qin. La gente común de esta época tenía pocas formas de entretenimiento. Junto con el espíritu marcial de la nación. Sentían un gran interés por este tipo de espectáculos sangrientos. Muchos presos condenados del Ministerio de Castigo y del Tribunal Supremo eran decapitados aquí de forma rutinaria para que el público pudiera verlo. Esto también servía para inculcar el respeto por las leyes de la Gran Qin entre la población. Alteza, ¿es esto realmente necesario? Al oír las palabras Kaishiku. Chang Baishan se quedó paralizado. Sabía muy bien para qué servía ese lugar. En su tiempo libre, Chang Baishan, que disfrutaba un poco del espectáculo, solía ir a verlo. Cruel? Qin Ming se rió entre dientes. ¿Crees que estos hombres no merecen morir? Por supuesto que sí. Entonces vamos. Sí, Alteza. Pronto, Qin Ming legó a la guarnición de Wu con esos hombres. Cuando trajeron a Zhao Jin y Xiao Pingshan, intercambiaron una mirada y su determinación se fortaleció de repente. Zhao Jin miró con rencor a Qin Ming. Alteza, lo aconsejo que me libera. Si esto liga a oídos de la corte, no se descartará tan fácilmente. Xiao Pingshan fue aún más insolente. Qin Ming, si tienes galas, mátame. Intimidar no es ninguna hazana. ¿Por qué no vas a la corte y le muestras tu bravuconería a su majestad y a mi hermana? Estas dos llevaban confinados desde la noche anterior. Sin saber nada de lo que estaba sucediendo fuera. Lu Chuang y Chao Chuan se apresuraron a acudir a Qin Ming para informarse de la situación. Lu Chuang preguntó. Alteza, ¿qué dice la corte? Los asuntos de la corte no son de tu incumbencia. ¿Has cumplido con la tarea que te asign? Qin Ming había elegido a Lu Chuang, el más impulsivo de los tres, para verificar los asuntos en la casa del dinero. Lu Chuang se rascó la cabeza y respondió. No hay pruebas. Insisten en que es la plata de la familia Xiao. Yo. Vi ahora mismo y recupera el dinero. Qin Ming lo miró con ira. Intuyo que Lu Chuang era todo músculos y nada de cerebro. Podía encargarse de asesinatos y incendios, pero cuando se trataba de razonar con otros, no podía defenderse ante los prestamistas. Eso dificultaba la resolución del asunto.
Si hubieran enviado a Chao Chuan Oe Wuchingye en su lugar, al menos habrían asegurado primero el control de los fondos. Oh, entonces volveré a ir. No es necesario que vayas. Envía a Chao Chuan en tu lugar. Sí, Alteza. Chao Chuan asintió y partió hacia la capital con sus hombres. Wuchingye frunció el seno. Alteza, ¿qué pasa con su majestad? Las negociaciones fracasaron. Dije que me ocuparía de esos dos. Esto. Wuchingye y Lu Chuang se quedaron rígidos. Maldita sea, no importa eso. Mátalos primero y luego preocupate por el resto. Lu Chuang acababa de ser reprendido por Qin Ming. Él también sentía que había fallado en sus deberes, con la cara ardiendo de vergüenza, y ahora estaba decidido a demostrar su valía. Mátalos primero. Wuchingye lanzó una mirada penetrante a Qin Ming, habiendo ya reconstruido gran parte de la situación. Alteza, una vez que de este paso, no habrá vuelta atrás en la corte. Qin Ming sonrió ampliamente, como se acabara de escuchar el chiste más gracioso del día. ¿La corte? ¿Volver atrás? Cuando renuncia a la regencia, nunca considera volver a la corte. Wuchingye se rió con ironía. Lu Chuang, detrás de ellos, se frotó las manos con entusiasmo. Vamos a derramar sangre, 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 sangre. Sangre, 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 sangre. Sangre, 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 sangre. Durante todo el trayecto, Zhao Jin y Xiao Pingshan no dejaron de gritar. Cuanto más se acercaban a la capital, más se envalentonaban. Qin Ming, no eres más que un perro expulsado de su propia casa. Qin Ming, recuerda mis palabras, cuando lleguemos a Lingnan, te tendrá a mi merced y te he retorcer con una sola mano. ¿Te atreves a enfrentarte a mí en la corte imperial? Zhao Jin, enmagalado por la paliza del día anterior, hablaba con voz débil. Pero Xiao Pingshan, rebasante de odio hacia Qin Ming, gritaba sin cesar desde el interior del carro de la prisión. Qin Ming escuchaba en silencio su diatriba, dándose cuenta de que no eran más que las mismas amenazas repetidas una y otra vez. Impatient, se dirigió a él. Déjame contarte un secreto. Acabo de regresar de la corte imperial. Hoy estoy aquí para matarte. Xiao Pingshan se quedó paralizado por el terror. Zhao Jin, apoyado en el costado del carro, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Teniendo en cuenta el momento y observando el comportamiento de Qin Ming, parecía que hablaba con sombría certeza. Qin Ming continuó con su diatriba. ¿Ir a la corte contigo? ¿De qué serviría eso? Ya he estado allí y he vuelto. Trae a tu hermana aquí. ¿Qué intento tocarme? Te der media hora. En cuestión de segundos, Qin Ming destrozó la determinación de Xiao Pingshan. Qin Ming, no puedes matarme. Te pegar. El doble de lo que ni debes. ¿Te parece bien? No me mates. La familia Xiao no tiene heredero. Si ni matas, mi hermana te perseguirá hasta el final. Xiao Pingshan lloraba mientras se lo levaban. En comparación con él, Zhao Jin solo tenía una expresión pálida y la cabeza inclinada, sumido en profundos pensamientos. Pronto, Qin Ming entró en la capital. La gente común, al ver el carro de la prisión dirigiéndose hacia Kaishiku, lo siguió en masa. Sin embargo, a tres calles de la bulliciosa plaza del mercado, la comitiva de Qin Ming se detuvo. El hombre que luego era Gu Hongyang, viceministro del Tribunal Supremo de Justicia. Se encontraba en la calle acompañado de un séquito de funcionarios judiciales, entre los que se encontraban Lu Taishan, secretario jefe del Tribunal Supremo, y Feng Xiao, presidente del Tribunal Supremo. Alteza, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido a hacerse cargo de este caso. Lu rogamos que detenga su precisión. Estaba claro que se trataba de una orden del Emperador. Qin Ming miró a su alrededor y luego sonrió con desdén.
Luchuan, que hacemos cuando alguien interrumpe una ejecución? Machacara esos bastardos. Luchuan salto de su caballo de un solo brinco. Agarrando a uno por cada brazo. Arrastro a varios funcionarios del templo hacia la multitud de curiosos. En cuestión de segundos, el camino quedó despejado. Qin Ming negó con la cabeza. Los funcionarios civiles eran completamente inútiles. Luchuan volvió a monta en su caballo, ignorando a las figuras que yacían en el suelo gimiendo, y continuó guiando a Qin Ming hacia adelante. En la siguiente calle, se acercó un grupo de funcionarios de la Censoria y del Ministerio de Justicia, con expresiones sombrías. Alteza. Luchuan. Qin Ming no les dirigió ni una palabra. Sí. Pronto, la calle se llenó de funcionarios tirados en el suelo, gimiendo. La gente común murmuraba entre sí, todos querían saber qué había pasado. Siguieron adelante y llegaron a la última calle que conduce a Kaishiku. Qin Shirmao estaba allí, sonriendo. Alteza. Maestro, ¿también vas a detenerme? Qin Shirmao había sido maestro de Qin Ming durante muchos años. Era lógico que se dirigiera a él como maestro. Observando a las tropas fuertemente blindadas detrás de Qin Ming, preparadas para la batalla. Qin Shirmao habló lentamente. Su Majestad me ordenó que lo detuviera. ¿Cuál es su opinión? Alteza, ¿recuerda la primera lección que lo enseñé? Qin Shirmao sacó a relucir de repente un asunto que parecía no tener relación. Qin Ming recordó que había sido hacia más de una década. Su predecesor había conocido a Qin Shirmao en su infancia. Qin Ming se sumió en sus recuerdos. Entonces digest que los principios y la justicia del mundo no se encuentran en los libros, sino en los corazones de los eruditos. Sacudiendo la cabeza, Qin Ming suspiró. Pero maestro, creo que 10 años de estudio no pueden igualar el filo de una espada. Capítulo 25, la sucesión del príncipe heredero, ¿qué me importa a mí? Lee todos los libros que quieras, establece el orden más perfecto. Sin la defensa del poder duro, todo es inútil. Este fue el camino que Qin Ming eligió tras años de estudio. Un camino en el que nunca más volvería a ser intimidado por nadie. A sus espaldas, las armaduras de hierro de los soldados del campamento de Wu brillaban intensamente bajo la luz del sol. Qin Shirmao se detuvo y luego se echó a reír. Él lo había enseñado a Qin Ming a defender la verdad y la justicia a través del aprendizaje, pero Qin Ming lo enseñó a él a acabar con todas las injusticias del mundo mediante la fuerza. Su Alteza realmente ha madurado. Qin Shirmao sintió una profunda satisfacción. Adelante, por favor. Volviéndose para entrar en la multitud, Qin Shirmao abrió paso a Qin Ming. Qin Ming asintió y, al pasar, lo murmuró a Qin Shirmao. Maestro, Feng Qingyuan es un gran talento. Por favor, cuídelo por mí. Tenga la seguridad. La precisión continuó adelante. Qin Ming entró en Kaishiku. Ali vio a Chang Baishan, lanza en mano, rodeado por Zhang Ming y una cohorte de guardias. El bando de Chang Baishan solo contaba con un centenar de hombres, pero los guardias del palacio habían movilizado a casi 1000. Hoy no pasarás. Xiao Shufei irrumpió furiosa entre la multitud que había detrás. Hacía tiempo que había tomado una decisión. Mientras permaneciera en la capital, nadie se atrevería a juzgar a su propio hermano. Qin Ming negó con la cabeza. A decir verdad, al ver que se acercaba Xiao Shufei, se sintió decepcionado. ¿Y dónde está el emperador? ¿No se atreve a salir a bloquear el paso ante el pueblo del reino? En ese momento, el emperador Qian sintió que estaba equivocado. Ni siquiera se atrevió a mostrar su rostro, limitándose a enviar a numerosos funcionarios para bloquear el paso. Al llegar a Kaishiku, solo la consorte montaba guardia con sus guardias palaciegos. ¿Era este el emperador que gobernaba el Gran Qian? Su Majestad en innumerables asuntos de estado a diario. ¿Cómo podría perder el tiempo atendiendo personalmente a una loca como tú? La consorte Xiao reprendió en voz alta. Intentando proyectar la dignidad propia de una madre del reino. Sin embargo, en su estado actual, ese parecía más a una arpía. Una pizca de desprecio cavó la comisura de los labios de Qin Ming. Desde el momento en que el emperador Qian no se atrevió a aparecer, este juicio no había encontrado más obstáculos. Xiao Shufei no se atrevió a obstaculizarlo, apenas era digna de hielo. Zaz. Qin Ming desenvainó la espada de su cintura. Luchuan desenvainó su lanza por detrás, mientras Wu Qingye saltaba de su caballo de guerra para seguirlo. Trataron a Xiao Shufei como si fuera pasando junto a ella para situarse ante Zhang Ming. ¿Te atreves a apostar a que mis maestros pueden acabar contigo hoy? Su Alteza, vengo por orden superior.
No puede ponerme la mano encima. La voz de Zhang Ming temblaba ligeramente, y su anterior arrogancia hacia Chang Baishan había desaparecido hacia tiempo. Todos se limitaban a ganarse la vida como podían, pero Qin Ming era diferente, realmente buscaba su vida. Vea su fingida ferocidad enmascarando su cobardía interior. Qin Ming habló lentamente. Los que dicen cumplir órdenes yacen ahora tres calles detrás de mí. Lu Chuang, derribalo. Sí, señor. Lu Chuang impugnó su lanza y se abalanzó hacia delante. Los soldados que los rodeaban se abalanzaron sobre ellos. Qin Ming saltó hacia delante, gritando. Que este príncipe vea quien se atreve a moverse. Wu Qingye lideró a los soldados del regimiento Wu en una rápida carga. Se detuvieron a solo 3 metros de distancia, formando una clara barrera. Lu Chuang era un general endurecido por cientos de batallas. Zhang Ming era una flor de invernadero, acostumbrado solo a proteger el palacio. La diferencia en su destreza era evidente. Tras unos cuantos intercambios, recibió un golpe en el pecho con la culata de una lanza. Escupió sangre y cayó de rodillas, con el rostro contorsionado por el dolor. Aperteos. Los guardias del palacio sin cabeza fueron brutalmente apartados por Qin Ming. Levando a Zhao Jin y Xiao Pingshan amortizados, Qin Ming entró en el lugar de ejecución dentro del bullicioso mercado. Antes, Xiao Pingshan se había mostrado completamente débil, llorando y gimiendo sin control. Qin Ming lu había metido un trapo en la boca. Solo cuando la ejecución estaba a punto de comenzar, le quitó el trapo reto. Hermana, salvame. En cuanto pudo, Xiao Pingshan gritó. La emperatriz Xiao Shufei seguía apartando a los guardias del palacio. Adelante. Ejecútalo. Pero los guardias del palacio también eran humanos. Su comandante, Zhang Ming, había estado a punto de morir apuñalado ante sus ojos. Todos comprendían que Qin Ming era realmente capaz de asesinar. Con el general de la guarnición de Wu y los guardias personales del príncipe heredero liderados por Chang Baishan presents. Nadie se atrevía a moverse. La consort Xiao, abrumada por el dolor y la furia, se abalanzó hacia adelante, decidida a bloquear el paso a Qin Ming. Pero Chang Baishan se apartó y se interpuso ante ella. Alteza, por favor, no retrace la ejecución. Negándose a rendirse, la consort Xiao amenazó furiosamente a Qin Ming. Qin Ming, si te atreves a matarlo, me asegurar de que mueras de forma miserable. Al arresto desde el lugar de la ejecución, la expresión de Qin Ming se volvió extraña. Verdaderamente hermanos, incluso sus amenazas sonaban notablemente similares. Por desgracia, nunca fui alguien que se dejara intimidar. Zhao Jin y Xiao Pingshan, como altos funcionarios de la corte, han malversado fondos, pervertido la justicia y llenado a sus propios bolsillos con las provisiones del ejército imperial. Hoy, este príncipe librará al pueblo de estos flagelos y hará justicia al pueblo. Ejecutadlos. Sí, Alteza. Lu Chuang arrebató la espada del verdugo. Dio un paso adelante y asestó 2 rápidos golpes. La cabeza rodó por el suelo. La multitud no conoce toda la historia. Sin embargo, supusieron que se trataba de funcionarios corruptos caídos en desgracia. Al ver la muerte, vitorearon y aplaudieron. Xiao Shufei miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Apretó los dientes hasta sangrar y, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre la multitud. Qin Ming, te matar. Matarme? Cierra la boca o te matar a ti también. Qin Ming miró fríamente a Xiao Shufei. Su enemistad se había gestado hacia mucho tiempo. Con el paso de los años, solo se había intensificado. No tenía ningún reparo en añadir nuevas quejas antes de su partida. A lo lejos, una figura acompañada por guardias del palacio se acercaba al lugar de la ejecución. El recién legado no era otro que Sun Lianying, el gran eunuco al servicio del Emperador Qian. Parecía haber permanecido oculto en las sombras todo el tiempo, observándolo todo como los ojos y los oídos del Emperador. Solo cuando veo que Qin Ming mataba a 2 hombres. Dio un paso al frente. Alteza, esto no ha sido prudente. Los hombres están muertos. Impone el castigo o la represalia que dices. Qin Ming habló con una risa fría, sin su habitual expresión amable. Sun Lianying negó con la cabeza. Su Majestad no tiene intención de castigarte. Pero tengo noticias que podría compartir contigo. Qin Ming frunció ligeramente el seno. Este viejo eunuco se guardaba bien sus cartas. Aun así, lo que dijera ahora probablemente reflejaba la postura del Emperador Qian. Básicamente, estaba transmitiendo un mensaje en nombre de su propio padre, el Emperador. Qin Ming se encogió de hombres. En ese momento, no sentía miedo.
Habla. Sun lianiang miro figamenti a chin ming con una morada penetranti. Su majestad ha decadido nombre al príncipe Jean, Chinu, príncipe heredero. Pueda proctor a lingnan con tranquilidad. K. Ante esta declaración, Chang Baishan, Luchuang y Wuchingye dejarán escapar gritos de sorpresa. El emperador Qian era verdaderamente despiadado. Nadie podía escuchar esto sin sentir un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Establecer un nuevo príncipe heredero significaba que Qin Ming no tendría ninguna conexión con la corte. Si a esto le sumamos su conflicto con la consorcio. Parecía que estaba a punto de entregarle la consorcio un puñal para el futuro. Permitiendo la ejecutar personalmente a Qin Ming. Sun lianiang le habló a Qin Ming con profunda lástima. Sinceramente, no tenías por qué haber legado a esto. Ahora que su majestad está verdaderamente enfurecado, no have vuelta atrás para ninguno de nosotros. Sun lianiang esperaba que Qin Ming reconociera sus propios errores. Sin embargo, cuando sus palabras calaron, Qin Ming respondió con una expresión peculiar. Eunuco Sun, ¿ha venido a verme solo por este asunto? Sí. Sun lianiang hizo una pausa y luego asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. El remordimiento que había anticipado en Qin Ming no se materializó. En cambio, Qin Ming se echó a reír. ¿Qué me importa a mí a quien Elijah el emperador como príncipe heredero? Capítulo 26, El juicio de la guarnición de Wue. Ya lo dije antes, no deseo el puesto de príncipe heredero. ¿Por qué la gente insiste en creer que debo tenerlo? Qin Ming suspiró exasperado. Había demasiada gente que se halagaba a sí misma. ¿Acaso el emperador Qian creía realmente que otorgar el título de príncipe heredero al príncipe de Jin haría tambalear su determinación? ¿Cómo decirlo? Era bastante divertido. Me voy. Dando media vuelta, Qin Ming se marchó sin dejar rastro. Sun lianiang se quedó paralizada en la distancia, con una expresión compleja. Solo después de un largo rato se dio la vuelta y suspiró. Haciendo un gesto con la mano, pidió a alguien que acompañara a la emperatriz Xiao, que seguía maldiciendo sin cesar, de vuelta al palacio. Pronto, la noticia del reemplazo del príncipe heredero se extendió por toda la capital. Qin, de apenas 7 u 8 años, se había convertido en el príncipe heredero. Los funcionarios de la corte murmuraban especulando, sugiriendo que se trataba de la venganza del emperador Qian contra Qin Ming. Con el puesto de príncipe heredero, tan disputado durante tanto tiempo, ahora ocupado, Qin Ming quedó efectivamente abandonado. Xiao Shufei emergió como la vencedora definitiva en la lucha por la sucesión. Por supuesto, esto se veía a través del prisma del resultado. En realidad, Xiao Shufei sufrió las pérdidas más devastadoras. Su propio hermano había sido ejecutado. Sus peones dentro del Ministerio de Guerra habían sido eliminados. Todos sus fondos habían sido confiscados. Varios altos funcionarios del Ministerio de Guerra estaban ahora bajo investigación, cada uno cortando desesperadamente sus propios brazos para salvarse. Estaba claro que esta agitación persistiría durante un tiempo considerable. Dentro del palacio, Sun lianiang entró en el estudio imperial y informó de toda la situación. El emperador Qian escuchó todo con frialdad. ¿Cuál fue su reacción? Ninguna reacción, majestad. Su Alteza el Príncipe de Qin afirmó que no dice el puesto de príncipe heredero. Puede otorgárselo a quien considera oportuno. Al arresto, el emperador Qian, que estaba a punto de descargar su furia reprimida, se quedó repentinamente paralizado. Una ola de melancolía lo invadió. Se sintió como un puño, cargado de fuerza, que no golpeaba más que algodón. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera se dignaba a codiciar el puesto de príncipe heredero? El emperador Qin finalmente lo entendió, todo este tiempo había estado trabajando bajo un malentendido. Enganándose a sí mismo pensando que Qin Ming anhelaba recuperar el puesto de príncipe heredero. Y el dinero. Su Alteza lo tomó, con intereses. Sun lianiang, el eunuco de mayor confianza del emperador Qian, lo había servido durante muchos años. Era un hombre de confianza. Antes de presentarse ante el emperador, ya había investigado cada detalle. Qué miserable sin corazón, ese hijo desagradecido. El emperador apretó los dientes, con el rostro enrojecido por la ira. Sun lianiang suspiró y de repente comentó. Su Alteza Real el Príncipe de Qin es un hombre muy astuto. El emperador frunció ligeramente el seno y lanzó una mirada de disgusto a Sun lianiang. ¿Qué quieres decir con eso? Este humilde servidor solo estaba reflexionando. Sun lianiang se inclinó profundamente, sin atreverse a responder.
Sin embargo, una vez dica, como podía el emperador no entenderlo? Dentro de la corte, solo Qin Ming poseía la astucia y la audacia necesarias para orquestar tal movimiento. Cualquiera que conociera toda la historia levantaria en secreto el pulgar en señal de admiración. Elogiarían al príncipe de Qin por su sabiduría, su resistencia bajo presión y su castigo a la corrupción. Pero el emperador Qian no lo alabaría. Habían pasado casi 10 años y nunca había elogiado a Qin Ming. Retirate. El emperador Qian cogió con impaciencia el pincel que tenía a su lado, suya tinta se había coagulado, y lo presionó con fuerza sobre el papel. La tinta del pincel se filtró lentamente, manchando de negro el memorial que tenía ante él. Sun Lianiang acató la orden y salió apresuradamente del estudio imperial con la cabeza gacha. Mientras la capital se sumía en el caos. Qin Ming ya había enviado a Lu Chuan y Wu Qingya de vuelta a la guarnición de Wuwei, y regresaba a su residencia para descansar. Las detenciones nocturnas de Zhao Jin y Xiao Pingshan lo habían mantenido ocupado hasta el amanecer. Pero en el momento en que abrió la puerta, veo una elegante figura de pie a la luz del sol, con un live hoyuelo en la mejilla mientras lo sonría. ¿Por qué has venido? Alvaro una belleza del calibre de Guan Yu, Qin Ming sintió que el cansancio de la noche anterior desaparecía al instante. Había un dica que decía que la belleza era un festín para los ojos. Qin Ming nunca lo había creído antes. Ahora parecía que contemplar a una mujer encantadora realmente podía reponer las energías. ¿Su Alteza no da la bienvenida a mi visita? Guan Yu le dio la barbilla como un pequeño cisne orgulloso. ¿Quién viene de visita con las manos vacías? ¿Y quién trae solo esto como regalo de compromiso? Guan Yu hizo un puchero y extendió la mano. En su dedo anular lucía el anillo que Qin Ming había fabricado con la bandera militar del regimiento Wuwei. Almuerza conmigo. Qin Ming señaló el almuerzo preparado por Xiao Chui. Sin importarle si Guan Yu comía o no, la tomó de la mano y la llevó a sentarse a la mesa. Guan Yu no se negó, pero una vez sentada, apoyó la barbilla en la mano y lo observó en silencio. Parecía que ya había comido. Hay que recuperar el dinero del campamento Wuwei. Lo sé. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Guan Yu y sus ojos se suavizaron. Había recibido la noticia a primera hora de la mañana. Vi al campamento de Wuwei y supervisa la distribución de la paga de los soldados. ¿Yo? ¿Por qué debo supervisar la distribución? Preguntó Guan Yu, desconcertada. Qin Ming sonrió. Quiero ver cuánto reparten realmente. Desde que asumió el mando de la guarnición de Wuwei, Qin Ming había interactuado con ellos. Pero no se había establecido una base sólida de confianza. Esto hacía que dar los órdenes resultara bastante incómodo. Esta vez, había dispuesto que Chao Chuan recogiera los fondos y regresara directamente al cuartel. Qin Ming se quedó atrás deliberadamente. Quería observar si acatarían sus órdenes. La guarnición de Wuwei debía 3 meses de paga y ahora estaba desesperada. No obstante, Qin Ming había reservado el 30% de la plata como reserva para atender las necesidades del campamento. Si reconocen el liderazgo de Qin Ming. Incluso al regresar al campamento, conservarían el 30% de la plata, honrando su acuerdo con Qin Ming. Pero si eran inescrupulosos, bien podrían distribuir la suma completa sin demora. Los comandantes capax buscarían un gobernante sabio. Por el contrario, los gobernantes capax pondrían a prueba la lealtad de sus comandantes. Era una elección mutua. Entonces a verlo por mí misma en breve. Guan Yu asintió suavemente tales complejidades no así la habían ocurrido. Qin Ming la había enviado precisamente porque su presencia no despertaría sospechas. Mientras seguía comiendo, Qin Ming se dio cuenta de que Guan Yu seguía apoyando la barbilla y sonriendo radiantemente. ¿No ibas a ir al cuartel? Prefiero terminar primero de comer contigo, dijo Guan Yu coquetamente. Este comportamiento se parecía bastante el de las parejas jóvenes que Qin Ming había observado a menudo en el comedor del campus durante su vida anterior, perdidas en los tormentos del romance. Sin embargo, en esta era feudal, el comportamiento de Guan Yu daba una nota de rebeldía. Era una chica valiente, tanto en sus acciones como en su forma de enfocar el amor. Muy bien. Qin Ming se encogió de hombres. Después de terminar la comida, acompañó a Guan Yu hasta las puertas de la finca. Al despedirse, Guan Yu se mostró inusualmente tímida, como si algo le preocupara. Tal comportamiento no pasó desapercibido para Qin Ming. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vendrás conmigo a ver a mi madre? Qin Ming se detuvo, recordando al instante la figura digna y virtuosa de aquella anciana algo imponente. Antes de ir a Lingnan.
En los próximos días iré a presentar mis respetos en vuestra madre. Te estás aprovechando. Es mi madre, no la tuya. Las mejillas de Guan Yu se enrollaron mientras lo reganaba en tono jugwaitan. Sin embargo, el delete en su tono seguía siendo innegable. Habiendo vivido dos vidas, a Qin Ming lo resultaba fácil tratar con las chicas jóvenes. Después de unas palabras tranquilizadoras, Guan Yu, con las manos escondidas a la espalda, terrario contenta mientras abandonaba la residencia del príncipe. Al verla partir, Qin Ming se volvió hacia Chang Baishan, que había estado observando su interacción desde un lado. Sal de tu escondite. Tu también vas a la guarnición de Wu-wei. Oh, claro. Chang Baishan dio unos pasos antes de volverse bruscamente. Alteza, y desobedes en sus órdenes y distribuyen todo el dinero. Capítulo 27, La mente de nuestro príncipe es demasiado profunda. La expresión de Qin Ming es ensombricio. Ya había mostrado a la guarnición de Wu-wei toda la amabilidad imaginable. Si aún así no conseguía controlarlos y ganar su lealtad incondicional. No tenía sentido seguir esforzándose. Qin Ming sonrió ampliamente y, de repente, planteó una pregunta. Es como si fueras a unbadela buscar una mujer y descubriras que has gastado 3 taels de plata en una que es fea y desobediente. ¿Qué harías entonces? Chang Baishan se rascó la cabeza y respondió con sinceridad. Alteza, no diga tonterías. Nunca he estado en esos lugares, soy un hombre íntegro. Aunque probablemente pediría un reemplazo. Después de todo, había pagado 2 taels. Quería a alguien más agradable. Muy bien. La próxima vez te llevará conmigo. ¿De verdad? En el campamento de Wu-wei, Chao Chuan guiaba su caballo mientras 3 carros cargados con lingotes de plata entraban en los barracones. Manipular y repartir lingotes de plata resultaba engorroso. Normalmente, cuando así distribuye la paga militar, se convertía en billetes. Pero, como comandante, Chao Chuan era el que mejor entendía la moral de las tropas. Habiendo conseguido la paga con tanto esfuerzo, insistió en hacer una gran demostración, dejándoles ver el brillante metal auténtico. También era una señal para los hombres, la paga había llegado. Como era de esperar, en cuanto los carros entraron en el campamento, los soldados se agolparon a ambos lados. General. ¿Es esta nuestra paga? Maravilloso. Por fin ha llegado la paga. El rostro de Chao Chuan delataba su propia alegría, pero aún así dispersó a la multitud. Muy bien, no hay necesidad de apresurarse. Dado que la paga ha llegado al campamento, sin duda se les distribuirá a todos ustedes. Primero debo regresar para verificar la parte que le corresponde a cada uno. ¿Pueden proceder a formar filas? Sí. Todos los soldados estaban embargados por la emoción. Se dirigieron rápidamente al campo de entrenamiento para formar filas. Lu Chuan y Wu Qingya recibieron la noticia y acudieron al almacén para buscar a Chao Chuan. Viejo Chao, ¿cuánto has recuperado? 76,000 taels de plata, incluyendo el principal y los intereses. Chao Chuan susurró la cifra a los 2 hombres. Lu Chuan se frotó las manos, instando con impaciencia. Entonces, ¿a qué esperamos? Reparte el dinero. No tan rápido. ¿Qué pasa con su Alteza? Aunque Chao Chuan supervisaba la logística y ahora podía distribuir los fondos. Qin Ming había estipulado un recorte del 30% por su ayuda. Tendrían que entregar al menos 23,000 taels. Bueno. Lu Chuan y Wu Qingya intercambiaron miradas, con la mente 1000 por hora. Creo que, si no es urgent, deberíamos pagar primero a los soldados. Wu Qingya reflexionó brevemente antes de expresar sus pensamientos. En la corte, nunca se podían comprender realmente las intenciones de los demás. Incluso se rompían el protocolo, en el peor de los casos, Qin Ming podría simplemente reducir su próximo salario. Habiendo asegurado los fondos del ejército, ¿por qué retener parte de ellos para distribuirlos más tarde? Lu Chuan asintió con la cabeza. El viejo Wu tiene razón. De todos modos, el dinero está en nuestras manos. Su Alteza aún no ha llegado y los hombres se mueren de hambre. Pagmosles primero. Chao Chuan los miró con el seno fruncido. Es cierto que el ejército está desesperado, pero 2 meses de paga deberían ser suficientes para evitar que causen problemas. Yet conoces el temperamento de su Alteza. No tolerará que le falte nada de su parte. Lu Chuan es impaciente. Este dinero no era de su Alteza para empezar, pertenece a nuestro regimiento Wu-wei. ¿Por qué tanto alboroto? Yo digo que pagarlo ahora está perfectamente bien. Su temperamento es stalo. Pero Wu Qingya, después de escuchar esto, reflexionó.
Su Alteza nos ha ayudado mucho, pero no puedo comprender sus verdaderas intentions. Si realmente DC ayudarnos, no habría ningún problema en conservar estos fondos para él. El temor es que pueda aprovechar la oportunidad para explotar nuestro campamento de Wue, solo para abandonarnos por completo una vez que parte hacia Lingnan. Si entonces nos quedamos completamente abandonados, ¿no sería una situación embarazosa? Chao Chuan y Lu Chuang se quedaron en silencio. Eso era precisamente lo que temían. La reputación del príncipe heredero le presidia tras haber servido como regente durante años, había capado innumerables tormentas. Sería totalmente natural que tuviera poca consideración por el campamento de Wue. Viejo Chao, solo estoy expresando mis preocupaciones. La decisión es tuya, yo apoyar lo que decidas. Al ver que Lu Chuan y Chao Chuan se quedaban en silencio tras sus palabras, Wu Qingye suspiró incómodo y fijó la mirada en Chao Chuan. Lu Chuan comprendía sus muchas consideraciones. Siendo el mismo un tipo impulsivo y grosero, se dio cuenta de que seguir hablando solo serviría para inquietar a Chao Chuan. En lugar de eso, intervino. Viejo Chao, tú eres el más astuto de los tres. Tú decides. Nosotros te seguiremos. Chao Chuan permaneció en silencio. La presión de decidir si retener las decanas de miles details de la pega militar pasaba mucho sobre él. Tíos, ¿qué estáis haciendo? En ese momento, se oyó una voz desde fuera. Guan Yu levantó la solapa de la tienda y entró. Había frecuentado el campamento de Wue desde pequeña, por lo que conocía cada rincón al dedillo. Volver allí era casi como volver a casa. Pequeña Yu, ya has llegado. El ambiente tenso entre los tres se alivió un poco con la llegada de Guan Yu. ¿Y oído que se ha conseguido el dinero para el campamento? Guan Yu no estaba al tanto de los tratos de Qin Ming con el campamento de Wue. Preguntó alegremente, con el rostro lleno de alegría. ¿Ces? ¿Te ha dicho algo su Alteza? No, me enteré de esta buena noticia y vine a verlo por mí misma. Al ver la expresión de desconcierto de Guan Yu, el corazón de Wu Qingye dio un salto de alegría. Intercambió una mirada cómplice con Lu Chuan, los tres lo entendieron perfectamente. Si ellos mismos distribuyen el dinero, sin duda provocarían a Qin Ming. Pero si Guan Yu lo repartia, a Qin Ming lo resultaría difícil oponerse. Después de todo, Guan Yu era su prometida. Lu Chuan y Wu Qingye miraron a Chao Chuan con gran expectación. Sin embargo, Chao Chuan recordó de repente algo y esbozó una sonrisa irónica. Xiao Yu, Su Alteza mencionó antes que debíamos cuidarnos con 20,000 taels de plata. Cuando regreses, informa a Su Alteza de que ya los hemos apartado. Los hermosos ojos de Guan Yu parpadearon con confusión, pero asintió obedientemente. Oh, entendido. Al ver a Guan Yu salir por la puerta, Lu Chuang se volvió hacia Chao Chuan, desconcertado. ¿Has decidido dar el dinero al príncipe? Nuestro príncipe es un hombre de pensamiento profundo. No me atrevo a actuar primero. Chao Chuan habló en voz baja, con la mirada fija en la figura de Guan Yu que se alejaba. Wu Qingye comprendió al instante lo que quería decir. El príncipe no ha venido en persona, sino que ha enviado a Xiao Yu. Incluso ha insinuado que ella no sabía nada de ese 30% del sueldo militar. ¿Y es esto una prueba para incitarnos a desembolsar la suma completa? Chao Chuan asintió. Efectivamente. Una vez que esté en Lingnan, no renunciará al control del regimiento Wue. Con Guan Yu presente, sus preocupaciones no tenían fundamento. En esta etapa, Guan Yu servía de puente entre Qin Ming y el campamento Wue. Mientras ella permaneciera allí, Qin Ming no vendría simplemente al campamento Wue para hacerse con el botín y abandonarlos, como ellos temían. Llevamos mucho tiempo discutiendo esto. Y es completamente ridículo. Darse cuenta de que Qin Ming había descubierto hacia tiempo sus intentions le produjo un escalofrío a Chao Chuan. Afortunadamente, la llegada de Guan Yu le había dado la oportunidad de rectificar las cosas. ¿De qué demonios están hablando ustedes dos? De los tres, solo Lu Chuan no había entendido mucho, sintiéndose completamente desconcertado, como si estuviera solo en la oscuridad. Se irritó de inmediato. Tiró de la manga de Wu Qingye, exigiendo respuestas. Wu Qingye le lanzó una mirada fulminante y espido. Basta. Sigu con tu trabajo. Basta con saber que Su Alteza no nos defraudará. ¿De verdad? Debería ser cierto. Pronto, la guarnición de Wu Wei comenzó a distribuir los fondos. Al llegar, Chang Baishan observó que Chao Chuan apartaba diligentemente más de 20,000 taels de plata para Qin Ming. Respiró aliviado. Caballeros, lo han manejado admirablemente.
El era el segundo plan de contingencia de Qin Ming. Si la guarnición hubiera distribuido los fondos arbitrariamente, los procedimientos de hoy habrían sido mucho menos armoniosos. Solo después de registrar la plata en las cuentas del campamento de Wu regresó a la residencia del príncipe con Guan Yu. Alteza, los fondos están contabilizados. Qin Ming asintió levemente, aparentemente sin impresionarse. Dado que el campamento de Wu le había jurado lealtad, obedecer órdenes era algo natural. Sus pensamientos estaban completamente centrados en la invitación que tenía ante sí. Capítulo 28. ¿Hay algo malo en gustar de las mujeres hermosas? Hagan los preparativos. Me acompañarán a este evento pasado mañana. Chang Baishan y Guan Yu se acercarán confundidos, estirando el cuello para mirar el objeto que tenían delante antes de quedarse paralizados. Su Majestad lo ordena que asista a la ceremonia de investidura del príncipe Jin como príncipe heredero? Esto es indignante. En efecto, Qin Ming asintió lentamente. Para Qin Ming, quien ascendiera al puesto de príncipe heredero era totalmente irrelevante. Lo que realmente lo importaba eran los soldados y el dinero. Si el emperador Qian seguía sin comprender sus intentions, solo podía significar que el anciano era completamente obtuso. Si asiste esta vez, la consorte sin duda aprovechará la oportunidad para vengarse de usted. Chang Baishan parecía profundamente preocupado, como se estuviera imaginando la escena que se desarrollaría una vez que Qin Ming llegara. Tienes razón. Sospecho que ella insistió en invitarme esta vez. Qin Ming tenía su propio temperamento y no le gustaba que lo manipularan a sus espaldas. Xiao Shufei tenía la intención de utilizar la ceremonia de investidura del príncipe heredero para atacarlo. Estaba bastante ansioso por ver qué trucos emplearía esta mujer, que se creía inteligente pero que en realidad era completamente tonta. En el peor de los casos, se enfrentarían directamente. Qin Ming, que no tenía nada que perder, no temía a nadie. Levantándose, Qin Ming se hizo la túnica y le dio instrucciones a Chang Baishan. En 3 días partiremos hacia Lingnan. Antes de irnos, debemos resolver primero sus asuntos. Entendido. Los preparativos. Chang Baishan se marchó rápidamente. Guan Yu observó la expresión imposible de Qin Ming, totalmente indiferente a la noticia, y preguntó con perplejidad. ¿Nos vamos en 3 días? Pero ¿qué pasará con mi madre? Venerable yo mismo hablar con ella. Qin Ming sabía que el asunto de su matrimonio con Guan Yu acabaría teniendo que abordarse. ¿De verdad? Al que Qin Ming no se negaba, sino que incluso lo había mencionado él mismo. Los ojos de Guan Yu se arrugaron en una sonrisa y su pequeño rostro se iluminó de felicidad. Apoyando su flexible cuerpo contra Qin Ming, le cogió del brazo, lista para marcharse. Si sales así, la gente de la calle te verá y dirá que estás actuando de forma impropia. Qin Ming percibió el sutil aroma, propio de una doncella, y le tomó el pelo con una sonrisa. No soy una dama refinada y de alta cuna. Que digan lo que quieran. Tras una pausa, Guan Yu continuó desde su asiento en el carriage. Además, tú tenías una relación bastante íntima con Xiao Chui en aquella época, y yo nunca te acusé de comportarte de forma inapropiada. Qin Ming se sonrojó. Este mundo tolera las esposas y concubinas múltiples, ¿no? Él solo había estado bromando con Xiao Chui, nada más. Con ese pensamiento, Qin Ming soltó una excusa. Xiao Chui se lesionó la espalda mientras trabajaba antes. Como tengo algunos conocimientos médicos, era natural que la ayudara. Ya. Bueno, yo también tengo dolor de espalda. Déjame ver tus habilidades médicas. El tuyo requiere un tratamiento diferente. Qin Ming extendió la mano y atrajo a Guan Yu hacia él. Acarició suavemente la piel suave y pálida de su pantorrilla. Picaro asqueroso. Guan Yu extendió suavemente la mano, intentando apartar a Qin Ming. Qin Ming recurrió rápidamente a sus limitados conocimientos médicos y señaló su pantorrilla con solemne convicción. Este punto se llama Zhongdu, este es su sanli. Quítate los zapatos, sí, este es Yongquan. Mientras hablaba, le quitó las botas y las medias a Guan Yu. Guan Yu era una chica exigente. Sus delicados pies eran fragantes y suaves, un placer al tacto. Al ver a Qin Ming hablar con tanta autoridad, se dio cuenta de que había acertado varios puntos. Guan Yu hizo un puchero, medio convencida. A decir verdad, el tacto de este descarado era bastante agradable. En ese momento, el cochero gritó desde la parte delantera. Alteza, la residencia Guan está a la vista. Guan Yu recuperó rápidamente la compostura, liberándose del tacto persistente de Qin Ming y volviéndose a calzar. Qin Ming declaró con sinceridad.
Poseo muchas más técnicas. Podemos explorarlas más a fondo en el futuro. Cuando aparentemente de la intuición innata de una mujer, lanzó una mirada fulminante antes de preguntarle indignada. ¿A cuántas chicas les has dicho eso? Solo a ti. La respuesta de Chen Ming fue inmediata y firme. ¿De verdad? Por supuesto. Vámonos. Aunque se mostraba distante, la idea de ser la primera en escuchar esas palabras de Chen Ming provocaba una pizca de silenciosa alegría en el corazón de Guan Yu. No se había rumoreado que el príncipe heredero tuviera ninguna relación sentimental en los últimos años, por lo que decía debía de ser cierto. Lo que ella no sabía era que, solo un par de días antes, Chen Ming había utilizado exactamente las mismas palabras mientras daba un masaje a Shui. Solo al vivir una segunda vida había adquirido el decoro suficiente para seducir a una chica de esa manera. Al entrar en la residencia Guan, el regreso de Chen Ming y Guan Yu provocó un peso palpable en el ambiente. La señora Chen estaba sentada en el patio, sin parecer sorprendida por su llegada. Su Alteza ha llegado. Por favor, tomen asiento. Madre. Guan Yu se adelantó y tomó a Chen Shi del brazo. Chen Ming sonrió mientras lo indicaba al cochero que dejara los regalos que había traído. Luego se sentó frente a Chen Shi. ¿Qué trae hoy aquí a su Alteza? Para ser sincero, deseo lavar a Xiao Lingnan. Hay tantos hombres capaces en la guarnición de Wei. ¿Por qué tienen que ser Xiao? El verdadero motivo de Chen Ming era casarse con Guan Yu, y esa belleza sin igual. Pero tal declaración nunca pasaría el escrutinio de Chen Shi. Así que adoptó un tono solemne. Para perpetuar el lineage Guan y el campamento Wei. Ha dicho usted todas las palabras bonitas. Todos los herederos varones de la familia Guan han quedado en batalla. Xiao es nuestra única descendiente que nos queda, y usted dice enviarla también al campo de batalla. El tono de la señora Chen era severo. Ninguna madre deceba ver a su hijo perecer en el campo de batalla. Harem el discurso sobre la gloria y la reputación del campamento Wei. Son solo palabras vacías, destinadas a los vivos. Lo más importante es seguir con vida. Una vez que un hombre muere, todo se pierde. Igual que nuestro propio fantasma muerto. Chen Ming se quedó en silencio. La señora Chen tenía toda la razón. A Guan Yu se lo llenaron los ojos de lágrimas. Si su madre se negaba, todo estaría perdido. Aunque la y Chen Ming se quisieran, era Lingnan sería imposible. Tras un largo silencio, Chen Ming soltó una risa amarga. La verdad es que nunca tuve la intención de que Xiao locura. Puedo encargarme de esto yo solo. Entonces, ¿por qué insistes en lavarla? La señora Chen permaneció impasible. Las tonterías de Chen Ming podrían engañar a una joven como Guan Yu. Pero engañar a la señora Chen era imposible. En su opinión, el interés de Chen Ming por Guan Yu debía esconder motivos ocultos. Quizás codiciaba el prestigio y las conexiones de la familia Guan dentro del campamento militar. O tal vez buscaba despojar a la familia de los últimos restos de su fortuna. ¿Cómo podía el príncipe heredero, que había pasado años navegando por la corte imperial, tener un motivo tan simple? Justo cuando estaba a punto de presionarlo para que revelara sus verdaderas intenciones, para que Guan Yu pudiera oírlas claramente y ver su verdadera cara. Chen Ming declaró de repente. A estas alturas, no hay necesidad de ocultártelo. La verdad es que quiero lavarme Xiao porque me ha cautivado su belleza. Creo que es la mujer más hermosa que he visto nunca. En este viaje Lingnan, debo llevármela conmigo. Enamorado de su belleza? La señora Chen se quedó paralizada. Nunca imagino que Chen Ming ofrecería una justificación tan absurda. Sin embargo, él parecía totalmente sincero. A través de su conversación anterior, Chen Ming se había dado cuenta de que, al conversar con personas mayores como la señora Chen, que había gestionado la casa de los Guan durante años y había visto todo tipo de personas, especialmente cuando se trataba de asuntos matrimoniales, ella veía las cosas con gran claridad. Ella debería entender a alguien como él, un hombre sin sustancia, impulsado únicamente por la lujuria. Las palabras eran huecas. Que así fuera, él no fingiría ser algo que no era. Puso sus cartas sobre la mesa. Chen Ming simplemente adoraba a las mujeres hermosas. Los ojos de Guan Yu se llenaron de lágrimas mientras miraba a Chen Ming con incredulidad, con el rostro marcado por la angustia. ¿Había perdido la cabeza para hablar así a su madre? Ella nunca consentiría su viaje a Lingnan. Sin embargo, en ese momento, la señora Chen se echó a reír. ¿Su Alteza ha conocido a muchas bellezas? Chen Ming se quedó paralizado.
Esta suegra era implacable. ¿Por qué plantó otra pregunta capciosa? Capítulo 29, El dinero fluye como el agua de una esponja. Decker muchas le parecía inapropiado, pero afirmar ninguna sería una postura hipócrita, nadie lo creería. Qin Ming simplemente sintió. Sí, muchas. Pero ninguna tan hermosa como Xiaoyu. La mente de Qin Ming se aceleró y inadio apresuradamente. Si las miradas moderan, Guan Yu lo habría despachado innumerables veces. La señora Chen lo miró fijamente con una mirada penetrante antes de sacar de repente varias hojas de papel de su escote. Qin Ming reconoció que eran billetes. Aquí hay billetes por valor de 100,000 taels de plata, los ahorros acumulados por la familia Guan durante muchos años. Se los confiera Xiaoyu por ahora. Una vez que hayas partido hacia Lingnan, hacia la maltratas o la causas angustia, este dinero no será tuyo. Ante sus propios ojos, la señora Chen puso los billetes en manos de Guan Yu. Madre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Guan Yu mientras innumerables recuerdos inundaban su mente. No era de extrañar que su madre hubiera estado tan preocupada estos últimos días. Guan Yu había supuesto que estaba enfadada con ella y no quería hablar. No sabía que Chen Shi había estado reuniendo fondos para enviarla a ella y a Qin Ming a Lingnan. Desde que mencionó que el dinero de Qin Ming no cubriría los gastos de la guarnición de Wei, se habían puesto en marcha los preparativos. Solo ahora, tras la visita de Qin Ming y sus repetidas indagaciones, había sacado finalmente el dinero. La boca de Qin Ming se crispó. ¿Por qué la gente de esta época feudal tenía que ser tan indirecta? Aunque se parecía a los dotes de los jóvenes ricos. Qin Ming recordó de su vida anterior que las familias acomodadas solían proporcionar dotes generosas cuando casaban a sus hijas. Esto garantizaba que la novia no pareciera estar aprovechándose indebidamente de la dot de la familia del novio. También le daba a la novia una mayor confianza en su nuevo papel. Probablemente, la señora Chen estaba motivada por el mismo sentimiento. Pero esto ascendía a 100,000 taels de plata. Los ahorros de la familia Guan debían de estar disminuyendo considerablemente. Tenga la seguridad, señora. Xiaoyu vendrá conmigo a Lingnan. No dejaré que sufra. Con ese pensamiento, Qin Ming se dio una palmada en el pecho en señal de solemne garantía. La señora Chen lo lanzó una mirada antes de murmurar a Guan Yu. Una vez en Lingnan, debes protegerut con cuidado. Ten cuidado con aquellos que pueden insinuarse o manchar tu reputación. Ella poseía esa intuición femenina, un agudo ojo para juzgar el carácter de las personas. Qin Ming frunció los labios. ¿Acaso parecía él el tipo de persona que coqueteaba con las chicas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo entiendo, madre. Guan Yu abrazó a Qin Shi, con los ojos llenos de lágrimas mientras hablaba. Qin Ming observó cómo se desarrollaba ese tierno momento entre madre y hija. Qin Ming pensó que cuidarse ali era bastante incómodo. Era mejor marcharse. Antes de irse, le dijo a Guan Yu que hiciera las maletas, para asegurarse de que pudiera irse con él cuando llegara el momento. Pero Guan Yu y su madre estaban absortas en la conversación, no estaba claro si ella había oído sus palabras. Ah, el amor de los padres es realmente conmovedor. Qué pena que no tenga padre. Al salir por la puerta de la residencia de los Guan, Qin Ming suspiró con emoción. Entonces se fijó en que había funcionarios del Tribunal Supremo y del Ministerio de Justicia dispersos por la calle. Se movían apresuradamente de tienda en tienda. Y es de suponer que seguían investigando el caso de corrupción. Las muertes de Xiao Pingshan y Zhao Jin, quién sabe a cuántos más podrían implicar. Pero estos asuntos ya no preocupaban a Qin Ming, que había roto sus lazos con la corte imperial. Tomando un carriage, Qin Ming condujo a sus hombres a los herreros de la capital. ¿Cuánto costaría comprar a todos ustedes, artesanos? Poniendo pronto rumbo a Lingnan, Qin Ming tenía ahora menos de 100,000 taels de plata. Del último banquete, había conseguido 50,000 taels. Otros 20,000 y pico los había reunido de la guarnición de Wei. En total, algo más de 70,000 taels. La plata de la gran dinastía Qian tenía un formidable poder adquisitivo. Un tael equivalía a 1,000 monedas de cobre. Un cuenco de gachas o un balo al vapor en la calle no costaba más de 2 monedas de cobre, y eso era en la capital. 30 taels podían mantener cómodamente una familia de 3 personas durante un año. En las regiones más pobres, 30 taels podían incluso durar varios años. Por lo tanto, cuando Qin Ming planteó su pregunta, el maestro herrero reflexionó brevemente antes de señalar a varios aprendices que buscaban trabajo detrás de él. Joven maestro, nosotros no nos vendemos.
Sin embargo, así necesita ayudas de fundición, estos aprendices pueden servir. Todos ellos son personas desplazadas y huérfanos, y sus circunstancias son muy similares donde quiera que vayan. Al resto, Chin Ming frunció ligeramente el seno. Necesitaría empezar a trabajar inmediatamente al llegar a Lingnan, y estos aprendices podrían no satisfacer sus exigencias. Los tomaré a todos. Digan su precio. Trabajaremos en otro lugar. Realmente no es posible. Nuestros hogares están aquí. No podemos irnos. El equipo del herrero parecía preocupado. Varios maestros artesanos habían trabajado duro aquí durante muchos años. Habían recibido una considerables muestras de amabilidad por parte del maestro. En aquella época, ganarse la vida dependía de la buena voluntad acumulada durante años de duro trabajo. No era algo del todo malo. Así que on ese aferran a su orgullo. Chin Ming negó con la cabeza y suspiró, pero no se marchó. 10 tales de plata alamias para los maestros herreros y 3 tales para los aprendices. Vengan a trabajar para mí. Pero señor. Los artesanos veteranos dudaron antes de hablar. A decir verdad, algunos de ellos ya se sienten tentados. Trabajando aquí, algunos de los artesanos veteranos ganaban solo entre 3 y 5 tales alamias. Chin Ming les ofrecía más del triple, lo cual era increíblemente tentador. Aunque tentados, el orgullo impedía que ninguno aceptara. ¿No es sufficient? No hay que ser codicioso. 12 tales para los artesanos veteranos, 4 tales para los aprendices. Esta es vuestra última oportunidad. Si nadie acepta, me ir. El tono de Chin Ming era gélido. Esto representaba su límite absoluto. Necesitaba al menos 200 o 300 artesanos. Los gastos mensuales solo en salarios ascenderían a varios miles de tales de plata. Cualquier cantidad superior sería insostenible. La forja de armas y armaduras exigia la compra de minerales y materiales, mientras que el establecimiento de fundiciones conllevaba costos adicionales. En esa etapa, necesitaba urgentemente artesanos, por lo que, naturalmente, tenía que ofrecer más para reclutarlos. Una vez que llegara a Lingnan, podría formar a su propia mano de obra y reclutar localmente, lo que reduciría los costos. Lo intentar. Al ver que Chin Ming se daba la vuelta para marchas, un maestro artesano no pudo contenerse. No había remedio, su oferta era simplemente demasiado generosa. Yo también ir. Cuenta conmigo. La suma que ofrecía Chin Ming era más que suficiente para que trasladaran a toda su familia. Pronto, utilizando el mismo método, Chin Ming reclutó a maestros artesanos de otros teleres de herrería y carpintería de toda la capital. Les ordenó que se presentaran en la guarnición de Wu con sus familias. Solo después de concluir estos preparativos, Chin Ming arrastró su cansado cuerpo de vuelta a la residencia del príncipe. Sentado en su estudio, hizo balance de los gastos. Su expresión cambió bruscamente y las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente. Los fondos seguían siendo insuficientes. Viejo Chang, ven aquí. Al salir, Chin Ming gritó desde el porche al otro lado del patio delantero. Chang Baishan apareció rápidamente ante él. ¿Qué ocurre, Alteza? Mis escrituras de propiedad y contratos inmobiliarios. Vi al almacén en cuanto puedas y tráelos todos. ¿Para qué? Para reunir algo de dinero. Maldita sea, estoy sin un centavo. Chin Ming chasqueó los labios con disgusto. No era que no quisiera casarse con Guan Yu, sino que estaba completamente arruinado. Las bodas requerían inevitablemente banquetes, y su predecesor había vivido años de austeridad y donaciones caritativas. Esto significaba que, incluso después de llegar a Daqian, Chin Ming no podía reunir los fondos necesarios. Chang Baishan suspiró y se presionó la frente con los dedos. Por fin ha llegado este día, Alteza. Cuando Chin Ming había sugerido anteriormente vender propiedades, Chang Baishan había intentado disuadirlo. Pero lo entendía. Una vez que Chin Ming tomaba una decisión, no cambiaba de opinión tan fácilmente. Efectivamente, en cuestión de días, había vuelto a sus viejas costumbres y se preparaba para llevar a cabo su plan. Chin Ming le dio una palmada en el hombro con firmeza. Mi decisión es definitiva. Las ventas comienzan mañana. Un maestro dijo una vez que el dinero es como el agua en una esponja, si la exprimes, siempre encontrarás algo. Capítulo 30, este príncipe exige la primera fila. Mientras Chang Baishan organizaba la venta de los productos, Chin Ming llegó al Palacio Imperial a la mañana siguiente para asistir a la ceremonia de investidura del príncipe heredero. Porque ese día era la auspiciosa ocasión en la que el príncipe Jinyu asumía el título de príncipe heredero.
Xiao Shufei, que gozaba de un gran favor dentro del palacio, había dado instructions a Wang Bao para que elevara todos los detalles ceremoniales al más alto nivel. Cuando Qin Ming llegó a las puertas del palacio, sus ojos se posaron en un camino cubierto de flores en flor, flanqueado por cientos de sirvientes y eunucos del palacio. Sin duda, no escatiman en gastos para la pompa y la ceremonia. Toda la riqueza extorsionada al pueblo llano por la corte está siendo malgastada por esa zora. Un pecado sobre otro pecado. Qin Ming se detuvo a la entrada del palacio, sin prisa por entrar. Como si fuera un anciano del pueblo, se sentía obligado a comentar todo lo que vea. Solo él se atrevía a pronunciar tales palabras. Los funcionarios que pasaban por allí, a leer solo fragmentos de sus comentarios, palidecieron. Se apresuraron a seguir su camino, temiendo que esas palabras traicioneras pudieran mancelarlos. A Qin Ming, sin embargo, lo resultaba bastante divertido. Llamó a cada uno de ellos. Señor Zhang, ¿se podría decir que esto es bastante extravagante? ¿Mi descripción de ese espíritu zoro fue acertada? Señor Sun, deje de correr. A su edad, correr así. No tema lesionarse la espalda. Pronto, la noticia se extendió entre los funcionarios que asisten a la ceremonia de investidura. Cada uno de ellos, al entrar en el palacio, se alejaba rápidamente de Qin Ming. Si no puedes vencerlos, evitalos. O tal vez los comentarios ociosos de Qin Ming eran simplemente demasiado irritantes. Wang Bao pronto llegó a las puertas del palacio. Al ver a Qin Ming ali de pie con air de indiferente despreocupación, holgazaneando como un rufián callejero. Se apresuró a acercarse, con el seno fruncido por la exasperación. Alteza, Príncipe Qin, ¿por qué no entra? La ceremonia de investidura está a punto de comenzar. Por favor, sígame. ¿Qué prisa hay? La investidura del príncipe de Qin como príncipe heredero es un acontecimiento trascendental. Como su hermano mayor, es lógico que supervise los detalles. Solo entonces Qin Ming entró lentamente por las puertas del palacio. Hacía tiempo que anticipaba que esto sería una trampa. Dado que la consorte había enviado deliberadamente la invitación a la residencia del príncipe de Qin para provocarlo. Entonces, antes de partir, lo devolvería la moneda. Por el camino, Qin Ming presionó deliberadamente a Wang Bao con sus comentarios. Este confidente de la consorte estuvo a punto de responder varias veces. Sin embargo, las palabras de Qin Ming estaban magistralmente elaboradas. Aunque la irritación de Wang Bao aumentaba, nunca llegaba a manifestarse. ¿Todos los eunucos son tan afables? Finalmente, Qin Ming no pudo resistirse y preguntó con una sonrisa pícara. Wang Bao apretó los dientes y esbozó una sonrisa forzada. Alteza, hemos llegado. Al girar la cabeza, Qin Ming se dio cuenta de que habían llegado al patio delantero del Salón de la Pureza Suprema. El tiempo era espléndido ese día. La ceremonia de investidura del príncipe heredero se celebraría allí. Los eunucos y las doncellas del palacio habían dispuesto desde hacía tiempo filas de mesitas, cada una con un cajón detrás. Los funcionarios se sentaban con las piernas cruzadas o se arrodillaban para asistir. Dada la proximidad, circulaban susurros entre ellos. ¿Te has dado cuenta de camino aquí? Parece que el príncipe Qin también ha llegado. Pero no ha entrado en el palacio, ¿verdad? Invita a su Alteza el príncipe de Qin a una ceremonia de investidura como esta parece bastante incómodo, ¿no? Xiaopingshan murió hace solo unos días. La consorte todavía está furiosa. Si tienen la oportunidad, seguro que. Shu. Baja la voz. Varios funcionarios con buena vista habían visto la figura de Qin Ming aparecer en la distancia. ¿Dónde me siento, eunuco Wang? Qin Ming echó un vistazo al lugar y observó que al menos las tres primeras filas ya estaban ocupadas por funcionarios de diversos rangos. Se le ocurrió una idea y adivinó al instante la primera estratagema de la consorte. Wang Bao sonrió y señaló las filas traseras. Como miembro de la familia imperial, usted reúne los requisitos para observar la ceremonia, por eso ha sido invitado. Como miembro de la realeza, sería bastante inapropiado sentarme entre los funcionarios. Simplemente elegir un asiento más atrás. Qin Ming negó ligeramente con la cabeza ante esto. La consorte era demasiado inexperta. Esta dinámica entre amo y serviente se desarrolló exactamente como él había previsto. Eunuco Wang, debo reprenderlo por esto. Su comprensión del protocolo es bastante deficiente. Qin Ming le dio una palmada en el hombro a Wang Bao. ¿Mi crítica? Wang Bao frunció los labios.
Chin Ming había sido invitado especialmente ese día la idea de que se comprometera el protocolo era fundamentalmente errónea. A lo largo de la historia, ningún príncipe heredero había cedido nunca su asiento para dejar paso a uno nuevo. Por lo tanto, cualquier disposición de los asientos para Chin Ming tenía una justificación lógica. Ocupar el asiento delantero. Trade una mesa para este príncipe. Chin Ming señaló los asientos situados delante de Chen Shirma y los funcionarios de los 6 ministerios. Eso no puede ser. Desconcertado por la contraofensiva de Chin Ming, Wang Bao negó con la cabeza como un tambor. ¡Qué broma! Si Chin Ming ocupaba ese asiento, la ordenada disposición de los funcionarios quedaría repentinamente desequilibrada. Que se ajustara o no al protocolo era irrelevante. Su Majestad se enfadarían mucho al ver a Chin Ming acaparando el asiento más destacado. Como miembro de la familia imperial y antiguo príncipe heredero, debo preceder a los funcionarios en felicitar al príncipe de Jin. ¿Qué tipo de bendición podría ofrecer sentido detrás de ellos? Chin Ming habló con solemne seriedad. Wang Bao se quedó sin palabras. Mientras Wang Bao pensaba en su respuesta, Chin Ming ya había llamado a varios eunucos jóvenes. Tú. Coloca esta mesa delante del canciller. Sí, justo en ese lugar que sobresale. El joven eunuco, consciente del estatus de Chin Ming, asintió con rigidez antes de colocar los asientos según las instrucciones. Así está bien. Puedes volver a tus tareas. Chin Ming le dio unas breves instructions a Wang Bao. Sin hacer el caso, así sentó frente a Chen Shirma y así volvió Quartzman para preguntarle. Maestro, ¿mi posición lo obstaculiza la vista de la ceremonia? En absoluto. Chen Shirma sonrió amablemente en respuesta. Chen Kai chasqueó los labios y le comentó a Chin Ming. Alteza, su audacia crece día a día. Hoy es un verdadero desafío. Pensaba que no se atrevería a aparecer por aquí. ¿Qué desafío? No pueden matarme sin más. Por supuesto que asistir al banquete para divertirme un poco. Detrás de Chen Kai, Chao Zixua, el viceministro de Hacienda, sentado una fila detrás de Chin Ming, estiró el cuello y comentó. Alteza, ¿no team causar otro alboroto como el del otro día? Eso depende de cuántos problemas quiera causar ese espíritu zorro. Pero de todos modos no importará mucho, una vez que me vea al Lingnan, no me importarán las inundaciones en nada más. Chin Ming respondió con una sonrisa. Los demás se rieron en voz baja. La atmósfera opresiva que había envuelto la ceremonia de hoy para conferir el título al nuevo príncipe heredero se alivió un poco. En ese momento, luego Sun Lianing. Su Majestad se acerca. Con su resonant proclamación. El Emperador Qian y la consorcia, acompañados por el joven príncipe Jinyu, llegaron al lugar. De pie en lo alto de la larga escalera, observaron a los funcionarios sentados abajo. De repente, su atención se centró en una figura peculiar. En medio de las ordenadas filas de asientos, un hombre estaba solo, sentado en primera fila. Formando su propia fila. Huelga decir que ese hombre era Chin Ming. En siquiera las gruesas capas de colorete y polvos podían ocultar la expresión cada vez más sombría de la consorcia. La audacia de Chin Ming no tenía límites. Antes incluso de que él hiciera ningún movimiento, él se había colocado en el asiento más destacado, con una actitud claramente hostil. Apretando los puños, la consorcia se volvió hacia el Emperador Qian y declaró. Majestad, Mirello. Capítulo 31, lo que yo descarto, tú lo atesoras? En tal situación, la consorcia no se atrevió a enfrentarse directamente a Chin Ming. Con Chin Ming a punto de partir hacia Lingnan, él no tenía nada. Si ella fuera humilada, la ceremonia de investidura de hoy se vería empanada. Y la dignidad de Chinyu, sentado a su lado, seguramente se vería afectada. El emperador lo entendió implícitamente y se dirigió a Chin Ming con frialdad. Chin Ming, ¿qué haces sentado ahí? Padre, la ceremonia no reservó un asiento para tu hijo. Como antiguo príncipe heredero, no tuve más remedio que ocupar este lugar. ¿No hay ningún asiento reservado? El emperador se detuvo, sorprendido. Entonces, su mirada se puso en la consorcia. Era el quien había insistido en invitar a Chin Ming a esta ceremonia de investidura. Recordando que recientemente había perdido a su hermano menor, sospechó que ella buscaba descargar su dolor sobre Chin Ming. Por lo tanto, el emperador había accedido a su petición. Incluso había dado instructions a la consorcia y a Wang Bao para que supervisaran los preparativos de la ceremonia junto con los funcionarios del Ministerio de Ritos. No esperaba que ocurriera tal incidente al llegar.
Su majestad, este siervo reservo un asiento, pero su alteza se negó a sentarse. En cambio, se sentó en la primera fila. Wang Bao se apresuró a explicar, cuando rápidamente toda la culpa a Qinming. Como príncipe de rango noble, ¿cómo podría sentarme en la última fila? Era la primera vez que Qinming se daba aires de grandeza desde su llegada a este mundo. Sin embargo, se sentía bastante satisfecho. Como príncipe de Qin, su estatus seguía siendo excepcionalmente alto, aunque el emperador Qian se negara a reconocerlo. Sin embargo, el emperador seguía mostrándose obstinadamente partial. Frunciendo el seno, replicó. ¿Qué hay de malo en sentarse atrás? No está bien. Vuestro humilde hijo tampoco asistirá. Qinming adoptó una postura desafiante, retando al emperador a que hiciera algo al respecto. La furia del emperador Qian estalló al instante. ¿Acaso esta corte existe solo para satisfacer tus caprichos? ¿No será para que ciertos individuos dispongan de los asuntos a su antojo? Al ver que la confrontación se intensificaba, Qinming no mostró ningún temor, sino que sintió una pizca de emoción. Como príncipe, el emperador Qian no podía simplemente mandarlo a ejecutar. Imponer un castigo era un menos factible. Qinming ya estaba en Lingnan, ¿qué castigo podía imponer el emperador? En el peor de los casos, la corte podría retener las provisions. Para Qinming, que ya se había asegurado decenas de miles details del tesoro, esas medidas eran insignificantes. ¿Acaso el emperador creía realmente que retener los fondos lo influiría? Hijo desagradecido. ¿Pretendes deshonrar a la corte? El emperador señaló a Qinming, con el dedo tembloroso y gritando con furia. Padre, yo no traigo vergüenza sobre mí mismo. Son aquellos que no consiguen puestos adecuados, que ignoran el protocolo y nuestro estatus imperial, los que traen vergüenza sobre ti. Qinming habló con calma. El emperador estaba claramente nervioso. Los funcionarios que lo rodeaban, al igual que Qinming, no mostraban ninguna urgencia, sino que se limitaban a observar con curiosidad distante. Sus ojos, la ceremonia de investidura de hoy era bastante ridícula. La investidura del príncipe de Qin y la sustitución del príncipe heredero por parte del emperador tenían poca importancia. No era más que una formalidad, sin ningún propósito práctico en el gobierno del reino. ¿Qué diablos podía lograr un niño de esa edad en el gobierno? Toda esta farsa solo reforzaba la influencia de la consorcio, nada más. Por supuesto, era probable que la pareja imperial albergara algún deseo de venganza contra Qinming. Sin embargo, hoy, Qinming no mostraba ni rastro de aire. Había venido a agitar las aguas y avivar las llamas. Parecía disfrutar cada vez más de la conmoción a medida que pasaban los minutos. Tras varios encuentros, Qinming incluso podía intuir el umbral en el que las defensas del emperador se derrumbarían. Así es la acumulación de experiencia. Justo cuando Qinming defendía apasionadamente su caso, con los pensamientos despecados, la consorcio ya se había acercado al emperador para interceder. Majestad, por favor, como su ira. La ceremonia de investidura es más importante. La consorcio estaba completamente desconcertada hoy. Su plan había sido hacer quedar en ridículo a Qinming. Sin embargo, en cuanto al Lego, toda la escena se desarrolló a su ritmo. Si este retraso continuaba, la ceremonia de investidura habría terminado antes de empezar. Quédate sentada y observa cómo es debido. El emperador Qian observó que, efectivamente, se había perdido tiempo. Con un resoplido frío, dejó de malgastar más tiempo en Qinming. El joven príncipe de Qin, Qinyu, ya se había fijado en Qinming. Lo susurró a la consorcio. Madre, ¿qué está haciendo su majestad? La consorcio murmuró. Tu hermano es un villano. Cuando se presenta la oportunidad, debes eliminarlo. A la edad de Qinyu, no comprendía la gravedad de la situación. Influenciado por esta enseñanza, su mirada hacia Qinming se volvió instantáneamente más hostil. Entendido, madre. El emperador Qian no había escuchado la conversación entre madre y hijo. Asintió levemente con la cabeza a Sun Lianying, que se encontraba a cierta distancia. Al recibir la señal, Sun Lianying se adelantó rápidamente con el edicto imperial. Por mandato del cielo, el emperador decreta. Una vez concluida la proclamación, comenzó el elaborado ritual, la entrega de las túnicas y la reverencia al cielo y a la tierra. Xiao Shufei miró a Qinming con rencor, y en su rostro se reflejaba ocasionalmente una satisfacción ingrieta. Como si ella misma lo hubiera arrebatado el puesto de príncipe heredero. Qinming observaba el preciso con absoluto aburrimiento cuando, de repente, Chang Baishan se agachó y se apresuró a acercarse por detrás.
Alteza, ese ha vendido. ¿Por cuánto? Como se vendió al contado, el precio se rebajó ligeramente. La mansión alcanzó los 150,000 taels de plata, las propiedades inmobiliarias 71,000 taels y las antigüedades y pinturas 54,300 taels. Redondeando, una suma considerable, 28,000 taels. La cifra de el rostro de Qin Ming más sombrío de lo habitual. Era el príncipe heredero de una nación y había trabajado diligentemente durante todos estos años. Sin embargo, después de ver toda su propiedad, apenas había reunido 30,000 taels de plata. Sin duda, era el maldito favoritismo del emperador lo que la había dejado sin nada que mostrar después de todos esos años. Al pensa en ello, Qin Ming levantó la cabeza y lanzó una mirada fulminante al emperador Qian. El emperador Qian, que había estado mirando de reojo a Qin Ming de vez en cuando, de repente se dio cuenta de la mirada del joven. Se detuvo, dándose cuenta de que este muchacho se había vuelto realmente audaz. Pero entonces lo invadió la confusión. ¿Por qué Qin Ming albergaba de repente un odio tan intenso hacia él? En ese momento, Qin Yu, tras completar los trámites, descendió de la plataforma elevada situada en la parte delantera. Xiao Shufei, con el rostro radiante y el air de una vencedora, dio un paso al frente y se dirigió a la asamblea. Que ahora se lo conceda el título de príncipe heredero se debe en gran parte que su alteza real el príncipe de China se ha ofrecido voluntario para servir en Lingnan. Por ello, tanto este palacio como yo decimos expresar nuestro agradecimiento a su alteza real el príncipe de China. Los funcionarios que se encontraban abajo, al oír esas palabras nauseabundas, murmuraron su destin entre dientes. La gratitud fingida de Xiao Shufei en ese momento no era más que una simulación. El verdadero propósito era declarar la victoria. Alteza, sus futuras obligaciones en la frontera serán arduas y es probable que tenga poco tiempo para regresar a la corte. Si echas de menos a su majestad o a la familia imperial, siempre puedes escribir cartas a casa. La emperatriz Xiao esbozó una sonrisa, pero su tono resumaba veneno, convencida de que había golpeado el punto débil de Qin Ming. Después de todo, con Qin Yu asegurando la posición de príncipe heredero, nunca descendería como lo había hecho Qin Ming. Esta hipocresía era profundamente inquietante. Ahí estaba ella, pavoneándose ante él para alardear de ello. Qin Ming, que había estado contando monedas, finalmente levantó la vista. Consort Xiao, realmente tiene sentido del humor. La posición de príncipe heredero que yo rechace, usted la trata como un tesoro. No hay necesidad de dar las gracias. No tengo ningún apego a la capital, ni codicio la posición de príncipe heredero como otros. Mayor aquí, elites recién cambiados. ¿Lo apetece adivinar su procedencia? Mientras hablaba, Qin Ming agitó un grueso fajo de billetes en su mano y preguntó con una sonrisa. La consort Xiao se quedó paralizada y instintivamente preguntó. ¿De dónde proceden? Capítulo 32, si no puedes matarme, no te sentirás incómodo? De vender campos y mansions, por supuesto. No así lo voy a ocultar a nadie. Después de todos estos años al servicio de su majestad, este príncipe sigue sin un centavo. He malgastado toda mi fortuna por unos meros 28,000 taels de plata. Según mis cálculos, eso ni siquiera cubriría la construcción de un palacio. Recuerdo que, sí, el salón Yongshin. ¿No gastaron más de 70,000 taels de una sola vez en renovarlo hace solo 2 años? Qin Ming siguió hablando consigo mismo. Pero su objetivo no era la consort Xiao Shufei, ella no era digna. A quien Qin Ming criticaba indirectamente era al emperador Qian. Ese viejo bastardo lo había explotado durante años sin darle ni una pizca de beneficio. Había entregado sin descanso para entregar el título de príncipe heredero al príncipe Jin. Ahora que finalmente lo había conseguido, Qin Ming, aunque destinaba el cargo. Aprovecharía esta oportunidad para descargar su IRA. Todos los funcionarios de la corte lo sabían. El salón del cultivo mental se construyó para la consorcio. Los fondos fueron asignados específicamente por el propio emperador. Muchos funcionarios se opusieron, considerando que el gasto era excesivo. Sin embargo, el emperador insistió y construyó el palacio con el único fin de ganarse la sonrisa de la bella. Los comentarios sarcásticos de Qin Ming, que sacaban a relucir viejos rencores, volvieron a poner al emperador en el punto de mira. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿No crees que tu exilio a Lingnan te de licencia para desobedecer la ley? El emperador golpeó la mesa con el puño, furioso. Desde la ceremonia de investidura, Qin Ming no había dejado de burlarse de él, tanto de forma sutil como abierta.
Acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la obediencia de Qin Ming, el emperador encontraba este comportamiento intolerable. Al ver su agitación, Qin Ming continuó con una sonrisa. Padre, si realmente estuviera por encima de la ley, no habría malgastado toda mi fortuna hasta quedarme con solo 28,000 taels. Pero tan por seguro que mis palabras no eran una petición de fondos. Una vez en Lingnan, no te pedir nada. El emperador Qian se burló con destin. Ridículo. Espero que mantengas esa firmeza una vez que estés en Lingnan. Ya fuera para mantener tropas o desarrollar su feudo, se necesitaban importantes subvenciones imperiales. Sin embargo, Qin Ming despreciaba profundamente a la corte. Sus imprudentes alardes levaron repetidamente su relación con el emperador al límite. Esto causó una considerable ansiedad entre muchos funcionarios. Especialmente Chen Shirmao y su facción. También que, con tal arrogancia, Qin Ming pudiera desaparecer sin dejar rastro en Lingnan, privado del respaldo imperial. Lo más importante era que su desaparición no era una opción. La emperatriz viuda Xiao había jurado una enemistad irreconciliable contra él. Si Qin Ming realmente desaparecía en Lingnan, era probable que, en pocos años, una vez que Qin Yu alcanzara la mayoría de edad, aprovecharía la oportunidad para eliminarlo. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, Qin Ming se mantuvo sumamente confiado. Encogiéndose de hombres, Qin Ming sonrió y dijo: Como dices. El emperador Qian resopló con frialdad, sin decir nada más. La emperatriz Xiao se quedó incómoda en su sitio. Sin saber si seguir provocando a Qin Ming. Creía que, tras haber usurpado su posición como príncipe heredero, y ahora alardeando de ello abiertamente, seguramente lo enfurecería. Como mínimo, lo despediría de toda dignidad. Sin embargo, curiosamente, después de que él se hubiera pavoneado durante un rato, muchos funcionarios miraban a la consort Xiao con expresiones peculiares. Los que conocen el temperamento de Qin Ming entendían que él hablaba en serios cuando decía que se marchaba. Realmente ya no decía la posición de príncipe heredero. Tomar lo que Qin Ming había descartado y pavonearse como un vencedor engreído. Era peculiar, incluso algo incómodo. Los métodos de Xiao Shufei carecen por completo de delicadeza. Desde lejos, la mirada de Sun Lianying ahora tenía un toque de lástima. Había descuidado informar a Xiao Shufei de un detalle crucial. El comportamiento anterior de Qin Ming ya había revelado su indiferencia hacia el título de príncipe heredero. Este hecho solo lo conocen Sun Lianying y el emperador Qian. Sin embargo, la consort Xiao, ingenuamente, seguía intentando provocar a Qin Ming por esos medios. El joven Qin Yu también se sentía completamente desconcertado. Dicen que convertirse en príncipe heredero le granjería la reverencia de todos. Pero ¿por qué, tras su investidura, no había cambiado nada? En cambio, se sentía constantemente ridiculizado. Una cosa más. Xiao Shufei recordó de repente algo y anunció a la asamblea. Dado que su Alteza Real el Príncipe Heredero ha sido investido formalmente, naturalmente debe participar en los asuntos de Estado. Su Majestad ha ordenado a Xiao Qinian, gobernador de Huguang, que ayude al Príncipe Heredero a gestionar los asuntos en Liangguan, para que pueda aprender el arte de gobernar. Guangdong y Guangxi. Chen Shirmao frunció ligeramente el seno. Este arreglo era muy peculiar. Los territorios de Guangdong, Guangxi y Lingnan se superponían considerablemente. Además, se encontraban demasiado lejos de la capital. Era evidente que tal asignación estaba dirigida a Qin Ming. Esta era la última carta de la consort Xiao. Incluso ese Qin Ming fuera enviado a Lingnan, Xiao Qinian, el funcionario de más alto rango lo obstaculizaría a cada paso. El nombramiento de Xiao Qinian como príncipe heredero lo alineaba efectivamente con la facción de la consort Xiao. Dado esto, los días de Qin Ming en Lingnan estarían lejos de ser fáciles. Al darse cuenta de esto, Qin Shirmao se levantó abruptamente. Su Majestad, este siervo considera que este caso de acción es desaconseillable. Dejando de lado la lejanía de Liangguang de la capital, existen numerosas alternativas para que su Alteza Real estudie el gobierno. La Corte podría deliberar detenidamente y seleccionar una región vecina para que el príncipe heredero participara en el gobierno. El resultado sería sin duda más favorable que Liangguang. Antes de que el emperador Qian pudiera responder, Xiao Shufei intervino inmediatamente. Liangguang se encuentra dentro de la región de Lingnan, actualmente una tierra árida con escasa población. Incluso si el príncipe heredero supervisara su administración, cualquier contratiempo podría rectificarse. Canciller Chen, las prefecturas cercanas a la capital son extremadamente prósperas.
Si el príncipe heredero asumiera el cargo de forma precipitada y cometiera un error, no afectaría profundamente a la corte? Qin Ming había discernido hacia tiempo la intención de la consorcio. Sin embargo, tales asuntos no eran competencia de la consorcio. Por lo tanto, él tomó la palabra. Consorcio, debo recordar que el Harem Imperial no debe interferir en los asuntos de Estado. Ni siquiera su hijo, el príncipe heredero, está exento de esta norma. 2. La consorcio señaló a Qin Ming con furia, pero no se atrevió a desafiar este decreto ancestral ante tantos testigos. Basta. El emperador Qian dio un golpe en la mesa con la mano, interrumpiéndolos. Guangdong y Guangxi son, sin duda, lugares excelentes para que el príncipe heredero adquiera experiencia. KCC. Al ver lo descaradamente que el viejo emperador favoricia a Xiao Shufei y a su hijo. Qin Ming se volvió hacia ella, debajo del estrado, y le dijo con una amplia sonrisa. Si desea aprender de mí, solo tiene que decirlo. Yo lo enseñaré. El emperador no lo había oído. Pero detrás de Qin Ming, los jefes de los 6 ministerios lo habían captado. Xian Kai se echó a reír. Xiao Shufei se sonrojó de vergüenza. Bajando la voz, amenazó a Qin Ming. Veía lingnan y moriras de forma miserable. Entonces debo partir inmediatamente, para que puedas matarme. Qin Ming detestaba que lo amenazaran. Una simple consort imperial, y tan arrogant y presuntuosa. Zora, mis tropas marchan mañana. Llegaremos a lingnan en 15 días. El gobernador de Liang y Guang, verdad? Informal de inmediato. Si no responde antes de mi llegada, der por hecho que ni tems. Por cierto, y si no consigues matarme. ¿No sería bastante incómodo? La actitud de Qin Ming era aún más descarada que la de ella, atreviéndose a echar más leña al fuego. La voz de Xiao Shufei parecía salir entre dientes apretados, rebosante de veneno. Muy bien, espera. Este palacio no te decepcionará. Capítulo 33, La operación secreta del Ministerio de Obras Públicas. La ceremonia de investidura del príncipe heredero concluyó. Qin Ming se alejó de la plaza. Antes de partir, se acercó a Du Sheng, el secretario jefe del Ministerio de Obras Públicas. Viejo Du, ¿cómo has estado últimamente? Du Sheng se detuvo, claramente sorprendido de que Qin Ming lo hubiera buscado en privado. Mirando a su alrededor, murmuró vacilante. Alteza, este no es lugar para una conversación privada con tantos oídos alrededor. Lo sé. Reunid conmigo en el pabellón de bienvenida de primavera al mediodía. He invitado a algunas personas más. Como secretario jefe del Ministerio de Obras Públicas, Du Sheng había cultivado una relación considerable con Qin Ming a lo largo de los años. El Ministerio de Obras Públicas se ocupaba de asuntos prácticos. Actividades como la construcción de canales de riego, la recuperación de tierras baldías y la fabricación de armas dependían de la financiación. Como secretario jefe del Ministerio de Obras Públicas, Du Sheng soportaba la carga más pesada. A menudo tenía que humilarse ante el Ministerio de Hacienda para conseguir fondos. Una o dos veces era soportable, pero venía a mendigar cada 2 días. Naturalmente, los funcionarios del Ministerio de Hacienda se impacientaron completamente con él. Sin embargo, no había otra alternativa. El Ministerio de Obras Públicas tenía trabajo que hacer. Du Sheng solo podía explicar incansablemente la importancia crítica de los proyectos bajo su competencia. Con el paso de los años, se volvió más insensible. Aunque conseguía los fondos gracias a su audacia. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, Du Sheng seguía lamentando el desprecio que sabía que el Ministerio de Hacienda sentía por él. Du Sheng, ¿por qué, después de tantos años de esfuerzo, acabaste en una posición tan humillante? Afortunadamente, esta situación mejoró considerablemente después de que Qin Ming se convirtiera en príncipe heredero. Consciente de sus dificultades. Qin Ming solía aprobar sin más muchas de las solicitudes de gasto del Ministerio de Obras Públicas. Sin ponerles nunca traba. Con Qin Ming, Du Sheng se sentía respetado. Era uno de los raros momentos en los que podía mantener la cabeza alta. Te esperaré. Qin Ming le dio una palmada suave en el hombro. Du Sheng asintió con sinceridad. Muy bien, sin duda ayer. Ya había sentido una punzada de tristeza cuando Qin Ming se marchó. Sin embargo, con las facciones compitiendo por la influencia dentro del Ministerio de Obras Públicas, no se atrevía a mostrarlo. Solo podía dar vueltas en la cama en plena noche. Deseaba ayudar a su Alteza, pero su posición era humilde y su voz tenía poco peso. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Hoy, con Qin Ming buscándolo, Du Sheng sintió de repente un sentido del deber.
Esta era su mejor oportunidad para pagar al príncipe. Al mediodía, dentro del pabellón Incheon. Qin Ming había convocado a pocos asistentes. La acusación de faccionalismo acarreaba graves consecuencias en la gran dinastía Qian. Los funcionarios estaban siempre alerta. Qin Ming, sin embargo, hoy no le prestó mucha atención. Para los forasteros, simplemente había declarado que se trataba de un banquete de despedida. Simplemente, los fondos eran escasos, de ahí la reducida lista de invitados. Incluso había notificado formalmente al censurado y el Tribunal Supremo de Justicia. Naturalmente, ante un antiguo príncipe heredero con destino a Lingnan. Ninguna de las dos instituciones es digno a reconocer su solicitud. Ni siquiera lo respondieron. Este príncipe realmente ha quedado en desgracia. Suspiró Qin Ming, escuchando el informe de Chang Baishan desde el interior de su carriage. Esta sensación de desubicación no lo entristeció, sino que le resultó algo divertida. Chang Baishan se apresuró a consolarlo. Alteza, el Tribunal Supremo y el censurado, apoyándose en su poder, miran a los demás con desprecio. No debe tomárselo a pecho. No pasa nada. De todos modos, no volveré a verlos. Después de atravesar una docena de calles de la capital, llegaron al pabellón de bienvenida de la primavera. El clamor de la multitud no cesaba en sus oídos. Al llegar finalmente a su destino, Qin Ming entró en la sala y encontró a Chen Shirma y Qian Kai sentados allí. Junto a ellos estaban Du Shang y Fong Qingyuan. ¿Por qué hay tan poca gente? Qian Kai expresó su desconcierto, pero rápidamente imaginó el aislamiento el que debía de haberse enfrentado Qin Ming. Sin dudarlo un instante, se lanzó a una diatriba. ¿No han venido? Todos ellos, malditos snobs. No, solo os invito vosotros. Qin Ming no necesitaba amplios contactos para su viaje a Lingnan. Su tarea principal era reclutar artesanos para construir la región. Naturalmente, se había convocado a pocos. En realidad, solo habían acudido Chen Shirmao, Chen Kai y Du Shang. Sin embargo, para su sorpresa, Fong Qingyuan también había llegado. Ya veo. Qian Kai hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa forzada para disimular su incomodidad, absteniéndose de seguir maldiciendo. Qin Ming se volvió hacia Chen Shirmao. Maestro, ¿por qué ha traído al viejo Fong? Eran tiempos turbulentos. Fong Qingyuan ya había llamado la atención de la consort Xiao Shufei y era vulnerable a los problemas. Qin Ming temía que el viejo Fong pudiera verse implicado o convertido en objetivo por reunirse con él. Chen Shirmao y Qian Kai le preocupaban menos, ya que su relación con Qin Ming era de dominio público. Además, ambos ocupaban altos cargos cualquiera que se atreviera a tocarlos tendría que sopesar cuidadosamente las consecuencias. Chen Shirmao sorbió su té y respondió lentamente. Qingyuan no puede quedarse en la capital por ahora. Deberías llevártelo. Durante las sesiones de la corte de los últimos 2 días, decenas de memorials acusando a Fong Qingyuan habían brotado como setas después de la lluvia ante los ojos del Emperador Qian. Afortunadamente, Chen Shirmao había defendido su caso con firmeza, ayudando a Qin Ming a asegurar la posición de Fong Qingyuan. Sin embargo, como dice el refrán, no es el ladrón que roba lo que se teme, sino el ladrón que vigila. Según la información de Chen Shirmao, la consorcia había comenzado a provocar sus conexiones para que la censuria desenterrara viejos agravios. Qin Ming era muy consciente de que Fong Qingyuan había liberado sin autorización grano de los graneros imperiales para ayudar a las víctimas de desastres. Al oír esto, solo pudo suspirar. Viejo Fong, siento la injusticia. Debes venir conmigo. Fong Qingyuan, normalmente taciturno, se puso de pie de repente. Alteza, acompañarme de tranquilidad. Esta corte realmente no tiene lugar para mí. Muy bien. Presentes en mi campamento militar en breve. Lo encontrarán puesto en un par de días. Entendido. Observando su prolongada conversación. Du Shang se sentó incómodo en su asiento, habiéndose bebido ya 3 tazas de té. Tenía poca relación con Chen Shirmao. Qian Kai, el ministro de Hacienda, se había cansado tanto de las constantes demandas de fondos de Du Shang a lo largo de los años que apenas se molestaba en saludarlo. Alteza, ¿ok? Du Shang no pudo contenerse más y se dirigió a Qin Ming. ¿Qué tal así, me ayudas a robar a algunas personas? ¿Robar a qué tipo de personas? Artesanos. Necesito 1000. ¿Qué? La noticia la heló la sangre a Du Shang. Su Alteza se mantuvo en silencio hasta que habló, y entonces soltó una bomba. El canciller Chen lo ayudará. Qin Ming se lo explicó con paciencia.
Después de rastrear la capital, Qin Ming había acabado fijándose en el Ministerio de Obras Públicas para encontrar artesanos. No había otra alternativa, los artesanos disponibles en el mercado eran de calidad variable y carecían de habilidad. Qin Ming conoce el personal del Ministerio de Obras Públicas al dedillo, y era mucho más viable trabajar con ellos. Xian Kai resoplo con frialdad desde un lado. Ayuda a su Alteza con este asunto y, durante los próximos 3 años, aprobar todas las solicitudes de gastos de tu Ministerio de Obras Públicas que pueda. Y si no lo haces, sin el príncipe heredero, ¿crees que podrás seguir consiguiendo fondos, viejo amigo? Du sheng frunció ligeramente los labios? Alvara Qian Kai present, sintió una punzada de inquietud. Con la otra parte hablando tan sin rodeos, que quedaba por discutir? Parecía que no tenía otra opción en este asunto. Muy bien. Se trataba de su Alteza el Príncipe de Qin, que lo había ayudado durante tantos años. Había que mantener la conciencia tranquila. Respirando hondo, Du Sheng murmuró. Alteza, ¿cómo organizaremos las cosas por su parte? Es sencillo. El canciller Chen inspeccionará pronto el Ministerio de Obras Públicas. Encontrará algunos fallos para criticarte y luego echará la culpa a los artesanos. Despedelos y yo enviaré a mis hombres para reclutar sustitutos. Mientras hablaban, se oyeron pasos fuera de la puerta. Un hombre corpulento empujó la puerta y entró. Qin Ming así lo presentó a Du Sheng. Este es el General Chao Chuan, de la guarnición de Wei. Después de mi partida, él permanecerá en la capital para supervisar el transporte secreto del personal bajo su mando. Capítulo 34, Establecimiento del Cuerpo de Construcción de Lingnan. La conducta de Chao Chuan en la guarnición de Wei durante los últimos 2 días ya se había ganado la plena confianza de Qin Ming. Él se adhería al principio de no emplear a aquellos de quienes dudaba, en hay dudar de aquellos a quienes empleaba. Después de esta prueba, Qin Ming ya no se mostraba receloso con él. Lo confió varias tareas cruciales. Sin embargo, todos los preparativos que Qin Ming había hecho solo se llevarían a cabo en secreto después de su partida. Tenía la intención de amasar una fortuna en silencio, evitando asalomar demasiado la atención. Ministro Du Chao Chuan lo saludó con cortés cortesía. Du Sheng asintió y sonrió en señal de reconocimiento. Parto mañana. Al ver que los preparativos finales estaban listos, Qin Ming se despidió de ellos allí mismo. Xian Kai dejó los palillos, se acercó rápidamente a Qin Ming y le estrechó la mano. Alteza. Volverá? Cuando te retires a tu ciudad natal en el futuro, puedes venir a verme. Qin Ming sonrió, lo apartó suavemente y se dio la vuelta para marchas. Pero, de repente, una voz anciana lo llamó desde atrás. Muchacho, si necesitas algo, escribime. Al escuchar con atención, se podía detectar un temblor en la voz. Entendido, maestro. Qin Ming no se volvió, solo saludó con la mano mientras salía de la taberna. Abajo, Chang Baishan había estado esperando. En cuanto Qin Ming se acomodó en el carriage, asomó la cabeza y lo informó. Si salidas de espías llegaron mientras te reunías con esos hombres hoy. Era de esperar. Ahora soy una figura con considerable influencia. Muchos temen que pueda ajustar cuentas antes de mi partida. Qin Ming poseía un considerable conocimiento de los secretos imperiales. Solo en los últimos años, en aras de la estabilidad de la corte, había optado por no revelarlos públicamente. Si hubiera querido, podría haber recopilado un compendio de la conducta de los funcionarios de la corte en 15 días. ¿A dónde vamos ahora? A comprar algunas similas. Debemos ser autosuficientes. Qin Ming había viajado a Lingnan, donde el grano suponía un reto importante. Más allá de encargar a los artesanos proyectos de construcción, el tema principal era el retorno a esta era de agricultura a pequeña escala. Cultivar la tierra. Sin embargo, incluso este cultivo exigía una cuidadosa consideración. Tras una frenética actividad, ordenó a sus hombres que continuaran trasladando suministros al campamento de Wei. De repente, Lu Chuan y Wu Qingya llegaron a la residencia de Qin Ming. Alteza. ¿Qué os trae por aquí? Hemos venido a veros. El rostro de Lu Chuan permaneció rígido, pero su incomodidad era evidente. Después de pasar años en el campo de batalla, se sentía agobiado por las sutilezas sociales que se requerían al acompañar a Wu Qingya en compromisos diplomáticos. Hablad con claridad. Qin Ming percibió su inquietud y les hizo un gesto para que continuaran. Wu Qingya, que había estado inquieto y nervioso, finalmente reunió a sus pensamientos y habló. Usted está al tanto de nuestro reciente desacuerdo sobre la distribución de la paga militar, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos venido hoy para disculparnos.
Habiendo elegido servirle, nunca deberíamos haber dudado de sus intentions. A diferencia de Chao Chuan, ambos habían albergado motivos ocultos durante la distribución inicial de los salarios. Solo Chao Chuan había acabado finalmente con sus planes. El reciente ascenso de Chao Chuan por parte de Qin Ming se debía precisamente que lo consideraba un hombre de confianza. Sin embargo, al darse cuenta de que no se les había asignado ninguna tarea, Wuqingye y Lu Chuang se sintieron incómodos. Ver a Qin Ming movilizando realmente suministros y artesanos para los cuarteles no hizo más que aumentar su inquietud. Ahora ellos también se sentían arrepentidos, al darse cuenta de que habían juzgado a su Alteza con demasiada dureza. Era evidente que él estaba anteponiendo el bienestar del campamento de Wu. Sin embargo, ellos, a su manera, habían temido que Qin Ming se quedara con el dinero y los abandonara. Después de dar vueltas en la cama, habían decidido venir a hablar con Qin Ming ese día. El hecho de que ustedes dos hayan venido a discutir esto hoy demuestra que tienen algo de conciencia. Qin Ming negó lentamente con la cabeza y su tono se suavizó ligeramente. En ese momento, Lu Chuang se arrodilló de repente ante Qin Ming con un golpe seco. Alteza, mi equivoco. Incluso al disculparse, este bruto mantuvo su formidable actitud. Wuqingye se arrodilló rápidamente a su lado. Alteza, usted ha ayudado enormemente al regimiento Wu. Nunca deberíamos haber dudado de usted. Basta, levantense. Qin Ming hizo un gesto con la mano para que se levantaran. Basta con que reconozcan su error. Confío en que a partir de ahora ambos seguirán mis instructions. Muy bien, habla libremente de tus planes. ¿De verdad? Qin Ming los miró con una amplia sonrisa. ¿De verdad? Bien. Tengo la intención de reestructurar el regimiento Wu para convertirlo en un cuerpo de construcción. Qin Ming asignó tareas a ambos hombres. Mientras permanecen desconcertados y inseguros, Chang Baishan los acompañó fuera de la residencia. El cielo se había oscurecido, era su último día en la capital. Acompañado por varias servientas, Qin Ming tomó una comida ligera antes de salir por las puertas de la mansión para pasear por las calles de la ciudad. Su paseo lo llevó por numerosas vías públicas hasta llegar a las puertas de la residencia Guan. La finca Guan seguía teniendo el mismo air de decadencia. Qin Ming recordó que durante su última visita, 4 guardias montaban guardia en la entrada. Hoy solo quedaban 2, dormitando bajo la puerta. Despierta. Qin Ming le dio un golpecito en el hombro a uno de ellos. El hombre se incorporó de un salto y se sentó muy erguido. Oh, Alteza. ¿Va a entrar? Sí, por favor, anuncia mi llegada. Ah, no es necesario. Apenas queda nada en la mansión y la mayoría de los servientes se han marchado. ¿A quién voy a anunciar? El guardia le hizo pasar apresuradamente. Dada la posición de Qin Ming, no había necesidad de formalidades. Qin Ming asintió levemente antes de entrar en la residencia Guan. La señora Chen había sido un alma bondadosa que había malgastado la fortuna familiar por el bien de su hija antes de su partida. En consecuencia, la residencia Guan contenía pocos objetos de valor. La vasta finca yacía desolada y silenciosa. Guiado por la memoria, Qin Ming atravesó los pasillos y entró en el patio trasero. En las habitaciones de Guan Yu, una vela parpadeante iluminaba la ventana, proyectando la silueta de una figura esbelta sobre el cristal, una visión que conmovía el alma. La puerta estaba entreabierta. Qin Ming se agachó y entró de puntillas en la habitación de Guan Yu. Sin embargo, en la habitación tenuemente iluminada, un par de ojos brillantes y centelleantes lo miraban fijamente. Los artistas marciales sois unos aguafiestas. Ni habías visto desde tan lejos. Si no fuera artista marcial, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Guan Yu lanzó una mirada fulminante antes de volver a centrar su atención en el mapa que tenía delante. Qin Ming sonrió. Depende de mi estado de ánimo. Quizás te robo un beso. Pícaro. La idea hizo sonreír a Guan Yu. Sin embargo, a la tenue luz de las velas, pasó prácticamente desapercibido. Al verla estudiar el mapa, Qin Ming se acercó para examinarlo con curiosidad. ¿Es un mapa de Lingnan? Es muy detallado. Qin Ming recordó que los mapas de la Gran Dinastía Qin eran documentos altamente clasificados. Solo el Emperador, los funcionarios pertinentes y ciertos generales involucrados en la guerra podían poseerlos. No esperaba que Guan Yu tuviera uno. Lo que Guan Yu poseía, Qin Ming ahora también podía poseerlo. Con este mapa de Lingnan en sus manos, su próximo viaje se vería muy facilitado. Guan Yu no intentó ocultarlo y murmuró en voz baja. Ni lo envió el tío Yi. Dijo que podría ser útil cuando fuera.
No así lo digas a nadie, por favor. Así que fue él. Chin Ming recordó la imponente figura del banquete, a la que Guan Yu había apuñalado en el hombro con una daga. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Puedo hacer una copia? Capítulo 35, ¿Por qué temer a los amigos en el camino? Por supuesto. Levítelo contigo. Guan Yu no sabía nada de los planes de Chin Ming. Pero, independientemente de ello, como príncipe feudal de Ali, el mapa sería sin duda crucial. Verdaderamente me sabía y capaz compañera. El corazón de Chin Ming dio un salto de alegría mientras tomaba la mano de Guan Yu y la hablaba con una sonrisa. ¿Quién es tu socio sabio y capaz? Ni siquiera has legado en palanquín para casarud conmigo. No hay prisa. Una vez que haya estabilizado Lingnan y haya hecho fortuna, me casar contigo sin falta. Chin Ming, cuyas manos no estaban precisamente limpias, aprovechó un momento para pasar el brazo por los hombres de Guan Yu. Guan Yu se resistió brevemente antes de quedarse quieta. Tras un largo silencio, Guan Yu habló de repente. He oído que el gobernador de Liangwang, Xiao Qinian, es primo lejano de la consorcio. Eso no es ningún misterio. Una vez que es Evabora hubiera obtenido el poder, habría colocado incluso un perro de la casa show en la corte imperial para alimentarse del estado. Al que la otra levaba el mismo apellido, Chin Ming no mostró la más mínima sorpresa. ¿No tienes miedo? Sí. Por eso debes protegerme. Mientras hablaba, Chin Ming adoptó un air fingido de vulnerabilidad, acrocando instintivamente la cabeza contra los sedosos cabellos de Guan Yu. Guan Yu observó cómo se desarrollaban sus insinuations. Se puso de pie de un salto, sonrojada, y le dio una fuerte patada en el trasero a Chin Ming. Soy el príncipe de Chin. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Chin Ming se quedó paralizado, mirando a Guan Yu con fingida indignación. Ni siquiera el príncipe de Chin debía acosar a las doncellas comunes. Ya verás. Pagarás por esa patada. Mientras hablaba, Chin Ming tomó a Guan Yu en sus brazos, quitando los zapatos y los calcetines. Tras un momento de bromas juguetonas, se acomodaron para charlar abrazados. Sin embargo, en mitad de la conversación, ambos se quedaron repentinamente en silencio. Así es a veces la interacción humana, en un momento se mantiene una conversación normal y, al siguiente, se produce un silencio repentino y compartido. Nos vamos mañana. Al final, fue Chin Ming quien rompió el silencio. Había venido hoy específicamente para decir a Guan Yu que debía marcharse. Lo sé. La mención de abandonar la capital trajo una sombra de tristeza al rostro de Guan Yu. ¿Se ha acostado mamá? No lo sé. Estos últimos días se ha acostado tarde. Bien, ir a hablar con ella. Chin Ming se puso de pie. Se dirigió hacia el patio exterior. Guan Yu estaba desconcertado, sin saber que pretendía decir. Pero Chin Ming pronto legó, guiado por la memoria, a la entrada de los aposentos de la señora Chen. Este había sido el lugar donde Guan Jinshan y la señora Chen vivían juntos. Madre, he venido a verte. Chin Ming se armó de valor y asomó la cabeza para lamer. La lama de la vela parpadeaba suavemente dentro de la habitación, pero Chin Ming no vio a nadie. Sin embargo, eso no importaba. Sacó dos paquetes de pasteles de su pecho y entró en el pabellón del patio. Desenvolvió un paquete para él y dejó el otro cerca. Recientemente he reorganizado la guarnición de Wuwei y he reclutado a bastantes artesanos. Las provisiones militares están listas y también he traído muchas semillas. Con nuestras propias manos, podemos asegurarnos comida y ropa en abundancia. Ser un príncipe feudal tiene sus ventajas, según he oído. Se dice que las residencias son varias veces más grandes que las de la capital, donde cada centímetro de tierra vale su peso en oro. La habitación permaneció en silencio durante todo el tiempo. Chin Ming no le prestó atención y siguió alardeando hasta que finalmente se levantó. Parto mañana. Si echas de menos a Xiaoyu, solo tienes que escribirnos una carta. La traer de vuelta para que te visite. La lama de la vela parpadeaba en la habitación. Sin embargo, no apareció ninguna figura. Parecía que la otra parte realmente no deseaba verlo. Chin Ming murmuró entre dientes y se marchó. Sin duda, el y la señora Chen solo comparten las buenas noticias. Como dice el refrán, nunca te cuides a tu madre, porque no puede ayudar y no te dejará dormir. Chin Ming sentía que la madre de Guan Yu pronto se convertiría en su propia madre. Era mejor decir cosas agradables para apaciguar a los mayores. Después de que Chin Ming se marchara, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido.
La señora Chin miró con renuencia el patio de Guanyu, situado al lado. Suspirando, entró en el pabellón y encontró dos paquetes de pasteles. Uno estaba abierto y el otro seguía cerrado. El contenido del paquete abierto revelaba sus dulces favoritos. Durante sus visitas anteriores, Chin Ming había tomado nota discretamente de los sabores preferidos de Chenshire. Los había traído especialmente hoy. Muchacho descarado, tienes un lado considerado. Murmuró Chenshire mientras recogía las migas de la mesa. A la mañana siguiente, Chin Ming se levantó temprano. Hoy era el día en que la casa del prestamista vendría a embargar la propiedad. A partir de ese día, todas sus propiedades y residencias en la capital serían entregadas. Chang Baishan levaba mucho tiempo esperando en la puerta con más de 100 guardias. El preciso posterior fue sencillo, dirigirse al cuartel para conducir a los tres guardias y a las tropas del regimiento Wu Haixia Lingnan. Aunque no era un día de asistencia a la corte, nadie vino a despedir a Chin Ming. Esto se debía a que el emperador Qian había decretado que no era necesario despedirse. Cabalgando por las calles bañadas por el sol de la mañana. Chin Ming bastizó al llegar personalmente a la residencia de los Guan. Ante las puertas solo se encontraba Guanyu, cargada con fardos y bolsas. Al verlo, le dedicó una dulce sonrisa y le saludó con la mano. Que humilante para ti, la estimada hija mayor de la familia Guan, viajar sin ninguna pompa. Chin Ming ordenó a Chang Baishan que sus hombres ayudaran a Guanyu a cargar su equipaje en el carriage, bromando con ella con una sonrisa. Y tu eres su Alteza Real, el príncipe de Chin, el más importante de los príncipes. Has conseguido arreglartelas con solo un centenar de guardias para tus viajes. ¿Por qué deberías sentirme avergonzada? Guanyu, radiant, le tomó la mano y le respondió. No pasa nada. Las cosas mejoraron con el tiempo. Chin Ming tenía confianza en su futuro. Una vez que hubiera acumulado sufficient capital y se hubiera marchado de la capital, sería libre como un pez en el mar, como un pájaro volando por cielos sin límites. Yo siento lo mismo. Guanyu sintió con sinceridad. Se abrieron paso por las deliciosas calles, apresurándose hacia las puertas de la ciudad. Hacia era la capital, por muy temprano que fuera, las calles siempre estaban llenas de gente. De repente, Chang Baishan levantó una mano y redujo el paso. Alteza, hay algo que me parece bastante extraño. Chin Ming, que ya estaba sentado en el carriage, sintió un nudo en el corazón. Podría ser que, al verlo a punto de partir, la consorcia se hubiera vuelto loca y tuviera la intención de matarlo en el camino? ¿Qué pasa? Chin Ming asomó la cabeza y preguntó con cautela. Chang Baishan esbozó una sonrisa irónica. Señaló los puestos que se alineaban en la calle a lo lejos. Míralo tú mismo. Eran los lugares habituales para vender desayunos, té y escuchar ópera o cuentacuentos. Normalmente, a primera hora de la mañana solo se veían ocupados unos pocos puestos de desayuno, y el resto estaban prácticamente desiertos. Sin embargo, hoy todos los asientos estaban ocupados. Chin Ming observó la escena. Acababa de lamentarse por la falta de pompa en su partida, cuando de repente se quedó paralizado. Aunque no había acudido a la corte, numerosos funcionarios de varios ministerios se habían reunido allí, aparentemente sin previo aviso. Dado que el emperador Qian no había aprobado una despedida ceremonial según el protocolo. Por lo tanto, vestidos con su atuendo cotidiano, se habían sentado casualmente en los puestos callejeros. Algunos tenían ante los cuencos de congee frío y bolos al vapor a medio comer. Otros estaban sentados frente a las teterias, con tazas de té en la mano. Otros se sentaban en pequeños taburetes en las esquinas, con artistas callejeros que acababan de llegar para cantar canciones de paz cerca de ellos. Al ver acercarse el carriage de Chin Ming, todos dejaron sus pertenencias al unísono. Buenos días, Alteza. Qué coincidencia. Qué golpe del destino. Encontrarnos con su Alteza mientras tomemos el té de la mañana. Aclaremos algo, no estamos aquí para despedirlo. Realmente nos hemos encontrado con esto por casualidad. Capítulo 36, El plan de la consorcia Shufe para acabar con el lineage. Chin Ming sintió una calidez en su corazón. Parecía que, más allá de su viejo y mezquino padre, alguien se había dado cuenta de sus años de esfuerzo en la corte. Mi agradecimiento a todos ustedes. No fingió modestia y, al bajar del carriage, se inclinó con el puño en señal de saludo ante todos los funcionarios presentes. La despedida de hoy era privada a los acérrimos rivals de Chin Ming y los funcionarios leales a la consorcia Shufe brillaban por su ausencia. Aun así, la calle estaba llena de curiosos. Algunos ni siquiera eran funcionarios, sino simples empleados de menor rango.
Ya he comido lo sufficient. Es hora de dar un paseo. Censure Mao se levantó con una sonrisa en medio de la multitud. Lo que la corte no podía ofrecer en la despedida, él podía proporcionarlo. Detrás de él, los funcionarios dejaron uno a uno a sus tazas de té y a sus palillos. Se pusieron a seguir el paso de la procesión de carruajes por iniciativa propia. Al observar la animada escena, Xin Ming recordó de repente un verso. ¿Por qué temer no tener amigos en el camino? ¿Quién en este mundo no te conoce? Guan ese cogio del brazo de Xin Ming, con una sonrisa más brillante que la de él. Ni príncipe de Qin, nunca mencionaste una despedida tan grandiosa antes de venir. La multitud se movía lentamente hacia las puertas de la ciudad. Fuera de su vista, Wang Bao permanecía inclinado entre la multitud, observando la escena con desconcierto. El muchacho se veía a proteger la frontera. Ni siquiera podrá volver a la capital. ¿Por qué están aquí para despedirlo? No veo nada. ¿En qué están pensando estas personas? ¿No temen la ira del Emperador? No era de extrañar que no pudiera comprenderlo. Estos eunucos vivían dentro de los muros del palacio, un mundo de intrigas y constantes enredos en asuntos de interés propio. Pero los verdaderos eruditos eran diferentes. Para ellos, la ganancia personal no era la consideración más importante. En la vida, ciertas cosas siempre pesan más que las ganancias inmediatas. A Wang Bao le costaba entenderlo. Solo sabía que los ministros estaban desafiando una vez más el decreto de la corte. Dandos la vuelta, se apresuró hacia los aposentos de la consorcio. La comitiva de Qin Ming se movía con rapidez. Al salir por la puerta sur de la ciudad, legó el carriage. Volviéndose hacia los hombres que les seguían, declaró. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Me despido. Alteza. Una vez fuera de la capital, los funcionarios se sintieron más atrevidos al tener menos ojos puestos en ellos. Uno por uno, se adelantaron para despedirse de Qin Ming. A él no le gustaban esas ocasiones, las encontraba demasiado sentimentals. Tras unas breves palabras, se dio la vuelta y se marchó. Solo cuando la comitiva se alejó lentamente, la multitud se dispersó poco a poco. Sin embargo, mientras se dispersaban, la agitación dentro de la capital no había hecho más que empezar. Wang Bao había legado antes que la consorcio Shuai lo informó detalladamente de los acontecimientos del día. Hizo especial hincapié en como el canciller Chen Shimao había encabezado a los funcionarios para despedir a Qin Ming a lo largo del camino. Había anotado los nombres de numerosos funcionarios y así los recitó uno por uno a la consorcio Shu. Y es completamente absurdo. Al enterarse de que los pilares de la corte habían ido a despedir a Qin Ming. La celosia, el resentimiento, la renuencia y el temor se apoderaron instantáneamente de la consorcio. No es más que un príncipe degradado. ¿Qué le de ese privilegio? ¿Han perdido la cabeza estos hombres? No mostrarán tal deferencia cuando fue nombrado príncipe heredero. El contraste es algo cruel. La consorcio estaba furiosa y se levantó para salir furiosa. Tenía la intención de informar del asunto al emperador Qian y exigir un castigo para estos funcionarios insolentes que habían infringido las normas. Wang Bao se apresuró a detenerla. Alteza, calmes. Si los castigamos ahora, nos enfrentaremos a numerosos funcionarios de alto rango. Entonces, ¿qué debemos hacer? Xiao Shufei frunció el seno. Wang Bao era su leal lacayo se hablaba así, seguramente tenía una solución. Sacó una carta de su pecho. Mira esto. Es información enviada por el señor Xiao. Xiao Qinian, gobernador general de Huguang, era un primo lejano de Xiao Shufei. Xiao Shufei tomó la carta y la leyó rápidamente, y su confusión se hizo aún mayor. ¿Ha instalado una plaga en Huguang, bajo su jurisdicción? ¿De qué le sirve al palacio un asunto tan insignificante? ¿Que la corte le asign fondos para que la comata? No, Alteza. Esta plaga es contagiosa. El tono de Wang Bao se volvió siniestramente grave mientras hablaba. ¿Quiere decir que la plaga se extenderá al feudo de Qin Ming? Xiao Shufei comprendió rápidamente lo que eso implicaba. Xiao Qinian había enviado deliberadamente esta información para evaluar su reacción. Después de todo, tal medida amplificaría el alcance de la epidemia. Se podrían perder innumerables vidas. Era un plan traicionero para acabar con todo un lineage. Si se produce una catástrofe, Xiao Qinian no se atrevería a asumir la culpa. Wang Bao ofreció un siniestro consejo desde un segundo plano. Alteza, enviar a unas pocas personas infectadas no es un asunto tan importante. He oído que Qin Ming solo posee unos cientos de miles de taels de plata.
Si es encontrara con varios miles de pacientes, sin duda agitaría sus fondos, y la corte no le ofrecería ninguna ayuda. Antes de que Wang Bao pudiera terminar su persuasión, Xiao Shufei lo interrumpió bruscamente. Basta de charla. Que Xiao Qinian lo lleva a cabo. Aprovecha la oportunidad para cerrar las rutas clave de la provincia de Huguan, alegando la contención de la epidemia. Asegurate de que nadie de la facción de Qinming escape. No le concedas refuerzos de ningún tipo. Xiao Shufei demostró ser aún más despiadada que Wang Bao. Este plan no requería persuasión por su parte. Al oírla, la consort Xiao Shufei tomó la decisión de inmediato. Wang Bao asintió rápidamente. Entendido. Al ser una época feudal, el transporte por tierra estaba poco desarrollado. Muchas carreteras oficiales eran simples caminos de tierra. La lluvia los convertía en fangosos y intransitables. Qinming tardó más de 2 meses en llevar a sus tropas a la región de Lingnan. Para entonces, ya era fin de año. Afortunadamente, al estar en las regiones del sur, incluso en los meses más fríos, las temperaturas seguían siendo relativamente suaves. Aunque el clima era agradable, Qinming descubrió durante su viaje que esta zona no solo estaba poco desarrollada, sino que apenas podía considerarse otra cosa que una frontera salvaje y incivilizada. Su residencia principesca estaba situada en la ciudad de Linjiang, Lingnan. Ya fuera por instrucciones de la consort Xiao Shuo de Xiao Qinian, en un solo funcionario salió a recibirlo por el camino. A Qinming le vino bien que no hubiera recepción. Hacia ahora el contacto excesivo con los funcionarios locales, que podrían albergar motivos ocultos. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Linjiang para instalarse en la mansión del príncipe, no era razonable que ningún funcionario saliera a recibirlo. Qinming levantó la vista. Fuera de la ciudad de Linjiang se extendía un paisaje desolador. Solo quedaban unos pocos agents dispersos. Esteban junto a un hombre de mediana edad, delgado y mal vestido, con el rostro marcado por la tristeza. Alteza, lo saludó humildemente. Habiendo viajado tan lejos, no he podido saludarlo como es debido. Por favor, perdón mi negligencia. El prefecto de la ciudad de Linjiang se llamaba Song Dingsheng. Aunque su nombre era prometedor, tras aprobar los exámenes imperiales y convertirse en jurón, su carrera oficial no había avanzado significativamente. Ascendido de magistrado del condado a prefecto, había languidecido en este puesto durante décadas. Aun así, entre los innumerables funcionarios de la gran dinastía Qian, su posición se consideraba favorable. El prefecto Song parece bastante pálido. ¿Ha estado enfermo últimamente? Qinming bajó de su carriage y observó con perplejidad el cutis citrino de Song Dingsheng. Este tipo era peculiar. Aunque era prefecto, su rango no era insignificante. Supervisaba 3 o 4 condados bajo su jurisdicción. Sin embargo, su aspecto no mostraba ni rastro de la opulencia propia de su cargo. En cambio, parecía completamente agotado por el exceso de trabajo. Al mencionar esto, Song Dingsheng habló con profunda angustia. Alteza, durante su viaje hasta aquí, ha ocurrido un incidente en nuestra prefectura. Capítulo 37. Cualquiera que se atreva a desobedecer puede acudir a mí. ¿Qué ha sucedido? Ha estalado una plaga que ha afectado a más de 30 aldeas. Incluso la ciudad de Linjiang y varios condados subordinados han registrado contagios. Según nuestras investigaciones, el número de infectados en los alrededores de la ciudad de Linjiang ya ha superado los 1000. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, el corazón de Qinming se hundió. Sus tropas ni siquiera habían terminado de montar el campamento fuera de las murallas de la ciudad. Y ahora la plaga había golpeado. Además, a una escala tan grande. Parecía una coincidencia inquietante. Y había golpeado dentro del propio feudo de Qinming. Si no lograba sofocar esta crisis, su primer desafío al llegar a Lingnan podría resultar fatal. ¿Qué ha sido de esas personas? Todas las aldeas afectadas por la plaga han sido aisladas. No se ha permitido salir a nadie. Song Dingsheng seguía empleando los viejos métodos de la era feudal. Cuando se produce una epidemia, el primer paso era la contención. Si se propagaba más, el único recurso era eliminar todas las fuentes de infección matándolas y quemando a sus cuerpos con fuego. Aunque cruel, era la solución más sencilla y barata. Después de todo, en aquellos tiempos, la vida de la gente común tenía poco valor. Si esto continúa, no tendremos más remedio que matar. Song Dingsheng apretó los puños, con el rostro contorsionado por la angustia. Esta era su tierra natal. Algunos de los ancianos de estas aldeas lo habían visto crecer un podía llamarlos por su nombre si regresaba ahora.
Era precisamente esta connection. La que hacia imposible que song dingsheng actuara, imposible que se decidiera a hacerlo. Qin Ming es evolvio y la dio algunas instructions a Chang Baishan. Tenía que dirigir a las tropas para encontrar un terreno abierto donde establecerse, prohibiendo a todos los forasteros acercarse. Solo entonces se acercó a Song Dingsheng, con expresión grave. Cuando apareció la plaga? A mediados del mes pasado. ¿Qué tipo de plaga es? Viruela. Al esas dos palabras, Qin Ming sintió una repentina olida de alivio. Como hombre muy culto, conoce muchos métodos para prevenir la viruela. Sin embargo, inmediatamente, una panzada de confusión se apoderó de su mente. ¿No teníais ningún medio para prevenir la viruela? Song Dingsheng negó con la cabeza. Ninguno. Normalmente, solo esperábamos a que la gente la superara y luego los deteníamos durante varios meses. Si estaban bien, los liberábamos. O bien esperamos a que recojan a los muertos y los quemen en masa. Este era, efectivamente, el enfoque preferido por la corte de Gran Chien. Comodo y eficaz, pero totalmente destinoso con la vida de la gente común. Me encargo de este asunto, pero necesito 3,000 acres de tierra cultivable. Tras pensarlo un poco, Qin Ming planteó su demanda. Posían campos milites, pero estos resultaban insuficientes. Qin Ming buscaba forjar un ejército invencible, y las provisions constituían la base de tal empresa. Dado que se trataba de tapar los agujeros financieros de estos funcionarios locales. Con los que no tenía ninguna relación previa, ayudarles exigia naturalmente alguna compensación. 3,000 acres? No puedo informar de eso a las autoridades superiores. 300 acres podrían ser factibles. Una mirada de dificultad cruzó el rostro de Song Dingsheng. Sabía que Qin Ming acababa de llegar y que, sin duda, estaba dejando Huela como nuevo rey. Pero pedir tanta tierra de forma directa era bastante difícil de manejar. Qin Ming es impaciente. No estoy pidiendo mucho más que eso. Mira tú mismo la región de Lingnan, esta línea de tierras baldías sin cultivar. ¿Qué tiene de difícil 3,000 mu de tierra? Song Dingsheng se rascó la cabeza con vacilación. Efectivamente, había mucha tierra baldía aquí, lista para ser cultivada una vez despejada. Pero pertenecía a la gran dinastía Qian, no era su dominio privado. Al ver su vacilación, Qin Ming insistió. Aparte de nuestra zona, ¿hay brotes de peste en otros lugares? Las dos provincias de Huguang tienen brotes importantes, especialmente en la ciudad de Xia. Se han registrado más de 1,000 pacientes allí, aunque la situación sigue estando bajo control y no se han producido incidentes. Solo nuestra zona. ¿Quién supervisa esa región? El señor Xiao. Xiao Qinian? Sí. Al ese nombre, Qin Ming entrecerró los ojos y sintió como la furia se apoderaba de él. Esa zora de la consort Xiao ha perdido completamente la cabeza, recurriendo a tácticas de exterminio como esa. No me sorprendería que estas plagas se hubieran propagado deliberadamente desde la jurisdicción de Xiao Qinian. Al pensar en ello, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Qin Ming. Todos intentaban destruirlo, pero eso le brindaba una oportunidad colosal. Dejad este asunto en manos de este príncipe. Informad a la corte exactamente como yo os indiqué. ¿Cuáles son sus instructions? Declared las 3,000 hectáreas zona de cuarentena bajo ley marcial. Cualquier caso sospechoso debe ser levado directamente a mí. Pero. Song Dingsheng lo miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos. ¿Existen tácticas tan descaradas? Hoy realmente la había abierto los ojos. Si se corría la voz, aunque Qin Ming cerrara el terreno, ningún funcionario de la corte se atrevería a inspeccionarlo. Al fin y al cabo, nadie quería controlar la viruela. ¿Entendido? Alteza, lo entiendo. Song Dingsheng se armó de valor, aferrándose a un clavo ardiendo. Sin embargo, le quedaba una última duda. Alteza, ¿de verdad puede resolver este problema de la viruela? Por supuesto. La viruela no era una plaga muy letal. En general, cuanto más extendida está una plaga, más débil es su patogenicidad. En esta época, muchos pacientes sucumbían debido a las malas condiciones médicas y sanitarias. Pero se atendía cuidadosamente a los vacunados. La mayoría podía sobrevivir. En cuanto a la producción de vacunas, Qin Ming recordó unos textos antiguos que había estudiado en los que se mencionaban 4 métodos para prevenir la viruela. El método de la prenda de viruela, el método del pus de viruela, el método de inoculación seca y el método de inoculación húmeda. Los dos primeros eran primitivos y, naturalmente, los descartó. Los dos últimos eran más viables.
Uno consiste en moler costras de virola hasta convertirlas en polvo y soplarlo en las fosas nasales, o mezclarlo con agua purificada y instalarlo en las fosas nasales. Después de varios días, cuando el cuerpo desarrollaba fiber, sobrevivir significaba que la vacunación había completado su efecto. Las primeras vacunas eran muy tóxicas y propensas a complications. Sin embargo, el uso de costras de múltiples inoculations redujo gradualmente la toxicidad. Esto se convirtió en una vacuna más fiable. ¿Qué pasa con esos pacientes? Están todos aislados. No así permite la entrada a personas ajenas. Song Dingxing señaló los precintos colocados en los edificios a lo largo de la calle Llana. A decir verdad, los precintos por sí solos bastaban para disuadir a cualquiera de aventurarse por esa calle. Lu Chuang. Qin Ming lo llamó por encima del hombro. Aquí está su serviente. Lu Chuang corrió hacia Qin Ming. ¿Te encuentras bien? Qin Ming lo miró con una cálida sonrisa. Lu Chuang reflexionó un momento antes de responder con su habitual franqueza. Por supuesto que sí. Casi nunca he estado enfermo desde niño. Mi madre incluso me llamaba Bui de hierro cuando era pequeño. Entonces eres nuestro hombre. Vi a buscar a unos cuantos muchachos más al cuartel. Vamos a recuperar a los enfermos de viruela y reunirlos en un solo lugar. Lu Chuang dio un salto de sorpresa. Los soldados que estaban detrás de él también dieron unos pasos atrás asustados. ¿Tenías miedo? Solo un cobarde tendría miedo. Lu Chuang recordó la promesa que la había hecho a Qin Ming. Aunque estaba realmente aterrorizado, su bravuconería solo se hizo más evidente. Song Dingxing observó la escena con cara de desconcierto. Alteza, ¿pretende ir usted personalmente? Caramba, eso es una imprudencia. Yase contra la viruela y mora aquí, en la ciudad de Linjiang. No sabía que, ese Qin Ming realmente parecía Ali. La consort Xiao probablemente lo atribuiría a Song Dingxing un gran logro. Su propio ascenso sería entonces inminente. ¿Debo ir yo en su lugar? Qin Ming lu lanzó una mirada antes de gritarle a Lu Chuang. Vi a buscar más hombres. Trae también al médico militar que nos acompaña. Sí. Iba a volver para escribir algo. ¿Qué estás escribiendo? Una carta a mi madre, para poner mis asuntos en orden. Si realmente muero aquí, debes registrarlo como muerte en servicio de la nación. Lu Chuang inclinó la cabeza, con el rostro marcado por la tristeza mientras hablaba. Capítulo 38, Investigación sobre vacunas antiguas, probando la toxina en uno mismo. Mirate. Al menos te has ganado el mérito de ser el primero en asaltar las fortifications. Qin Ming lu lanzó una mirada penetrante. Lu Chuang era un hombre formidable, que en una ocasión se había ganado el mérito de ser el primero en asaltar las fortifications. Los mayores honores en el campo de batalla eran ser el primero en asaltar las fortifications, romper las formaciones enemigas, matar a los generales enemigos y capturar las banderas enemigas. El mérito de ser el primero en asaltar las fortifications significaba cargar en primera línea durante la batalla. Solo aquellos que escalaban las murallas y sobrevivían podían reclamar este honor. Para los humildes soldados de Apaisan Connections, era el camino más rápido y más mortífero hacia el ascenso. Los que cargaban primero se enfrentaban a una lluvia de bayonitas al llegar a las murallas, la amenaza más leve. A algunos se les echaba agua hirviendo o plomo fundido, a otros se les aplastaba bajo tablones con clavos de hierro. Por lo tanto, pocos sobrevivían. Sin embargo, los que lo hacían se ganaban un inmenso prestigio. Lu Chuang lo había conseguido varias veces antes de ser ascendido a uno de los generales de la guarnición de Wei. Dado esto, su valencia superaba con crex la de los hombres comunes. No tengo miedo. Esto es piedad filial. Lu Chuang se empeñó en defenders. Qin Ming desestimó sus divagaciones con un gesto y lu ordenó que buscara ayuda. ¿Hay algún médico local dispuesto a ayudar? Reúna los que sepan de medicina. Volviendos hacia Song Dingxing, Qin Ming dio sus órdenes. Song Dingxing asintió sin comprender. Alteza, puedo reunir a una docena de mis propios subordinados, pero más allá de eso, dudo que encontremos a muchos. ¿Es un asunto tan grave y ni siquiera puedes encontrar médicos? La irritación de Qin Ming aumentó. A primera vista, Song Dingxing parecía un magistrado diligente y dedicado a su pueblo. Sin embargo, al interactuar más de cerca con él, descubrió que era un hombre vacilante y indeciso en sus actuaciones. Era totalmente insatisfactorio. Sin embargo, esta vez, difícilmente se podía culpar a Song Dingxing. Suspiró lentamente.
Alteza, todas las rutas clave han sido bloqueadas por el magistrado Shao, aparentemente para evitar la propagación de la plaga. Desde su llegada a Lingnan, no han legado refuerzos desde la retaguardia. En ese momento, ya no pudo contener su dolor y así les saltaron las lágrimas. Como erudito, poseía una inteligencia aguda. Como no iba a darse cuenta de que esta plaga se había desatado deliberadamente contra Qin Ming? Sin embargo, no podía hacer nada. Song Dingsheng, insignificant y sin voz, no era más que un grano de harina en el muslo del gobernador de Huguan, Xiao Qinian. Apenas podía ofrecer ayuda a Qin Ming. Han parecido muchos de los nuestros. ¿DC vengarlos? Al verlo llorar con el rostro cubierto, Qin Ming suavizó ligeramente su tono. Song Dingsheng on poseía cierto espíritu fogoso al oír estas palabras, levantó la cabeza inmediatamente. ¿Cómo nos vengamos? Qin Ming sonrió levemente. Es sencillo. Una vez que se distribuye mi vacuna, se identificará a los vacunados y se les organizará en equipos médicos especializados dedicados al tratamiento de pacientes con viruela. Con estos equipos, podremos atender a los pacientes de viruela y ayudarlos a recuperarse. Una vez que hayamos resuelto la situación local, iremos a desmantelar la operación de Xiao Qinian. Qin Ming vea claramente la situación actual. Él poseía la vacuna y los métodos de producción detallados. Xiao Qinian no. Al perturbar a la población en cuarentena, la jurisdicción de Xiao Qinian se sumiría en un auténtico caos. Entonces, Qin Ming emergiría como El Salvador. Incapaz de gestionar a estos pacientes, Xiao Qinian no tendría más remedio que doblegarse ante él. Excelente. Tras muchos años como funcionario, era la primera vez que Song Dingsheng se veía tan humillado en las intrigas de la corte. Naturalmente, estaba furioso. Incluso las figuras de arcilla tienen su punto de ruptura. Utilizando a Qin Ming como su ancla, Song Dingsheng preparó su contraataque. Pronto llegarán los médicos militares que acompañaban a Qin Ming. Song Dingsheng también convocó a un contingente de curanderos para que se unieran al esfuerzo. Con Luchuan y sus soldados sumados a las filas, su número aumentó a alrededor de 300. Después de finalizar el plan de producción de la vacuna, Qin Ming hizo un gesto de despedida con la mano. Movámonos. Yo también voy. De repente, una voz clara resonó desde el interior del carriage. Era Guan Yu, que había estado escuchando las órdenes de Qin Ming todo el tiempo. Al ver a Qin Ming coordinar con calma y eficiencia los recursos locales para sofocar la epidemia. Sus ojos brillaban ahora con admiración. Verdaderamente, el hombre que había elegido, parecía absolutamente apuesto. No. Qin Ming se negó sin dudarlo. Cualquiera podía ser el primero en encontrar la viruela, pero no Guan Yu. ¿Por qué? Guan Yu puso mala cara. Era una chica orgullosa a la que no le gustaba ser una carga para los demás. Mientras todos se afanaban en montar el campamento y sofocar la plaga. Se ella se quedaba sentada sin hacer nada, se sentiría indigna de estar al lado de Qin Ming. No significa no. Qin Ming respondió con impaciencia, lanzando una mirada significativa a Luchuan. Luchuan se rascó la cabeza y se adelantó para razonar con Guan Yu. Pero Guan Yu insistió obstinadamente. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Así es como será, cuando la tercera tanda de vacunas esté lista para su inoculación, entonces podrás venir. Qin Ming lo pensó un momento antes de proponer un compromiso. Sin duda, la toxicidad de la tercera ronda de vacunas se reduciría significativamente. Para entonces, sería más seguro que Guan Yu viniera. Oh. Guan Yu parecía molesta. Pero entendía bien a Qin Ming y no armó un escándalo. Se sentó en silencio en el carriage mientras partían hacia su campamento. Qin Ming condujo a sus hombres a la ciudad, con la intención de reunir primero a todos los pacientes de la ciudad de Linjiang. Doctors, les confió la vacuna. Para la primera tanda de vacunations, los soldados y yo seremos los primeros en recibirla. ¿Su Alteza también? ¿Hay algún problema con eso? No. No. Luchuan podía ser impulsivo, pero no era estúpido. A estas alturas, entendía lo que Qin Ming quería decir con la vacuna. Sin embargo, al oír que Qin Ming también recibiría la vacuna inicial, sintió una profunda conmoción. Mientras que su interior respeto por Qin Ming se debía únicamente a las diferencias de estatus y posición. En ese momento surgió una reverencia genuina y sincera. Luchuan había oído alguna vez historias de funcionarios que despedían espontáneamente al príncipe de Qin cuando este abandonaba la capital, y se había burlado de esa idea. Ahora, tras reflexionar, servirá un hombre así realmente inspiraba confianza.
No era de extrañar que los funcionarios lo tuvieran en tan alta estima. P. Puedo, unirme ustedes? Song Dingsheng, bien abrigado, se asomó entre la multitud que había detrás. Su tono denotaba vacilación y miedo. Como si fuera a retractarse de sus palabras al momento siguiente. ¿Estás seguro? Qin Ming frunció ligeramente el seno. Song Dingsheng era conocido por su naturaleza cautelosa. Era inesperado que diera un paso al frente en ese momento. Soy el prefecto de la ciudad de Linjiang. Además, su Alteza ha probado personalmente el veneno. Yo no puedo permanecer oculto detrás de los demás. Al final de su declaración, el tono de Song Dingsheng se había vuelto resuelto. Con la presencia de Qin Ming y Song Dingsheng, muchos soldados presentes en la escena se mostrarán ansiosos por probarlo ellos mismos. Siguiendo las instrucciones de su Alteza, hay una dosis lista. ¿Quién será el primero en probarla? En ese momento, un médico gritó de repente desde lejos. La multitud, que momentos antes había estado clamando, se quedó en silencio de repente. Yo ir primero. Qin Ming sonrió y se adelantó. Tomó la vacuna preparada con el método de la plancha seca y la inhaló directamente por la nariz. Con su ejemplo, la multitud finalmente comenzó a moverse. Lu Chuang, Song Dingsheng y otros se adelantaron uno por uno para recibir la inoculación. 2 días después, Qin Ming desarrolló una fiebre alta persistente y todo su cuerpo mostró síntomas de viruela. Aparte de él, la mayoría de los miembros del equipo médico temporal comenzaron a mostrar reacciones. En su estado confuso, Qin Ming sintió una mano pálida que sostenía un pano húmedo acariciando suavemente la cara. Capítulo 39, recuerda mi nombre y mi puño. Cuando abrió los ojos al día siguiente, vio su elegante figura ante él. Esbozó una sonrisa irónica. Así que has venido. Por supuesto que sí. Esta dama viene cuando lo place. Guanyu se quedó de pie con las manos en las caderas, hablando con un toque de arrogancia. Aunque sus palabras eran tajantes. Mantenía la mirada fija en la expresión de Qin Ming, como se temera que él se enfadara. Al ver que Qin Ming no decía nada, Guanyu se sentó a su lado y le habló en voz baja. Verás, una vez que te hayan vacunado, aunque me conoces, la toxicidad de la plaga se habrá debilitado. Así que estar bien. Lo entiendes bastante bien. Qin Ming se esforzó por incorporarse, sonriendo mientras hablaba. Guanyu había comprendido claramente el método para diluir la toxina que él lo había explicado aquel día. Aunque no había esperado a la tercera ronda, llegar ahora significaba que la dosis de la segunda ronda era manageable para ella. Muy inteligente, ¿eh? Guanyu hinchó el pecho con orgullo. En cuanto a ti, sé un buen chico. Hazme caso y descansa bien estos próximos días. Los pacientes con viruela se recuperan con notable rapidez con los cuidados adecuados. Especialmente cuando son atendidos por hombres jóvenes y robustos como Qin Ming y Lu Chuang, que gozaban de una excelente condición física. Qin Ming lo hizo cosquillas en la nariz a Guanyu con cariño. ¿Que te haga caso? En un par de días, estarás aquí tumbada a mi merced. Varios días después. Qin Ming se levantó de la cama, fresco y despierto, y se comió varios cuencos de arroz. Guanyu, sin embargo, ahora tenía fiebre y estaba postrada en cama. Afortunadamente, con los cuidados de Qin Ming, su fiebre pronto remitió y su cuerpo se recuperó gradualmente. Paso medio mes y Qin Ming había reducido la toxicidad de la vacuna contra la viruela mediante varias rondas de refinamiento. Primero así la administró a los soldados. Una vez superada la fase inicial, se trasladó a la ciudad de Linjiang y a las aldeas circundantes para atender a los enfermos. Para aquellos que ya habían fallecido, no había nada que hacer. Solo podían salvar a los que aún se aferraban a la vida. Afortunadamente, no era demasiado tarde. Cuando concluyeron las vacunaciones militares y se distribuyó la vacuna entre la población. Qin Ming había confiado los asuntos a Wu Qingye, liberándose para ocuparse de otros asuntos. Ese día, convocó a Song Dingsheng a su presencia. Ministro Song, ¿cómo van las medidas para combatir la plaga? Bien. Muy bien, Alteza. Tras haber superado esta crisis, Song Dingsheng se había convencido por completo de la competencia de Qin Ming. Pero esto no era el final. Qin Ming solo había resuelto la crisis inmediata. Aún tenía que lidiar con los traidores de la corte que le habían creado estas dificultades. Aquí están las 3,000 hectáreas de tierra que he seleccionado. Por favor, échales un vistazo. Qin Ming anotó las áreas elegidas en un papel y se las presentó a Song Dingsheng. Al ver las regiones que Qin Ming había elegido, Song Dingsheng se quedó paralizado al instante.
Ciudad de Qiantang, Ciudad de Linjiang, Ciudad de Huanyue. Tragando saliva, son dingsheng equados sin palabras. Alteza, tiene usted buen ojo para la selección. Todas estas son zonas cruciales. ¿Cómo así atreve cercar tierras aquí? No sabía que Qin Ming poseía un mapa de toda la región de Lingnan. Sabía exactamente qué zonas eran favorables y cuáles no. ¿Por qué no me atrevería? Ya lo dije antes, esta es una zona de cuarentena. Cualquier funcionario de la corte que se atreva a objetar es bienvenido a venir y probar suerte. Este brod de peste había reportado importantes beneficios a Qin Ming. Por ejemplo, había conservado un lot de la vacuna más virulenta. Si algún funcionario de la corte se atrevía a venir a investigar, simplemente lo infectaría. Entonces, nadie aquí se atrevería a atenderlos. Por muchos que enviara la corte, todos perecerían. Muy bien. Después de todo, Lingnan está bajo tu mando. Después de haber seguido a Qin Ming durante las últimas 2 semanas, la audacia de Son Dingsheng había crecido considerablemente. Sin duda, un buen líder puede fomentar el crecimiento de sus subordinados. Redacta una carta para Xiao Qinian. Informe de que he sofocado la plaga y que ligera una visita. Qin Ming habló con una sonrisa de satisfacción. Más allá de recuperar territorio, buscaba venganza. Xiao Qinian es el lacayo de la consorcio. Al atreverse a poner en marcha un plan tan malicioso, Qin Ming estaba decidido a burlarlo. Con esta determinación, Qin Ming partió, llevando consigo varios frascos pequeños de medicina. Estos contenían la vacuna más potente que había elaborado utilizando el método de la simila de agua. Debido a su naturaleza perecedera, tenía que llegar rápidamente a su destino para burlar a Xiao Qinian. Chang Baishan y Lu Chuan ya habían reunido a sus tropas. Después de que Song Dingsheng enviara el mensaje, engancharon el carriage y condujeron día y noche hacia la ciudad de Shesha, en la provincia de Huguan. Alto. Al llegar a la frontera provincial, como era de esperar, el carriage de Qin Ming fue detenido por las tropas de la guarnición. ¿Os atreves a bloquear el carriage del príncipe de Qin? Chang Baishan saltó del carriage y les gritó. A continuación, mostró los documentos oficiales de viaje. Se trataba de trámites esenciales para viajar entre regiones durante la era feudal. A los gobernantes feudales no les gustaba que sus subditos se movieran libremente. Ya que eso fomentaba la vagancia y provocaba disturbios. En consecuencia, muchos plebeyos pasaban toda su vida confinados en sus lugares de origen registrados. Para aventurarse a otros lugares así necesitaban documentos oficiales de autorización. Naturalmente, estos asuntos eran triviales para Qin Ming. Al ver el sello imperial, todos los soldados presentes dudaron. ¿A qué esperáis? De jadals peser. Chang Baishan resupló con frialdad y les gritó. Al oír esto, la multitud reunida vaciló. General, ha instalado una plaga en los alrededores de la ciudad de Linjiang. Actualmente está prohibido viajar entre las dos provincias. Si insisten en continuar, debemos informar de ello y solicitar la aprobación de nuestros superiores. La expresión de Chang Baishan es ensombricio. Era evidente que estaban ganando tiempo. Lo alargarían hasta que fuera imposible, y en el mejor de los casos enviarían a algún funcionario de alto rango para persuadir a Qin Ming de que se marchara. Así era el modus operandi de la corte imperial. Por desgracia para ellos, hoy habían traído consigo a un bruto. Id al infierno. Tan pronto como los soldados terminaron de hablar, una figura solita cargó desde la distancia. Un solo puñetazo envió al soldado que tenía delante el suelo. El agresor no era otro que el temperamental Lu Chuang. ¿En qué estado se encuentra la plaga en la ciudad de Shasha? YTE atreves a bloquear en nuestro príncipe. Os estamos haciendo un favor. No seas desagradecidos. Bloqueando este maldito camino, ¿de verdad crees que eso ayudará a acabar con la plaga? Largueos. Todos vosotros. Lu Chuang era realmente feroz. Se abalanzó sobre la multitud, golpeando a uno tras otro. Cualquiera que recibía su puñetazo es agarraba la cara con agonía, retorciéndose en el suelo, incapaz de levantarse durante mucho tiempo. Soy Fong Wan Liang. Recordad bien quien os ha golpeado hoy. Al marchers, Lu Chuang escupió en su dirección, sembrando una nueva ola de enemistad. ¿Quién es ese Fong Wan Liang? Preguntó Chang Baishan a Lu Chuang después de montar en su caballo, desconcertado. Ni idea. Su Alteza me enseñó eso. Lu Chuang se rascó la cabeza, bastante satisfecho con su actuación al golpear a la gente y provocar problemas ese día. Sentado en el carriage, Qin Ming comentó tranquilamente.
Fong Wenliang es otro lacayo de la consorte Shu, la comandante de la guarnición de la ciudad de Qiantang. Cuando fui a recoger tierras hace 2 días, ese bastardo se atrevió a negarse. Qin Ming tampoco era de los que se quedaban quietos. Hoy se presentaba la oportunidad perfecta para ayudar a Fong Wenliang a hacerse famoso. Después de su partida, los soldados del paso estaban furiosos. Fong Wenliang ha golpeado a alguien. Rápido, trae al gobernador militar. Fong Wenliang se ha vuelto loco. Se ha atrevido a poner las manos encima a uno de los nuestros. Dentro de la corte, la gravedad de que los propios hombres se atacaran entre sí variaba mucho. Este tipo era completamente arrogante. Había golpeado a soldados de otro ejército y incluso se había atrevido a dejar su nombre. Una vez informado el gobernador militar, sus fuerzas sin duda vendrían a pedir explicaciones a Fong Wenliang. Efectivamente, esa misma noche una columna de tropas marchó hacia la ciudad de Qiantang. Capítulo 40. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Aplastar, naturalmente. Tras días de arduo viaje, Qin Ming finalmente llegó a las puertas de la ciudad de Shasha. Por el camino, fue testigo de numerosas aldeas cerradas. Parecía que ser gobernador de Huguang no era tarea fácil para Xiao Qinian. Cargado con una montaña de deudas, se atrevió a propagar deliberadamente la plaga en el feudo de Qin Ming. Claramente, no tenía ser incapaz de arreglar el desastre por sí mismo. Ese bastardo de Xiao Qinian ha abandonado su puesto. ¿Dónde están los defensores de la ciudad? Chang Baishan, antiguo capitán de la Guardia del Palacio, se había unido más tarde a Qin Ming. Conoce a la perfección los protocolos de seguridad de todas las regiones. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Shasha y ver su estado desolador y la puerta, donde incluso los puestos de centinela se habían reducido a la mitad. La IRA se apoderó de él. En comparación con las medidas de prevención de epidemias de su Alteza, Xiao Qinian había adoptado una política de no resistencia absoluta. A los que mostraban síntomas se les reunía y se les abandonaba en las montañas, dejándolos que se las arreglaran por sí mismos. En cuanto al príncipe, hacía tiempo que se había encerrado en su mansión, negándose a mostrar su rostro. Valoraba mucho su propia vida. A menos que la plaga paera, probablemente permanecería ilocalizable durante meses. Parece que tiene bastante miedo. Qin Ming no mostró ningún signo de enfado. Cuanto más actuaba así, más ventajosa se volvía la situación para él. Alteza, ¿qué hacemos? Chang Baishan se había adelantado para investigar. Descubrió que a mucha gente se lo impedía entrar, incluso se lo impedía entrar en la ciudad. Por lo tanto, volvió corriendo junto a Qin Ming y le preguntó en voz baja. Proceda directamente. Entendido. Chang Baishan y Lu Chuan maniobraron el carriage hacia adelante y presentaron los documentos de autorización de alto nivel de la corte imperial. Al verlos, los guardias de la ciudad les hicieron señas para que se marcaran. Alteza, príncipe de Qin, las autoridades han ordenado que no se reciba a ningún forastero hasta que se haya controlado la plaga. No puede entrar en la ciudad. Habían pasado varios días desde que Song Dingsheng envió su despacho. Xiao Qinian ya debía de estar al tanto de la llegada de Qin Ming. Incluso había dado instrucciones preventivas a los guardias de la ciudad para que interceptaran a Qin Ming. He venido a sofocar la plaga. La epidemia en la ciudad de Linjiang ha sido erradicada. Ahora le corresponde a usted, señor Xiao, ocuparse de la suya. Qin Ming habló lentamente, explicando su propósito. Muchos ciudadanos cercanos, al oír que Qin Ming podía resolver la plaga, se llenaron de esperanza al instante. ¿Se ha resuelto la plaga en la ciudad de Linjiang? En el momento en que se pronunciaron estas palabras, los guardias de la ciudad de Shasha se quedaron paralizados por la sorpresa. Su ciudad había sido la primera en sufrir un brote, que luego se extendió a la ciudad de Linjiang. Sin embargo, la ciudad de Linjiang había actuado con una rapidez asombrosa. Su Alteza Real el Príncipe Qin había llegado hacia algún tiempo y había logrado contener la plaga incluso antes que ellos. Esto solo sirvió para poner de relieve la incompetencia de Xiao Qinian. Por supuesto. Nuestro príncipe no es como Lord Xiao, que se esconde en su mansión, demasiado cobarde para mostrar su rostro. Chang Bai estaba furioso y comenzó a despotricar. Al ver que estos hombres seguían bloqueando el paso, Qin Ming bajó del carriage y se dirigió a ellos directamente. Déjenme preguntarles esto, desde que estalló la plaga, ¿quién de ustedes ha visto siquiera una sola vez a nuestro estimado magistrado Xiao?
La plaga en sí no es lo terrible, lo verdaderamente espantoso son los funcionarios que desperdician sus cargos, dejándolos a ustedes a su suerte, mientras otros los siguen ciegamente, cumpliendo órdenes sin pensar lo más mínimo. Apartance. Voy a hacerme cargo de la ciudad de Xiaxia. Las palabras de Qin Ming dejaron a la multitud reunida completamente sin palabras. Xiao Qinian no era nada. Hasta ahora, se había mantenido recluido en su mansión, dando órdenes a distancia, demasiado cobarde para aventurarse a salir. Sin embargo, sus demandas de fondos a la corte imperial no hacen más que aumentar. Si lo que si esta plaga, la investigar personalmente. Podíais estar todos tranquilos. Ahora Qin Ming hablar con tanta fuerza. Una ovación estalló entre la multitud. Tras pensarlo un momento, Qin Ming añadió. Why recordad mi nombre? Soy Qin Ming, príncipe de Lingnan. No era que Qin Ming fuera mezquino. Simplemente, tanto en su vida pasada como en la presente, sus logros siempre habían sido usurpados por otros. Dado eso, más valía dejar claras sus intenciones ahora. De lo contrario, cuando llegara el momento de mostrar gratitud, nadie sabría a quién dar las gracias. Ver a Qin Ming reunir a sus compañeros ali era como presenciar un asalto a punto de derribar las murallas de la ciudad. Los guardias se llenaron de temor. Luchuan ya había desmontado y avanzaba ante ellos. Con los puños del tamaño de sacos de harina en las caderas, gruñó. He descubierto que sois unos auténticos necios. Si hacías caso a Xiao Qinian, estarías buscando la muerte. Largueos. Con eso, Luchuan cargo hacia la entrada. La gente común lo animaba. No todos los guardias se quedaron de brazos cruzados. Pero cualquiera que se atreviera a acercarse era derribado al suelo de un solo puñetazo, incapaz de levantarse durante mucho tiempo. Así, Qin Ming condujo a su grupo a la ciudad de Xiaxia. Dentro de la ciudad de Xiaxia, la plaga se estaba descontrolando. Al ser testigo de esto, Chang Baishan sintió una punzada de inquietud. Alteza, permitir la entrada de forasteros provocará inevitablemente una rápida propagación de la plaga. Y mueren muchos. ¿Cómo contrarrestaremos el contraataque de Xiao Qinian? Morirán pocos. ¿Acaso no hemos traído personal médico? Qin Ming señaló a los médicos que hacían contraband detrás de él. Chang Baishan miró fijamente a la multitud que tenía detrás y, de repente, preguntó. Alteza, ¿pretende tomar el control de la ciudad de Xiaxia? Hacía tiempo que intuía que algo no iba bien. Cuando Qin Ming llegó esta vez, trajo consigo a demasiados médicos que habían elaborado la vacuna originalmente. También trajo a numerosos soldados con experiencia en el cuidado de enfermos. ACES. YSI Xiao Qinian agrava la situación. Tranquilo, tengo mis métodos. Qin Ming no intentó ocultar sus intentions. Sería magnífico que ambas provincias de Huguang se sumieran en el caos. Después de todo, este príncipe podría sofocar todos los disturbios y incluso organizar la vacunación de todos los ciudadanos afectados. ¿Podría Xiao Qinian lograrlo? Ese incompetente seguía escondido en su mansión, llegando a la tortuga. La ubicación de Xiao Qinian era fácil de localizar. La residencia más grande y opulenta de toda la ciudad de Xiaxia era su morada. Al llegar ante las puertas bermelonas flanqueadas por un par de leones de piedra, Qin Ming asintió con la cabeza a Luchuan y Chang Baishan. Los dos se abalanzaron directamente sobre los guardias y les dieron un puñetazo en el estómago. 2. Ga. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, se doblaron de dolor, agarrándose el estómago mientras se derrumbaban en el suelo. Qin Ming observaba desde atrás, asintiendo con aprobación. Este Luchuan es realmente formidable, se merece un ascenso. Pronto, las puertas fueron derribadas. Qin Ming lideró una columna de soldados, que atravesaron la entrada y entraron en la residencia de Xiao Qinian. El patio se llenó rápidamente de gente. Alteza, Príncipe Qin, ha perdido la cabeza. Xiao Qinian, que había recibido la noticia antes, salió corriendo del patio trasero presa del pánico. Al ver que Qin Ming se atrevía a romper con sus hombres, una oleada de furia le subió a las sienes y rugió de ira. Por supuesto, incluso mientras bramaba. Se mantuvo a más de 10 zhang de distancia, manteniendo una distancia segura de Qin Ming. Xiao Qinian, ¿no esperabas que llegara este príncipe? ¿Tampoco anticipaste que la plaga de este príncipe se propaga mucho más rápido que tus propios remedios? La idea de que su gran proyecto en Lingnan hubiera sido adelantado por este regalo inesperado. Despertó en Qin Ming una furia que se negaba a apaciguarse. Con un gesto detrás de él, los soldados cerraron sensatamente la puerta destrozada, dejándola caer lentamente hasta que quedó en reposo. 2.
¿Qué pretendes? La fuerza apariencia de Shauchinian oculta su temblor interior, y retrocedió instintivamente varios pasos. Los labios de Qin Ming se curvaron en una fría sonrisa. ¿Pretender? ¿Qué otra cosa podría pretender, habiendo viajado tan lejos? He venido a matarte, por supuesto. Capítulo 41, un hombre enfermo controla el paso, 10,000 no pueden pasar. Muchos soldados dentro de la ciudad habían sido víctimas de la plaga, y todos habían sido enviados a los bosques exteriores para que se las arreglaran por su cuenta. Sin embargo, como gobernador de Huguang, Shauchinian encomendaba algunas tropas. Efectivamente, en el momento en que Qin Ming cerró la puerta, una columna de soldados llegó al exterior. Somos las fuerzas de la ciudad de Xiaxia. Dejan de disparar, levaban armaduras y sus armas brillaban con un siniestro resplandor frío. Eran muy numerosos y ocupaban 2 o 3 calles. Con solo echar un vistazo, se veía que superaban en número a los hombres de Qin Ming varias veces. Lu Chuang estaba agachado junto a la puerta, protegiendo un único carriage. Al verlos acercarse, sonrió. ¿De qué sirve el número? Su Alteza dijo que un solo hombre sería suficiente para haceros jura todos para salvar vuestras vidas. Mientras hablaba, corrió la cortina del carro que tenía detrás. En su interior yacía una figura frágil y enfermiza. ¿Me toca a mí? Al ver que Lu Chuang esencia, el hombre se esforzó por sentarse erguido en el carro. Los soldados, preparados para sofocar el alboroto, retrocedieron instantáneamente asustados. Es indignante. Traer un enfermo de viruela a la ciudad. Lu Chuan los ignoró, ayudó el enfermo a bajar del carriage y lo indicó que se dirigiera a los escalones situados detrás de la pareja de leones de piedra. Descansa aquí un rato. Muy bien. Y así, los dos se cenaron en los escalones. Varios soldados que sostenían la puerta detrás de ellos miraron y lo susurraron a Lu Chuang. General, ¿cerramos la puerta otra vez? Cerradla, muchachos. Haced el sitio a su alteza para que pueda moverse. Sí, señor. Con crujidos y gemidos, la puerta maltrecha se cerró lentamente una vez más. Dentro del patio, Qin Ming caminaba lentamente por el pasillo hacia Shauchinian. Chang Baishan y Lu Chuang permanecen apostados fuera y dentro, respectivamente. Su tarea consiste en detener a los varios cientos de personas que se encontraban dentro de la residencia y escoltarlas hasta el patio trasero. Señor Shao, ¿de verdad no hay nadie más aquí ahora? La voz de Qin Ming se acercaba mientras Shauchinian retrocedía sin cesar, con el rostro marcado por el terror. Pero varios soldados se arrastraron desde detrás de los parterres y agarraron a Shauchinian. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres. Golpeadlo. Sí, señor. Chang Baishan y sus hombres levantaron a Shauchinian en el aire. Incluso le metieron un trapo rascado en la boca. Shauchinian lo rabo y genia. Por desgracia, resultó inútil. Después de media hora de paliza, Qin Ming arrancó el trapo manchado de sangre de la boca de Shauchinian y sacó un documento de confesión. Escribe. ¿Escribir qué? Shauchinian miró a Qin Ming completamente desconcertado. ¿Escribir qué? Escribe como propagaste la plaga a cientos de kilómetros a través de mi feudo. Yo no lo hice. No me culpes a mí. Shauchinian no era tonto. Que lo golpearon hoy era una cosa. Pero implicar a la consort Shao sería algo completamente diferente. Aunque todos los involucrados en el incidente de la plaga podían ver que Shauchinian estaba saboteando a Qin Ming. Sin pruebas concretas, nadie se atrevía a informar de ello a la corte. Sin embargo, su vacilación no se extendió a Qin Ming. Sin más preámbulos, Qin Ming le propinó un puñetazo que lo rompió 2 dientes a Shauchinian antes de levar órdenes a sus hombres. Matadlo a golpes. Ese bastardo ha arruinado innumerables vidas inocentes. Al ver la intención asesina de Qin Ming, Shauchinian inmediatamente comenzó a llorar de nuevo. Con lágrimas brillando en sus ojos antes de romper a llorar desconsoladamente, con mocos goteando por su barbilla. Después de desmayarse 3 veces, Qin Ming lo roció con un cuenco de agua fría. ¿Estás escribiendo? Alteza, yo. Shauchinian levantó la cabeza, con lágrimas brotando de sus ojos hinchados. Justo cuando abrió la boca para protestar, Qin Ming le metió un trapo en la boca. Sigu. Sí, Alteza. Sigu golpeándolo hasta que escriba. Yo me voy. Qin Ming hizo un gesto de despedida con la mano, preparándose para marcharse y ocuparse del brote de peste en Shachang. Chang Baishan lo llamó. Alteza, y así muer por los golpes. Se lo morís. Holgazaneando en mi feudo, sin lograr nada, permitiendo que la plaga se propagara.
Si el no muer, quien debería morir? Qin Ming tenía su justificación preparada. Incluso si la corte imperial investigara, no necesitaría defenders. La viruela hacia estragos. El magistrado Xiao había informado, muerto y sido incinerado. Sin pruebas, quien se atrevería a condenarlo? Muy bien, entonces. Wah! En ese momento, Xiao Qinian, que estaba siendo golpeado, comenzó a llorar a gritos. Ahora estaba realmente asustado. Había pensado que Qin Ming solo intentaba intimidarlo. Pero, a juzgar por su postura, realmente tenía la intención de matarlo. Chang Baishan arrancó la tira de tela y exigió con impaciencia. ¿Qué pasa? Deja de pagarme. Lo escribir. Si hubieras aceptado antes, no tendríamos todos estos malditos problemas. Ah, claro. Chang Baishan recordó algo. De repente, sacó una pequeña botella de porcelana verdosa. Abrió el sello, se la acercó a la nariz de Xiao Qinian y la agitó. Has contraído la viruela. Si quieres vivir, obedece a su alteza. De lo contrario, nadie se atreverá a salvarte. Las palabras de Chang Baishan inundaron de oscuridad los ojos de Xiao Qinian. Tú. Se desmayó en el acto. Que cobarde. Chang Baishan se burló. Vosotros, despertadlo. Antes de que le suba la fiebre, haced que confistado. Y que estéis, escribid todas sus victorias a lo largo de los años, los secuestros, las violations, los saqueos. Anotadlo todo. Lo guardaremos como prueba. Si Qin Ming hubiera estado presente, probablemente habría elogiado a Chang Baishan por su rapidez mental. Si, ante las opulentas puertas Bermelin, Qin Ming salió al exterior. Vio a Lu Chuan y el paciente que había traído sentados en los escalones de piedra. Ante ellos es encontraba la guarnición de la ciudad de Xiaxia, enzarzada en un enfrentamiento que duraba ya medio día. ¿Qué hacías holgazaneando? Seguidme. Este príncipe os guiará para erradicar la plaga. En un mes, vuestros problemas estarán resueltos. Qin Ming se acercó al comandante de la guarnición y la habló con calma. El comandante, Li Yozhong, estaba aterrorizado. Unos momentos antes, Qin Ming había tocado al paciente que estaba junto a Lu Chuang. Li Yozhong dio unos pasos atrás y miró hacia la residencia de Xiao Qinian. ¿Dónde está el señor Xiao? Está confesando a sus crímenes. He tomado el control de la ciudad de Xiaxia. El tono de Qin Ming transmitía una certeza absoluta. Li Yozhong agitó las manos apresuradamente. Imposible. Solo respondemos ante la corte imperial. El señor Xiao es el gobernador de Huguang. ¿Representa él a la corte? Por supuesto. Li Yozhong asintió con la cabeza, con la mirada fija en Qin Ming y profundamente receloso. Muy bien. Entonces espera aquí. Qin Ming no vio sentido en discutir. Regresó a la mansión y esperó un rato. Luego sacó la carta manuscrita de Xiao Qinian. ¿Es esto aceptable? En él se afirmaba que Xiao Qinian padecía viruela y no podía ocuparse de los asuntos. Por lo tanto, había confiado las tropas de la ciudad de Xiaxia al cuidado de Qin Ming por el momento para sofocar la epidemia. El rostro de Li Yozhong se volvió ceniciento, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo es posible? Podía negarse a reconocerlo, pero reconoció la letra de Xiao Qinian. ¿Alguna objeción más? Qin Ming hizo una señal a los soldados que estaban detrás de Li Yozhong. Sigan conmigo, todos. Una vez vacunados, podrían atender a los afectados. Con los cuidados adecuados y las inoculaciones continuas. En un mes, Qin Ming pudo sofocar la plaga en los alrededores de la ciudad de Xiaxia. En cuanto a Xiao Qinian, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Qin Ming. En cuestión de días, podría llevar a Xiao Qinian ante la justicia. El hombre estaba ahora completamente aterrorizado. Las confesiones que había hecho solo Lenabindoso tres páginas. Capítulo 42, Los fondos públicos no gastados no se consideran malversación. Lo he escrito todo. ¿Hay alguna forma de salvarme? Rápido, sálvenme. Dentro de la opulenta mansión, Xiao Qinian miraba a Chang Baishan y a los demás con terror. No sabía que lo acababa de obligar a tragar Chang Baishan. Pero había dicho que contraria la viruela. Xiao Qinian había oído esas palabras alto y claro. Por encima de todo, Xiao Qinian tenía a la muerte. Más vale prevenir que curar. No importaba lo que pasara, no podía morir. Chang Baishan reflexionó un momento antes de responder. Eso depende totalmente de los deseos de su Alteza.
Mientras hablaba, ya había cogido las páginas con las huellas dactilares de Shauchinian y salió de la habitación. El rostro de Shauchinian se volvió ceniciento mientras se desplomaba abatido sobre la losa de piedra azul. En ese momento, se sintió completamente desdicado. Era como si la viruela hubiera brotado. En realidad, se trataba solo de un efecto psicológico. Ni siquiera la vacuna más potente surtiría efecto tan rápidamente. Alteza, el asunto está resuelto. Chang Baishan salió por la puerta y lo entregó el documento de confesión a Qin Ming. Qin Ming acababa de terminar de organizar a las tropas ali. Les ordeno que llevaran a sus hombres a las montañas, evacuaran a todos los enfermos y los reunieran en un solo lugar para atenderlos de forma centralizada. A continuación, Qin Ming utilizaría su tecnología patentada para producir la vacuna y ayudarles a controlar la epidemia. Después supervisaría la recuperación de los afectados. En menos de medio mes, la situación aquí estaría bajo control. Guarda una copia y luego empieza a atender a los pacientes. ¿Les compartimos la fórmula de la vacuna? En ese momento, Luchuan llegó corriendo desde lejos y preguntó con curiosidad. Antes, habían distribuido un lot de vacunas a la población local. Todas ellas habían sido preparadas por Qin Ming, vacunas con una toxicidad reducida al mínimo absoluto, extremadamente seguras. A Luchuan lu había parecido bastante complicado el proceso de preparación de la vacuna. Qin Ming había confiado previamente esta tecnología directamente al ejército y a los médicos locales de la ciudad de Linjiang. Sin embargo, al llegar aquí, habían utilizado constantemente sus propias vacunas importadas. No lo habían enseñado el método a Li Yozhong. Esto significaba que sus médicos tendrían que hacer un esfuerzo considerable para seguir produciéndola ellos mismos. ¿Por qué enseñarles? No hay ningún beneficio en ello. Qin Ming no se consideraba un santo. Esos hombres eran claramente traidores leales a la consorcio. Considerarles tales favors solo serviría para cultivar enemigos. Solo necesitaba supervisar a las tropas pertinentes y a la población cercana a la ciudad de Xiaxia. Muy bien. Lu Chuang asintió y se marchó apresuradamente. Cuando Chang Baishan regresó a la residencia para dejar una copia de la confesión, Qin Ming oyó un grito espeluznante. Frunciendo el seno, entró por la puerta destrozada. En el patio, Shauchinian yacía tirado en el suelo, pataleando violentamente. Su boca seguía profiriendo gemidos. ¿No lo administraste la vacuna? ¿Cómo es que sigue tan animado? Qin Ming se detuvo y luego se volvió hacia Chang Baishan, que acababa de salir. Chang Baishan se rascó la cabeza. Supongo que la poción no ha hecho efecto. Maldita sea, ¿qué lo pasa? Voy a ver. Calate. Chang Baishan se acercó a Shauchinian y le dio dos patadas. Sin embargo, Shauchinian gritó angustiado. Me estoy muriendo. Me estás matando. La viruela no es una sentencia de muerte. ¿A qué viene tanto alboroto? Chang Baishan se estaba impacientando. Shauchinian ya había comprendido la situación. Grito. Ya he escrito mi confesión. Salvarme no os servirá de nada. Cuando informáis de esto el tribunal, seguirá estando condenado. No sois más que un puñado de malditos bandidos. Os persiguir en el infierno. Chang Baishan eco un vistazo al trapo que había sobre la mesa de piedra llana y se acercó con paso firme, con la intención de cogerlo y metérselo en la boca a Shauchinian. Pero Qin Ming, que se acercaba por detrás, lo bloqueó. ¿Quién ha dicho que fuera a informar a la corte de tu pequeño desastre? Qin Ming sostenía la carta de confesión mientras se agachaba lentamente. ¿No me delatarás? Al menos, por ahora no. ¿Entonces podré sobrevivir a esta viruela? Sí. Qin Ming habló con solemne certeza. Chang Baishan, que estaba cerca, tenía una mirada de total desconcierto. Alteza, ¿qué quiere decir exactamente con esto? Habían llegado tan lejos, haciendo un viaje especial hasta la ciudad de Xiaxia. Si no era para ocuparse de Shauchinian, ¿qué sentido había tenido su viaje? Ya vio. Shauchinian se quedó rígido, aunque no podía comprender la situación. Pero al saber que no moriría, su rostro se iluminó. Se secó las lágrimas y se puso en pie rápidamente. El viaje de Qin Ming hasta Ali seguramente no había sido solo para capturar a Shauchinian. Eso habría sido un desperdicio. Dime, exigió, ¿cuánto es el fondo imperial de ayuda? Alrededor de 100,000 taels. Después de pronunciar esta cifra, los pequeños ojos de Shauchinian, que se asomaban detrás de los párpados hinchados, se dirigieron rápidamente hacia la expresión de Qin Ming, delatando un atisbo de inquietud. 100,000 taels?
¿Eres el gobernador de Huguang, no sabes la cantidad total que ha asignado la corte? Dejim de ser algo, la varola puede salvar vidas, pero también exige cuidados constantes. Mayor a su alrededor en esta mansión, aparte de mis hombres, quien más se atreve a venir a atenderlo? Las palabras de Qin Ming provocaron al instante una olida de temor en Xiao Qinian. ¿No tienen miedo de contagiarse de mi varola? Poseo métodos para evitar el contagio, pero no así los voy a revelar todavía. Qin Ming habló con indiferencia. En cuanto a la vacuna, solo dedicaría un esfuerzo adicional a tratar el mismo a la población afectada. No así lo revelaría a los demás. Si permanecía en secreto, la corte no podría replicarla. Si no podían replicarla, nadie se atrevería a arriesgarse contra la varola para investigar su ocupación no autorizada de 3,000 acres de tierra. Habla. ¿Cuánto exactamente? Xiao Qinian mantuvo la cabeza gacha, obstinadamente calado como una tumba durante una eternidad. Simplemente se negaba a dar la cifra exacta. La boca de Qin Ming se crispó, como si se lo creyera una posibilidad. Rogio. No lo habrás malgastado todo en ti mismo, ¿verdad? Xiao Qinian bajó en más la cabeza. Pero aún así murmuró en su defensa. Yo, no lo he gastado todo. No es una malversación. Tenía la intención de dar a Qin Ming la cifra exacta. Pero si el dinero que se presentara más tarde no coincidía, ambas partes se encontrarían en una situación incómoda. Por eso se había mantenido en silencio. Si le preguntaban, diría que 10,000 taels. No más que eso. Te voy a dar una paliza. Qin Ming, furioso, le dio una patada a Xiao Qinian en el estómago. El hombre se tambaleó, perdió el equilibrio y rodó varias veces por el suelo. Alteza, Alteza. No actúe precipitadamente. Chang Baishan, sorprendido, se apresuró a contener a Qin Ming. Él también lo había comprendido, la visita del príncipe no era solo para intimidar a Xiao Qinian, sino para confiscar los fondos de ayuda para catástrofes que tenía en su poder. ¿Cuánto así es signo? ¿Cuánto has gastado? Qin Ming, algo más tranquilo, preguntó con frialdad. Solo cuando vio la intención asesina de Qin Ming, Xiao Qinian mostró miedo y susurró. 30,000 taels en total. Part se gastó realmente en la atención a los pacientes, pero el resto, yo. Su voz se apagó, dudando en continuar. Su Alteza, Mayor Ali. Chang Baishan señaló hacia el pasillo lejano. Qin Ming se volvió y vio restos de papel rojo que aún se aferraban al extremo más alejado del pasillo. En el Gran Imperio Qian, esas decoraciones solo se colocaban en las casas durante las bodas. ¿Has tomado otra esposa? Sí. Xiao Qinian murmuró en respuesta. Al observar la expresión de Qin Ming, instintivamente dio medio paso atrás, manteniendo una distancia cautelosa. Maldita sea. Tejer de salir vivo. Qin Ming no pudo contenerse. Pum. 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 Una serie de impactos sordos resonaron por todo el patio, puntuados por los gritos agonizantes de Xiao Qinian. Chang Baishan encontró el espectáculo completamente absurdo. Se limitó a quedarse un lado, esperando a que Qin Ming descargara su furia. Capítulo 43, una vez hecho lo que tenía que hacer, se sacudió la túnica y se marchó, ocultando a sus logros y su fama. La vitalidad de Xiao Qinian resultó ser extraordinariamente tenaz. Después de soportar toda una tarde y una noche de golpes, aún se las arregló para ponerse en pie, con los ojos hinchados como bombillas. Alteza, puedo compensarle económicamente. Pero debí encontrar a alguien que me atienda inmediatamente. Aunque malvado, no era estúpido. Aunque esta misión de cumplir las órdenes de la consort Xiao Shu había enfurecido a Qin Ming. Este no había venido a aplastarlo por completo. En cambio, lo había dado una oportunidad, al ocultar las pruebas incriminatorias al tribunal. Eso significaba que aún lo era útil. Registrad su casa. Qin Ming no prestó más atención a Xiao Qinian. Se dirigió a Chang Baishan con una sola orden. Xiao Qinian se estremeció de terror. Alteza. Alteza. Esto es fruto de mi trabajo. Te lo devolverá todo, ¿no es sufficient? Tienes suerte de estar vivo. Considerad afortunado. Chang Baishan lo auto y hizo una señal a los guardias que estaban fuera. Una fila de soldados entró para hacer inventario de las posiciones de Xiao Qinian. ¿Qué pasa con mi assistant? Siento que me voy a dar un ataque. Vete al infierno. Perdit. Después de haber servido a Qin Ming durante años, Chang Baishan entendió la orden tachita. Lo metió una mordeza en la boca a Xiao Qinian, lo arrojó a la puerta de entrada y lo dejó a su suerte.
Esa escoria, que recurría al exterminio de familias enteras, Mauricia algo peor que la muerte. Qin Ming había conservado las pruebas de sus crímenes únicamente para evitar que Xiao Shufei utilizara a Xiao Qinian para influir en él. No tenía intención de controlarlo. Xiao Qinian era el tipo de hombre que Qin Ming despreciaba. Fuera de las morales de la ciudad. Qin Ming vio a Li Yozhong entre la multitud, reuniendo a las víctimas del desastre que salían de las montañas. ¿Por qué no te has ido? Qin Ming solo había dejado atrás a los soldados vacunados. Li Yozhong y sus hombres no habían sido inoculados incluso si lo hubieran estado, los anticuerpos tardarían días en desarrollarse. Sin embargo, a pesar de ello, Li Yozhong se había unido a la multitud, coordinando su entrada en el campamento. A Li Yozhong no le gustaba Qin Ming. Al verlo acercarse, resoplo con frialdad. Si su Alteza puede venir, ¿por qué no puedo yo? ¿Acaso en este mundo solo tú whites hombres no teméis a la muerte? Al ver su obstinado carácter, Qin Ming sonrió y llamó a Lu Chuan, que estaba a lo lejos. Leva a este grupo a vacunarse. Sí, señor. Lu Chuan no había vacunado a los hombres de Li Yozhong. Principalmente porque Qin Ming había permanecido en silencio. Ahora que Qin Ming había hablado, se apresuró a administrar las vacunas a Li Yozhong y sus hombres. ¿Qué es esto? Li Yozhong se puso en guardia cuando Lu Chuang se lo acercó con un paquete de polvo y un palito de madera. Una medicina milagrosa. Una vez que la tengas, no contrarás la viruela. No te preocupes, solo te dar un pequeño gol, no te la matar. Aunque dijo esto. Nada más salir las palabras de su boca, Lu Chuang utilizó el palito de madera para introducir la vacuna en polvo, elaborada mediante el método de inoculación en seco, directamente en la nariz de Li Yozhong. Achis. Li Yozhong solo sintió un pesar en la nariz y apenas prestó atención a las palabras maliciosas de Lu Chuang. Miró interrogativamente a Qin Ming, solo para oír declarar de repente. Al ver que on tienes conciencia, administrar esta vacuna a 300 de tus hombres. Después, estos 300, inmunes a la viruela, atenderán a los enfermos. Y2K. Li Yozhong se quedó paralizado. Qin Ming parecía estar arreglando sus últimos asuntos. ¿Se marchaba? Qin Ming respondió con naturalidad. Te dejaré otro lot de vacunas y 20 médicos. Partir en breve. ¿Por qué tan pronto? Li Yozhong dudó. Aunque le costaba admitirlo. Desde la llegada de Qin Ming a la ciudad de Xiaxia, sus tropas habían ganado fuerza en comparación con el liderazgo de Xiao Qinian. Por fin habían comprendido cómo hacer frente a la epidemia. Tengo otras obligaciones. Estos 20 médicos serán suficientes para sus necesidades. Qin Ming no lo diría a Li Yozhong que acababa de asaltar la residencia de Xiao Qinian. También se había apoderado de los 100,000 taels de plata restantes que la corte había destinado al socorro en casos de desastre. Naturalmente, ese dinero le pertenecía por derecho a Qin Ming. Él era quien realmente había detenido la propagación de la plaga. Si él no podía cuidárselo, entonces nadie en la corte lo merecía. Frotándose la barbilla, Qin Ming anticipaba que el dinero llegaría a sus manos. Alteza, ¿ha estelado? Lu Chuang se acercó a Qin Ming y le susurró la pregunta. Era lo suficientemente inteligente como para adivinar la situación cuando percibió que Qin Ming se preparaba para huir. Has que todos se instalan en el campamento. Nos iremos antes del amanecer. Entendido. Se lo comunicar. Tras haber servido en el ejército durante años, Lu Chuang conoce el despliegue de tropas en toda la región. Había pasado medio día desde que Qin Ming capturó a Xiao Qinian. Esas alturas, los refuerzos de las guarniciones circundantes ya podrían estar en camino. Reubicar a los heridos había sido una medida táctica para evitar que el enemigo contraatacara. La urgencia por partir temprano se debía al temor de Qin Ming de que los fondos incautados en la residencia de Xiao Qinian pudieran ser confiscados por las tropas que llegaban. Xiao Qinian los había tildado de bandidos. A Qin Ming le pareció bastante acertada esta caracterización. Habiendo llegado hasta este lugar abandonado de Lingnan, ¿qué otra cosa podían ser sino bandidos? A lo lejos, Chang Baishan se asomó detrás de un árbol centenario y le hizo una señal a Qin Ming. ¿Cuánto? 13,000 taels de plata. No pude conseguir las escrituras de la tierra en los contratos de propiedad, y algunas antigüedades y pinturas necesitan tiempo para venderse. Traje todas sus colecciones, ¿y es suficiente? Sufficient. Qin Ming asintió. Al amparo de la noche, cargados con fardos grandes y pequeños, desaparecieron de la ciudad de Xiaxia como el viento.
De pai sobre el carriage, Shin Ming sintió la brisa nocturna y de repente experimento una olita de euforia. ¿Qué era ese sentimiento? Eso era lo que significaba partir con un movimiento de la manga, ocultando los logros y la fama. Anteriormente, cuando gestionó la plaga en la ciudad de Linjiang, Shin Ming había gastado varios miles de taels de plata. Esos fardos y perquits eran, en cierto sentido, una compensación para él mismo. Mientras tanto, en el condado de Pingyao, bajo la jurisdicción de la ciudad de Qiantang. En el desierto más allá de las murallas del condado, Wuqingye lideraba a sus hombres, agazapados entre densos matorrales, esperando con absoluto aburrimiento. Los cuarteles de la ciudad de Linjiang habían sido confiados a Guanyu y Songdingsheng. Había partido poco después de la partida de Qinming. Esto se encontraba dentro de los 3,000 mu de tierra recién asignados. El plan original era sencillo, asegurar esta parcela y luego entregársela a su Alteza para su desarrollo. Sin embargo, dentro de la ciudad de Qiantang, varias personas obstinadas parecían no estar dispuestas a cooperar, en particular un comandante llamado Fong Wenliang. Un simple pez pequeño al mando de unos pocos cientos de hombres, había obstaculizado persistentemente sus esfuerzos. Por lo tanto, Qin Ming ideó un plan para darle una lección. Justo cuando Wuqingye descansaba agachado entre los arbustos, el centinela apostado a cierta distancia se precipitó de repente ante él. General. Parece que se acerca una tropa de soldados. Oh. Wuqingye arqueó las cejas. Después de tanta espera, por fin habían llegado. V.E. Interceptalos. Sí, señor. Pronto, el escuadrón enviado desde la guarnición fronteriza de Huguang para investigar el asalto a la puerta fue interceptado por Wuqingye. Soy el comandante de la guarnición del condado de Pingyao. ¿De dónde venís? Wuqingye preguntó con tono incisivo, rebasante de expectación. Capítulo 44, no es culpa tuya, pero disculpe de todos modos. El contingente era modesto en tamaño, con solo un centenar de hombres. Su comandante, vestido con armadura, era una figura corpulenta. Su rostro cuadrado tenía una expresión naturalmente triste, casi miserable. Soy Sun Chang, comandante de la guarnición en la frontera de Huguang. Hace 2 días, el príncipe de Qin condujo a sus hombres a través de nuestros pasos. Según se informa, acompañados por su propio comandante de la guarnición de la ciudad de Qiantang, Fong Wenliang, derrotaron a mis fuerzas. He venido expresamente para investigar. Sun Chang no era un comandante fronterizo destinado en el interior del imperio, rara vez lo legaban asuntos de importancia. Sin embargo, al fin y al cabo, era un general. Al escuchar un desprecio tan flagrante por su autoridad, había viajado personalmente hasta Ali. Tenía la intención de enfrentarse a Wang Shoyan, el prefecto de Qiantang que respaldaba a Fong Wenliang, para exigir justicia. Ah, General Sun. Wuqingye ni siquiera levantó los párpados. Tras escuchar sus palabras, respondió respetuosamente. Su reputación lo precede. El prefecto Wang recibió noticias de este asunto hace 2 días y nos ordenó específicamente que lo esperáramos aquí. ¿Y usted es? Sun Chang examinó el atuendo de Wuqingye. Parecía ser también un comandante local. Wuqingye no respondió, sino que cambió de tema. General Sun, el señor Wang está ocupado con asuntos urgentes y no puede recibirlo. Por favor, vuelva dentro de unos días, cuando el general Fong, que ha acompañado a su Alteza a la ciudad de Shusha, haya regresado. A diferencia de su buen amigo Lu Chuan, Wuqingye era un hombre de letras. Sus palabras podían ser mordaces, pero no se les podía encontrar ningún defecto. Sun Changya estaba maldiciendo por dentro. Pero había que mantener las apariencias. Reprimiendo su ira, preguntó. General, dada mi posición, ¿debo ahora pedir permiso previo a usted antes de ver al señor Wang? Según los estándares de los rangos militares y civiles de la gran dinastía Qin, su posición no era poca cosa. Como mínimo, no debería tener que hacer repetidas y humildes peticiones para ver a un simple prefecto, esperando a que el hombre encontrara tiempo. Wuqingye hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Ah. General Sun, no es así. No estamos tratando de intimidarlo. La cuestión es que Fong Wenliang y el señor Wang son primos. Su situación es bastante delicada. Antes de llegar, Wuqingye había investigado específicamente la relación entre Fong Wenliang y Wang Shoyan. Ahora, esta información le resultaba útil. Aunque se presentaba como un consejo, sus palabras daban a entender que Wang Shoyan estaba tomando partido, despreciando deliberadamente a Sun Chang. Esto es indignante. Sun Chang levantó las cejas y rugió de ira. ¿En siquiera tienes intención de disculparte?
Al ver que el efecto deseado se materializaba. Wu Qingye eco mas lina al fuego. No del to-do. Dado que su bando ha sufrido bajas, el señor Wang seguramente ofrecerá un gesto simbólico. Figens an esa expresión. Gesto simbólico, ofrecer algo. Este desprecio descarado ya no se disimulaba en absoluto. Pero Wu Qingye no había terminado. Dica esto, incluso así las negociaciones siguen adelante, debemos esperar el regreso del General Fong. La palabra de Nadia tiene peso ahora. Anti-semejante obstinación sin sentido, Sun Chang rugió con furia. Más de una docena de mis hombres están heridos. ¿Eso la llamas la versión de una sola parte? Wang Shoyan tiene mucho de caro al enviar hombres a bloquear el paso tan temprano. ¿No demuestra eso que tiene algo que ocultar? Maldita sea. Fuera de mi vista, todos. Si no lo vio, os meter primero. Sun Chang desenvainó su lanza con un rápido movimiento, y la hoja silbó en el aire como un cuchillo cortándolo. Bajo el cielo nocturno, Wu Qingye se limitó a observar lo imposible, sin mostrar ninguna intención de intervenir. General Sun, debo recordar que el condado de Pingya no solo se encuentra dentro de la jurisdicción de la ciudad de Qiantang, sino también dentro del feudo de su Alteza Real el Príncipe de Qin. Mi muerte importa poco, pero si el señor Wang descubre esto, o si su Alteza Real se entera de que ha cruzado cientos de li para matar dentro de su dominio, las consecuencias serían realmente graves. Por supuesto, puede proctor. Después de todo, es posible que estemos equivocados. Es posible? En esta coyuntura, ¿no se negaban a admitirlo? La furia de Sun Chang estalló, y su pecho es agitaba como un fuel. La sangre le subió a las sienes, pero sentía el pecho pesado y oprimido, y cada fibra de su ser hervía de frustración. General, calmes. Están tratando de provocarlo. Varios ayudantes de confianza se apresuraron a acercarse a él y le susurraron consejos. Sun Chang comprendía perfectamente que se trataba de una clásica táctica de provocación. Respiró hondo y reprimió su ira. Sun Chang habló, pronunciando cada palabra deliberadamente. Ese viejo bastardo de Wang Shoyan y ese hijo de puta de Fong Wenliang. ¿De verdad crees que nadie puede controlarlos? Esperad. La próxima vez que venga, a ver cuál de vosotros se atreve a bloquear el paso. Sun Chang era efectivamente comandante de la guarnición de Huguan, pero solo era comandante de compañía. Su rango no le otorgaba autoridad para tratar arbitrariamente con Wang Shoyan. Sin embargo, su incapacidad no significaba que nadie pudiera controlar a esos dos sinvergüenzas cómplices. Wei Guangxuan, el comandante de la comandancia del Lago Occidental, era su compañero de armas, dos rangos por encima de Sun Chang. Sun Chang tenía la intención de volver en busca de refuerzos. La próxima vez que viniera, Wang Shoyan le suplicaría a sus pais. Wu Qingye se dio cuenta de sus intenciones y le recordó una vez más a Wang Shoyan su rango oficial. El señor Wang es gobernador provincial, un funcionario imperial nombrado por la corte. No debe actuar de forma precipitada. Vite al infierno. Espido Sun Chang, dio media vuelta y se marchó a caballo. Aunque maldito, Wu Qingye se sentía completamente satisfecho. Ah, que bien me he sentido hoy. Volviendos hacia sus hombres, ordino. Idea buscar a Fong Wenliang. Decadal que su Alteza dice que se disculpe con Sun Chang. Fong Wenliang no había ido a la ciudad de Xia. No se había movido de la ciudad de Qiantang en absoluto. En cuanto a esperar a que regresara de la ciudad de Xia, eso era una completa tontería. Si iban a esperar, sería a que su Alteza Real el Príncipe de Qin regresara de la región del Lago Oeste en unos días. Pronto, varios soldados llegaron al campamento de Fong Wenliang. General Fong, los hombres del Príncipe de Qin están aquí de nuevo. ¿Por qué han vuelto? Fong Wenliang, un comandante relativamente joven de unos 30 años, acababa de retirarse a descansar cuando oyó el informe desde fuera. Su mente estaba llena de confusión y impaciencia. Medio mes antes, Qin Ming había enviado emisarios para negociar asuntos relacionados con el cercado de tierras con los funcionarios de la ciudad de Qiantang. Pero tanto Fong Wenliang como Wang Shoyan se habían negado. Así que Qin Ming había enviado hombres repetidamente para acosarlos. Wyan no se habían rendido. Diles que estoy ocupado. Lo que sí puede esperar hasta mañana. Pero general, dicen que es un asunto urgent. Retrasarlo causará un gran daño. Fong Wenliang es verlo con destin. ¿Qué asunto tan importante pueden tener? Todo se reduce que quieren apoderarse de tierras y recursos para el Príncipe de Qin. Afirman que se trata de asuntos al oeste del lago. Que,
Solo entonces la vigilancia de fong un león se intensifico ligeramente.